როგორ ხართ მეგობრებო, წუხანდელის მერე, ხო ხართ მაგრად? დღეს თქვენი დახმარება დამჭირდება. დიდი არაფრით, უბრალოდ ლაიქები და არხის გამოწერა. დღეს ვართ ამ არხზე, გამომდინარე იქიდან რომ ვაპირებ დარბაზის ემოციები გაჩვენოთ, რა სიგიჟეები ხდება CSGO-ს ტურნირზე, ცოტათი გადაჭარბებულიც კი, მაგრამ მაინც არა უშავს. ხო და სწორედ ამიტომ რომ ეს კადრები არ შეიძლება რომ იყოს ნაჩვენები არხზე და შეიძლება საერთოდ ეს სტრიმიც გაითიშოს და შეიძლება რომ საერთოდ დაგვადონ სტრაიკი, სტრიმავ ამ არხზე და არა მთავარ არხზე. აუცილებლად გააზიარეთ სტრიმი, რომ ყველამ გაიგოს ამ სტრიმის შესახებ, ასე რომ ყურადღებით იყავით და რა თქმა უნდა დღეს თამაში იქნება, საკმაოდ საინტერესო თამაში იქნება. ეს იქნება FURIA ჰეროიკი, სადაც ნახოთ რა თამაში იქნება, როგორი ემოციები იქნება დარბაზში. ჩვენ ახლა ჩავრთავთ რა თქმა უნდა სტრიმს. ნავის მერე საშინლათო, hello, გამარჯობა, ნახეთ ჰეროიკის მოგებაო. მე მგონია შანსი არ აქვთ, მაგრამ მაინც ვნახოთ, აბა, თუ მოიგეს, საინტერესო იქნება. პირდაპირ გეტყვით, არ ვიტყვი რომელს ვუგულშემატკივრებ, არ ვიცი. ალბათ უფრო FURIA-ს, ვიდრე სხვა გუნდს. და ნუ ნახოთ. გეტყვით ასევე რომ აუთსაიდერებმა მოუგეს თაგუნიებს, მაუზმა წააგო. და შევხედოთ რა. ხვალ გვექნება სტრიმი გათამაშების სტრიმი გვექნება, უნდა მოვიფიქრო რომელ საათზე იქნება პირველ რიგში, როგორი სტილის იქნება. თამაში იწყება წესით ხვალინდელი 10 საათზე. ასე რომ ვნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება რა. მეგობრებო, დაალაიქეთ უეჭველი სტრიმი, გამოიწერეთ არხი და გააზიარეთ. რამდენი ვართ? ჯერჯერობით ვართ 19, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანი შემოვა რა. ვნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება. წავედით. მე მგონი ისეთ რაღაცებს გაჩვენებთ ახლა. და იდეაში იმედი მაქვს რომ არ დამედება ბანი. წავედით. You will always give me Come on, let's do it. Hey, there's enough space. I'm tiny. Kadian, how are you feeling? I'm feeling fine. Thank you. Feeling fine, thank you. I mean, I guess you guys got a lot of. ძალიან მაგარი მოთამაშე არის ეს რა. We actually have like პრეინტერვიუ არის. Like on the same floor. Like I keep on passing your door and I. 3 წუთში, 4 წუთში იწყება თამაში რა. I assume you just like live in the prac room. Basically, yeah. I mean, people ask us if we have done some sightseeing in Rio, and sorry to disappoint you all, but we've been living in that prac room 24 შეიძლება ბანი გადავს და მაგითო. Like you, like all the time, like I go there, like. Simply გევასება. საუკეთესო მოთამაშე რატო არ მეგევასებოდა ეს არის. Okay, I'm not stalking you guys. I promise. But like, Kaden, how like do you feel like about the upcoming series? Yeah, it's gonna be dramatic. It's gonna be crazy. I mean, you don't get the chance to have 18,000 people against you that often. I mean, maybe you get it a little more than others when you're Canadian, but you know, we're ready for it. It's going to be fun. I think we feel very prepared. We feel good, and yeah, we're just ready to play one hell of a game. All right, then I will not disturb you any longer. I'll give you like more space because I already kind of. Maybe I can go and grab the FURIA guys. Thank you very much and good luck. დამადეს არ ვიცი. შესაძლებელი არის. So the FURIA guys should be შესაძლებელია არასწორად here. დაგაკეთოს. Hola. The beer? მოიცა ესენი ახლა ერთად არიან ბიჭო? ანუ იმენა გასახდელივით ერთად არიან ბიჭო? გასახდელში გადაო? Pretty good. I mean, it was მიკროფონი იყო ახლა ეს ყურები ამიფეთქა. მაგარი გამართული ისა გაქვთ ხო ძმებო? მაგრა დასწორეს გამართული ტექნიკურად ყველაფერი მაგარი არის. Like that from the top 5. გავიგეთ ყველაფერი. Did you manage like to maybe calm down after that? Yeah, we're calm down. We're just მეგობრებო, ჯგუფში გააზიარეთ და Facebook-ზე რა.
right? სადაც I mean, I'll შეძლებთ. not disturb only you. I already like see like I need to. ორის ნახევარია. I mean, I see you're having a great time. Like, well, like I'm trying to disturb this guy. Like, now it's like your time. Like, I mean, you are. ანუ ერთად არიან, ერთი გასახდელია ფაქტიურად. One of the main reasons, like, you guys managed to win against Navi yesterday. How's the team like feeling right now? They're feeling amazing. Look at his face. I just do my job. I try to die fast and do call outs for my teammates and they do all the job. That's how it is? რატო ვერ გაიტან? And like, I'm like, Say drop, go B, kill them, and he go B, kill 2, and easy. დავიჯერო 30 he does the კაცი thing and then he ცურბოვიგე. does like the slaps, like he's like. შემოვლენ ეხლა და დაინახავ 30 კაცი. 24 ვარ ბიჭო უკვე. 42 ვარ, ხო არ გადაო. მეგობრებო, დამეხმარეთ, დაალაიქეთ, სტრიმი დაალაიქეთ. ამ არხზე არის პირველი სტრიმი რა, ვაფშე პირველი That's my სტრიმი. job here. I'm not here to kill, like, I'm just here to put a vibe on the top. ჭო ეს ტიპი ანუ ეს You're like არის the რა. hype man of the team. რაღაცნაირი ტიპი არის რა, საინტერესო All right, ტიპია. right. Then maybe. ანუ ყველანი ანუ მოთამაშეები Can ანუ I კაი also, like, ტიპები try არიან რა, to ფურიას grab- მოთამაშეები კაი ტიპები არიან. Wait. You're Heroic's wait, მოთამაშეების wait, კაი wait. ტიპები He's არიან, he's მაგრამ. like too busy right now. აქ ხო იმაზე რა ხდება? მასაჟებს უკეთებენ? Yeah. I know you always like avoid like interviews. How are you doing, Kisarado? I'm good. What about you? I'm doing pretty good. Like, did Yes, I I'll impress you also- with my Portuguese so far? Yeah, you're doing great. Congratulations. It doesn't sound like you are impressed. Ooh, you're getting tattoos. It's a FURIA Pequena. არ ვიცი, შეიძლება მაინც და მაინც მედამედო სტრაიკი. სხვა არხებზე არ ვიცი რა იქნება და როგორ იქნება. I'm a part of the. ამიტომ production. I სტრიმავ cannot ამ really არხზე, be თორე დიდი biased, სიამოვნებით you know, like, I need to გავსტრიმავდი try ამ to კადრებს თავარ არხზე. Maybe later. If you're winning იმ the major, თავარ I can არხზე get არა. it on my forehead. ჩემ თავარ არხზე. Now I can never get. Okay, guys, I'll not disturb you any longer. You're gonna. I'll keep this. I'll find a way. გავაზია. But thank you very much, guys. Good luck. Well, that's about it. We're gonna start the series pretty soon. Now we are ready to go, ladies and gentlemen, boys and grills from all over მოკლედ the იწყება globe. მეგობრებო My name's Trace live Surrendis. stream-ი. You ხო, probably know me better ორის than ნახევარი Stefan, არის, and I'm მაგრამ joined by მაინც some of the აი ამ biggest ლინკს brains we could შეგიძლიათ find within the დააჭიროთ. building, or at least within the FURIA space. Heroic. Confined with the უდიჟესი counter-strike. Okay, so სტრიმი that's good იქნება. too. We got YNK, we ასე got რომ Maniac, we got გულშემატკივროთ a CSGO-ს და თქვენს საყვარელ გუნდებს. Heroic, წავედით. FURIA? How did this happen? I appreciate that, Trace, although I think probably the biggest brain still is James, especially considering that last series. Fighting But that yeah, one. absolutely, we're here for another, very exciting series. Yeah. Can FURIA keep the magic going? I think is the question that we all are waiting to see answered. Yeah, I mean, at some point, you look around and you're like, yeah, this is FURIA's home turf. I Like, mean, there's no denying that. You look at the quality of the game against Navi, and the question starts to be, who can stop them? Yeah. Who can stop them here in Jeunesse? Who can deny them? Yeah, and you look at Heroic, which is where we're going to start things out today. Mizela palakobin, You eseni, would think bicho. maybe they put up a fight today, but obviously, fighting the crowd, you're playing against 5 people in the server, etc., etc. Just think about the hot and cold that Kaden and his lads are about to live in here in this arena. Yeah. They went from being heroes, temporary heroes here in Brazil. Against Spirit, they had the crowd going for them. Kaden is clutching. He's taking off his headset. He's embracing the crowd. And today, he's going to go from hero to enemy of the crowd. Right. That is what's about to happen. I don't know if they have the nerves for it. Yeah, there's a lot to grab onto. For Kadian yesterday, there were some things that, stick out in terms of the gameplay, but obviously playing to the crowd is nice too, Yanko. Yeah, absolutely, and he's a showman, right? Sure. He has that, so it seems like Danish in-game leaders, it's sort of a thing for them. This round was mental for him, and the reaction, that's why the crowd loved ეს it, რაუნდი because he იყო showed მართლა that ძალიან passion მაგარი that, რა. Brazilians ეს რაუნდი მართლა basically მაგარი equate რაუნდი. themselves იყო. with, right? Yeah. But that's the problem, we had James going around asking people, why do you cheer for Heroic? Heroic Kadian is Oh Brazilian. my He's God. Brazilian now. Well, I think today he's going to be Danish again. Yeah, I'm pretty sure he's going to be აა Danish მოიცადე, again, ანუ right? And you can ეხა tell იღადაო he's ამა რომ these პროსტა moments, ვარ Kaden, if you do this, you're gonna კედიანი get boots, huh? ბრაზილიელიაო. I mean, it is just as simply Tudo gay da real as that, Brasileiro. for Kadian inside, for Heroic, it's not just the Kadian show. This has been a team effort all the way through, Yanko. Is that true? Yeah, that's the case for both of these teams, really, right? And I think that's why ფინალი they არ made it არის. so deep into ხვალ the იქნება
tournament. They're not relying on just one player to carry them game after game. Everyone's executing well in their roles, right? Everyone's having their moments. Slowly waking up as the tournament progresses. But Kadian is the name of the game. He's had a much better tournament than we've seen from him in a long, long time. I appreciate you mentioning that. It is true that from coast to coast, Heroic's always been a very well-distributed team with a lot of talent. But the star of the show, the hero of the show, has been Kadian thus far. There is absolutely no denying it. Not only from an individual perspective, you look at the numbers, 1.16 is in the top 12 of the tournament. But the rounds he called yesterday, Kadian put Chopper in his back pocket. He took him for a spin. Chopper had no clue what the hell was going on. Can you really do that against Arden here? Yeah. Cauldron. Yeah, this is a different kind of football game, however you want to put it, doesn't matter. But what does matter is the fact that we've got Shocks with Exist. That's right, former net fame. He finds himself behind Heroic. What's he got to say? I'm here with Exist, who has his work cut out for him as Heroic is going up against FURIA for a spot in the major final. Thank you for joining me and congratulations on your trajectory so far. I'd love to know first, from a coach perspective, how happy you are with how Kadian has dealt with all the pressure thrown his way at this event. I'm very happy. Obviously, he's really important to our team. But I think he's been playing really good for a long time now. Ever since the player break in July or August, he's been playing like lights out, and he's been putting a lot of time and effort into improving the team and individual games. So yeah, I'm super happy. In the same vein, Jabi, I think we were waiting for a long time to see the click, you know, the X factor come to life, and I feel like we're starting to see it here. What do you think has changed in him that he's so confident on this stage? I think it's just him getting more comfortable within the team. We knew what he could do when we started practicing with him, when we brought him in. Finally, or not finally, but now he's like slowly getting better and better, I would say, by every tournament that we play. So FURIA სტიკერები მაქვს. Heroic სტიკერები არ მაქვს. FURIA რო გახდეს ჩემპიონი, ალბათ რა ვიცი, მილიონერი გავხდები, ასე ჩავჯდები და რა 36 წელი სტიკერი მაქვს. Incredible impact, I would say, but it's going to be a completely different game today. We saw so many teams falling, especially just yesterday against the pressure of FURIA and the crowd. Are you kind of like the counter agent to Kadian, who's always super animated? I feel like you have to bring the calm back into the team. Yeah, I mean, I think that's also the main idea why they decided to bring him into the team. Kadian, he's the emotional guy, and I tried to stay calm. And, so far, it's been pretty good, I would say. Lovely, the best of luck. 90 ადამიანი ვართ. ოჩახ სასტავი დაალაიქეთ სტრიმი და გამოიწერეთ არხი რა. ეს არხიც გამოიწერეთ. რამდენი გამოიწერეთ? 1400 ხო? This one can actually be really interesting, and this is why. რომელი სტიკერები მაქვს? ანტვერპის It's dust too, but you can see here this one, that's Heroic playing it in the last 3 months against Mao. 1420 გამოიწერეთ. 100 ადამიანი ლაივში. შენ თქვენ გენინაცვალეთ 100-ს and Heroic is going to pick it. აი ძმაო, ეხა ნავი გავარდა, წყნარად წამოწები აქ. ხანდახან ჩავიძინებ ხოლმე, ჩავითენთები. Because if you're FURIA, obviously what you're trying to do is you're trying to avoid having to play that Inferno. That is an issue for FURIA. It would be an obvious punish if Heroic were able to have it. It's good team. From Waiso, ძალიან დიდი მადლობა Waisas. FURIA has been going great. Maybe they want to eliminate Waisas სტრიმავს დიდი ალბათობით მოკითხები. ეხლა მოგწერეთ ინსტაზე მხოლოდ და მხოლოდ. Where is the safe value for FURIA? That's the issue that I have. What's the map here that is so obvious you can't punish Heroic? They've had some great ancient არ იმატებს ყოველდღე ნავის სტიკერის ფასი. არ იმატებს. You're really willing to? Yes. რომ დაიშალოს აიწევს. მაგრამ არ დაიშალა. To me, it is a risk nevertheless. I mean, another one is the decider yesterday against Navi, where they look really good. და გუში ლამის ვიტირე სტრიმზე და აი ისეთი გატეხილში პროსტა ერთს წარმოიდგენთ რა. მაგრამ ეს არის რა. რა ვქნათ რა? აი რა ვქნათ რა? აი ვერაფერს ვერ იზავ რა. გრძელდება. მარტო ნავის ფანობა ხო არ არის რა. ფანობაც არ არის რა. ის სხვა რაღაცა ნავი ანუ CSGO არის რა. თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ნავის გარეშეც CSGO უნდა გიყვარდეს, ხო? შესაბამისად დღეს დარწმუნებული ვარ ძალიან სულ სხვანაირი სტრიმს ნახავთ რა. დღევანდელი სტრიმი იქნება სულ სხვანაირი სტრიმი რა. შესაბამისად ვნახავთ რა. დილით 6 საათზე არა ბიჭო 7-ის ნახევარი იყო ხო? რომელი საათი იყო რომ დავიძინეთ?
this map, Vito. I mean, we've gone over pretty much every single scenario. There's a chance we see overpass too, so it's going to be a crazy one for sure. Gennatsvaret. Workout. Შემოგევლო. ვარჯიშობ ხოლმე ძმაო? We are just about to figure those out. This place is getting packed out. Ultimately, though, you look at the story that is taking on Heroic in a semi-final of a major. Oh, Vertigo დაბანილი. Brackets and now they have a chance to square off. Vertigo bani. There it is, Maniac. Dusty bani. Does Vito at FURIA doesn't want any surprises here. Wow, arts Vertigo იქნება, arts Dusty. Inferno აიღო Heroic-მა. საინტერესო არის City-დან დაიწყებენ. Ancient-ი აიღო FURIA-მ. Oh my god, და overpass-ი დაბანეს. და Mirage-ი დაბანეს. და ნუკზე ითამაშებენ. მესამე maps. ნუკი. Wow, ძალიან საინტერესო არის. Local timing, საღამოს 7 საათი. Nice. გენაცვალეთ, რა გეჩქარებათ. ჩვენთან რომელი საათი არის? 2 საათი ხდება. ამათან 7 საათი ხდება. რა უნამუსობა. წეგან თამაშს უყურავდი რა. წინა თამაშს, მაუზების თამაშს აუთსაიდერებთან და ვიღაც ტიპი ხსნი და кейს ლეპტოპში. და წამყვანები აჩვენებდნენ რა და ორჯერ გაუბაგა. გაუბაგა რა, ისა რა ქვია. ერორი დაუწერა გახსნის დროს შუაში. იმენა გადაობა იყო. Basically making sure that Shopper is shitting his pants. რას ფიქრობთ, ვინ მოიგებს ჩატში დაწერეთ? My problem is I don't think this is about to happen with the Brazilians here. I think მესამე მაპამდე მივა თუ არა, ეგეც საინტერესო არის. And I don't think this play style will work. I think if you're არ ამგონია რომ მივიდეს რა. მე არ მგონია რომ მივიდეს. Again, the first map might set the tone for the whole series. It can. Listen, Trace, I think this is the big difference between Navi yesterday and Heroic today. KDN is a leader. Like, they're a very tight group. He's always like praising his teammates. He's always positive. He's always ყური ძალიან ძერს კი არის მაზარია. ბიჭო, გამოკითხებს ვეღარ ვაკეთე. არ ვიცი საიდან დავაკეთე. Into the atmosphere, which is I think the trap in which Navi fell into yesterday, right? I think it kind of overwhelmed them. You could hear it from Simple. They were კეისარტა უნდა იური მისეთები აკეთეს გუშინ მაგას როგორ კითხულობთ. ნახოთ დღეს რას გააკეთებს დარბაზი. ერთად ვნახავთ. Let's not make this up. They're not going to make you win rounds. That's not what happens with the crowd. But it multiplies the pressure on you when you face. მაგას აპროვებენ ძმა. You see these multi-kills coming in and you see all these decibels coming at you and you feel like the ვერავინ ვერ მოუგებს FURIA-ს ძმა ამ დარბაზში გამორიცხული არის. თუ გინდა 10 ეთამაშეთ. when you have about 50,000 people screaming at you. ქრაუდ ჩითინგი არის მე. Yeah, 50,000 give or take. I think we're right on the money with that one. Yeah, 20 million, billion, trillion, as we've heard some people say in some higher places. Point being, if you look at FURIA, ანუ აზრი არა აქვს, ვერც ერთი გუნდი ვერ მოუგებს, ჩემი აზრით რა. FURIA-მ თუ კიდევ ამ დარბაზში წააგო ძმაო. რავი, არ ვიცი რა. ჩემი ანუ პროსტა შანსი არა. There's no way that can continue also over 50% for ნახავთ ახლა რა. Well, after yesterday's series against Navi, they've dropped only 5 places altogether, right? All players in the top 25. Again, tells you that it's been massively a team effort. არა ჩესნი იყო, აბა რა იყო ძმაო. იმენა არ ეკუთვნოდა ძმაო. ერთი წუთი და GI2GI როგორ ხარ? საკაიფოდ თავად? ამათ რეიტინგებს შეხედეთ, ბიჭო, ვინებს ველაფარაკებით. ამათ რეიტინგებს შეხედეთ. ამაზე კაი რეიტინგი მე მაქვს ძმაო. ამათ რეიტინგებს მართლა შეხედეთ ძმაო. ეს რა იყო, ეხა რა ვნახე? From Safe, I think Drop is the guy who talks the most after Art. Like, he as the rookie is being a big voice, and I think that's just an incredible contribution from him. When you think about his age, it is crazy to think the space this man is having within his from a standpoint, just from a Counter-Strike standpoint. როგორ გამოვიდათ ესეთი დაბალი რეიტინგი? He was a little bit left behind. He wasn't having that kind of impact. He is playing his best S-tier event on LAN so far with this roster. Here Simps აქვს ხოლმე 1 და 4. savior of that Mirage game. You see that round right here was absolutely bonkers. He showed composure, he showed poise, he showed bravery that we hadn't really witnessed now. Can that happen again? Was that a flash in the pan? They need it. But you know, for Drop, for all intents and purposes, him showing up here is exactly what FURIA need to kind of find themselves in the right path. And they need something, Trace, because Simple am ხოცა იმ. these teams really, you look at
Simple დაუგდო იმენა და Less tier events and like massive events. This is the ceiling for both of them, right? Heroic, they were very close in Stockholm against G2 in that semi-final. If it weren't for an outwardly performance from Nico, they're the ones playing. აი მე რეებს აჩვენებენ არა. But for FURIA outside of Dallas, this year winning one match on the stage, it's been just playoffs and bust immediately. Yeah, and it's about time for us to hear from that FURIA camp. We do have Drop over there with Heku. So, Drop, during this tournament, during the major, you significantly improved the numbers that you're showing on the server. What changed? We just fixed some mistakes we were doing in the last tournaments. I'm feeling more comfortable now, more confident, and the crowd is also helping me. I'm feeling more hype at all the games. 157 ადამიანი ყოჩახ მეგობრებო დაალაიქეთ. My performance, and I'm really happy with this. You're kind of like the hype man of the რა თქმა უნდა ძმაო მე 6 ადამიანი ყავთ დარბაზში. Yeah, for sure. I mean, when we lost rounds, maybe we could drop down our vibe. Просто ვინმეს გჯერათ სხვაგან რომ მოიგებდა? Now we don't have time for it. We're playing a major in our home. We are hating our results, and we just need to. ანუ სადმე სხვაგან რომ მოიგებდა FURIA შანსი იყო მაგის რამე? რამე შანსი იყო? აი დღეს ნახავთ ეხლა რა. რა უსინდისობას ქონდა ადგილი დღეს ნახავთ რა. და რა არაჩესნობას ქონდა ადგილი. Saying something. There's a very simple statement. There will never be a bigger chance for our and his crew to win the major. This right here now. Right here, right now. I know we like to use this idiom here and there on the desk, but it is a fact. All the stars are aligning for them to make history here with all these people. It is now, Trace. It has to happen now. And we're also saying like sometimes everything that Grand finale იქნება ხვალ. One good win on the stage, and for FURIA we thought that might be Dallas, right? Beating G2 there, and maybe they could go to win the whole thing or just do a better showing at Cologne. It didn't happen, but this is a little bit different, right? It's your home turf. It's the major in Brazil. You beat Navi, who was the #1, favorite when we got into the playoffs here. ხო, ყველაზე ცუდი მეჟორი არის, რაც კი ჩატარებულა. So this might actually have been the catalyst. დაჟე ადრე რო ტარდებოდა, იმიტომ აღარ ატარებინებენ ESL-ს. იმიტომ ატარებს ბლასტის შემდეგ მეჟორს იმაში პარიზში. Here is the spin I wouldn't put if we weren't in Brazil. I'll tell you that the enemy for FURIA is complacency. We've seen teams do it time and time again. When you get that team, that final W, you take down the ogre, you let the ამდენი ტექნიკური ხარვეზი და ამდენი პრობლემები არც ერთ მეჟორზე არ ყოფილა. And I want you to focus on the შუა თამაშზე დენის გათიშვები და რაღაცები. Talk about how his team is a unity. They believe in each other. They go in as one. And some of the numbers just absolutely conclude that. We're talking about the trade potential, talking about 4v5. That's heroic shit right there. ფრანგულა რავი, აბა რა გითხრა. It's a team effort. These logos should be on opposite sides, right? So Heroic is on the right, and the stats you look at is utility ADR, flash assists, percentage of trading kills. თემს კი რა ეფსაწე. ბლასტი არის ყველაზე მაგარი ორგანიზატორი და შემდეგ მეჟორს ბლასტი ატარებს. For the FURIA side of things, it would be the 45. It's still at 45%. They're the #1 team, but Heroic is third. ანუ რატო ხარ ესეთი აგრესიული? მართლა მაინტერესებს. ანუ რა გჭირსო? ფეიზის 3-0-მა, ანუ ესე დაგმართა? ანუ მართლა ვერ ხვდები რა მოგივი. I'll take that. That's not too bad. Do you know what team play needs to work? Communication. Do you know when it is hard to communicate? გავარდა წავდიწყნა რა დაჯექი უგულშემატკივრე FURIA-ს რა იყო რატო იქრინები ან ნავიზე ან ტურნირი რატო მოგწონს ერთადერთი ადამიანი ხარ რომელსაც ეს ტურნირი მოწონს რანაირად მოგწონს ანუ ამიხსენ კაი პირდაპირ რომ მისცენ ბიჭო ფინალი რომ მისცენ პირდაპირ did not play like crazy yesterday. They weren't doing like mad things and it was working. შემდეგი როდისა პირდაპირ იმას ბიჭო პირდაპირ ფინალს რო უყუროთ არ შეიძლება? დავაი 160 ადამიანი 136 ლაიკი და დაალაიქეთ მეგობრებო აუცილებლად რა. შემდეგი მეჟორი ტარდება ივლისში თუ არ ვცდები. So that's a scary FURIA. That's not as gimmicky. They have their aggression, but it's tempered almost to an extent. Yeah, and if anything, that's what a lot of people have been asking, praying art to do for so long. We always said the aggression. I mean, I know you were. He was one of the advocates. ანუ შენი აზრი რა უკეთესი ხო შეიძლება რომ ავარჩიო. არ არის უკეთესი აშკარად. თამაშები შუაში რო წდება 2 საათით, მე მგონი ძალიან მარტივი არის. მასეთი ბლასტზე არ ხდება. ბლასტის ორგანიზებულობა არის ცნობილი ყველასთვის. შემდეგ მეჟორზე ნახავ უბრალოდ ძალიან მარტივად. და შუა დარბაზში არ წყეთად
პირდაპირ ვაში უკან იმენა ერთი კაცი დაუსვით ყველას და უკან ნახეთ მოწინააღმდეგე თიმი სად არის ჩვენ ყავს ოთო მაჩაბელი აბა He'll have to keep doing more of the same if FURIA is gonna go into the grand finals. Just one step away, gentlemen. I think we're gonna step away from the desk just a second, kind of recollect ourselves. Outsiderები გავიდნენ კი ბატონო. ნახე მართლა საცხედანი საშინელებო. ვისი ამოვნო დღევანდელი სტრიმით? ძალიან კაი იქნება. It can be very daunting. There's a lot of cheering and shouting. თამაში დამთავრდა. ეხა იწყება ხო არ გადაო. რა დამთავრდა, ეხა იწყება. ყოველ წელს არის და ხანდახან წელიწადში 2 უწევს ხოლმე რა. ნახე ძმაო სტრიმი ჭედავს იმენა ხო არ მეგადავები და 4 კაში არ არის ტურნირი. Everything is what these players experience, what they feel, the emotions, the adrenaline starts to pump. არ ვიცი საფრანგების გუნდი ნამდვილად, მაგრამ კენიესი ფრანგი არის, ხო? ხო ფრანგი არის. მომდევნო წელს არის ივლისში. 23 წლის მეჟორი. აუ კენიესი რო არა, ეხა თავის გუნდს ვერ გააკეთებს, არც უნდა. სტრიმავს გიჟივით, წასული არის G2-დან. აბა ვნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება რა. 172 ადამიანი, 159 ლაიქი, ჯიგრები ხართ, არხიც გამოიწერეთ. ხვალაც შეიძლება ამ არხზე გავსტრიმოთ. ძალიან საინტერესო არის და ძალიან ლამაზი სტრიმი იქნება მე მგონია ეს რა. უნდა დავტკბეთ უბრალოდ. I don't know how we are here, but like we love doing this and we are here just bleeding and this, but we are here strong enough. You are here making a lot of noise, making a lot of madness for us all. აუ რები ცხედა შეხედე ბიჭო. A good crowd buff to FURIA. You feel like that helped them yesterday? Oh, for sure. I think ყველა მაგაზე ლაპარაკობს თელი. ანუ CSGO-ს ოფიციალურმა Twitter page-მა დაწერა რომ ასეთი ხმაური არასდროს ყოფილა. This is what we love. This is all the madness. Long may it continue. Guys, CSGO ასეთი ხმამაღლა არ ყოფილა არასდროსო. Kia salam მაგათ მოხდა. აუ გენაცვალე ძმაო, იმენა შემოგე. აკე. კამერა არ მივარგა ბიჭო და ანუ რეალურად ეხა ეს არის ყვითელი რა და წითელის გავს. ამათ ფეხოთი ხო მგონია. ბაზარია რა შეხედეთ იმენა ვერთო ჩემო. ჰეროიკი მოიგებს. FURIA მაგარია ბიჭო არ ვიცი მე არ მგონია რა ანუ მე ფაქტიურად გამოვრიცხავ ჰეროიკის მოგებას აი სულ რავი ძალიან მაგარი გუნდი იყოს ჰეროიკმა თუ მოიგო აი ძმაო რავი მაღარიჩი ჩემზეა აი არ ვიცი კი არ გულშემატკივრო ჰეროიკს ამ FURIA-ს რა პროსტა ანუ შანსია აქ ისეთი აურა არის რომ მე-6 ფეხბურთელი კი არა და მოთამაშე არის ხო აი კამერა ვარგა მაგას საკაიფოდ გამოაჩინა აქამდე არ ჩანდი ნორმალურად მეც ხო ცოტა უკეთესი ხედვა აქვს ხო Thank you ეცადე რა ანუ წარმოიდგინე ანუ ერთი წელი იმაზე ვიფიქრე და ვიწვალე რომ ანუ ეს კომპიუტერი როგორ გამომეჩინა ასე და რაღაცა ძალიან მარტივი გზა მოვიგონე რა ეხა იმენა ასე მაყრია რაღაც შნურები და USB-ს დამაგრძელებელი უნდა ვიყიდო. ჰაბი მაქვს პატარა ცოტა რა. და კაროჩი აი ძალიან საშინელება არის. გაუშვებენ ჰეროიქს, ცოცხლებს არ გაუშვებენ ჰეროიქს მაქედანო, ბიჭო. რაღაც თან ესეთი ქვეყანა არის რა იმენა. ბესპრიძელები არიან, არა ინტერესებს. ეგრევე შეიძლება რომ დარბაზზე შეიძლება ვაფშე თავში ჩაარტყავენ ვიღაცას. იმენა MVP-ს რო გამოაცხადებენ და თავში რო ჩაარტყავენ. აი ვერ წარმომიდგენია. აქ პროსტა სხვა გუნდმა როგორ უნდა გაიმარჯოს. FaZe-მაც მაგიტო წააგო 3-0 ძმაო და არ ვიცი, ყველა ფავორიტი გუნდი იმიტომ გამოვარდა. რომ იმენა მაკეთკენ მიდის. ანუ არ ვიცი. ნეტო ვწდებოდი. ნეტა არ ვიყო მართალი. აი პროსტა ანუ
არ ვიყო მართალი, ძალიან მინდა რომ არ ვიყო. იმენა ძალიან მინდა რომ არ ვიყო, მაგრამ ამას შეხედეთ რა ხდება მეშინია, წო. დედას მიწევარ დავის გუშევად თქვენ მეუბნეოდით რომ აქ წასულიყავიო, ბიჭო, დედა მომიგდეს რომ აქ წავიდე ოდეს მეწმაო. ხომ მეღადავები და დავის უგუშევდი რომ ეგრევე გამაქრობენ ჩემი სკინებიანად, ჩემი დავატირე. დარბაზიდან მე მომხსნიან კი არა. იმას რა ქვია, ფანარს გადამაყლაპებენ ძმაო, ხომ მეღადავები ჩემი. ორგანოებს გაყიდიან და რაღაცებს იცავენ. ჩემი ამას შეხებ, მაგრამ მეორეს ხრივ არის ძალიან მაგარი, მაგრამ რა რესპექტი ძმაო. უკრაინაში რო ჩატარდეს ესეთი რაღაცა რა. ან საქართველოში რო ჩატარდეს ესეთი რაღაცა და ქართული გუნდი იყოს რა. არ მივიდოთ და ყველა 2000 კაცი და 3000 კაცი რა ჩემი ფეხებია. და გაკლავენ დაგიჭერენ ხო ბიჭო. უნდა მოსულიყო რიოში ანუ უბნები არის ისეთი პროსტა ვერ გაივლი რიოში სხვა ანუ ბრაზილიის სხვა ქალაქებზე არ ვიძახი ანუ რიოში არის ისეთი უბნები რომ პროსტა ვერ გაივლი ეგრევე აიპარსებია ეს რადგან გავითარებული როგორ ვიქებიან ბიჭო ხო ძალიან მაგრად უყვართ რა ძალიან მაღალ დონეზე არის. არა მარტო CSGO-ს gameplay-ს ყურება და კიბერსპორტი, არამედ სკინები, ოპენინგი. ტიპები დარბაზში ხედან და ოპენინგს აკეთებენ, ბიჭო, просто უხურეთ რა. It's a very interesting time to be alive in Counter-Strike, but ultimately these two teams remain alive, which is why we're bringing Heroic out on the stage right now, who have come the villain overnight. Wild scenes, let me tell you. ნახოთ. ბოქსიორების ჩემპიონატს გავს. საწყლები ბიჭო გამოდიან ესენი. ვაიმე რა სახეებია, ხო არ გადა? ამას უმრე ბიჭო. აი ეს რისი მომგები არის, ხო არ მეგატავებ, ჟანსი არა. დაცა მოყევა ბიჭებს იმენა. ბორკილებით გამოიყვანეს ტიპებს. ტიპები ბორკილებით გამოიყვანეს, ეხა ჩახსნეს ისინი რა ქვია რა, ბორკილები. დღეს არ არის ფინალი ხვალ არის. ზმეიკა გაუმარჯოს რა. ზიპერ. ხვალ არის ფინალი ძმა. ამ არ ხსევ სტრიმავ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ სტრაიკი დამედება რა. ხო და არ მინდა რომ თავარი აღზე დამედოს და ბარემ მინდა რომ ვაჩვენო ხალხს რა ხდება დარბაზში. იმენა ბორკილებით გამოიყვანე. სტრაიკი, იმიტომ რომ ეს ამ კადრების ჩვენების უფლება არ მაქვს. იმიტომ რომ საქართველოს გეიბენს ძალიან ევასება, ESL-ს ძალიან უყვარს, ძალიან დიდ პატივს გცემს ქართველ იუთუბერებს. დედას მისავარ 2 თვის განმავლობაში ვწერდი ყველას ვაფშე, რომ გამასტრიმინეთ მეთქი და არა. ნახევარფინალია ბოლო. ანუ შანსია. შანსია რა, ძმა. მაშინ ძმაო, კედიანმა თუ აქ სასწაულები ჩაატარა და მოიგო ძმაო. ბრავი, ანუ მეტი რა, ანუ სამუდამოდ გავჩუმდები. პრომოკოდები როდის გამიგზავნა გუში. ბიჭო, ვიღაცებს მოგწერეთ, ანუ თითქმის ყველას მოგწერეთ და ვინც მეგობრებში ვერ დამიმატეთ, ესა რა ქვია, მომწერეთ თქვენ თვითონ რა და გამოგიგზავნით უეჭველი. არა, მოდი ვთქვათ, რომ ეხა ესეც არ იქნება რა. მაგრამ ეხა რასაც ვამბობთ ის მართალი არის რა.
was the best for us. It was. მოდი ყველანი დამეთანხმეთ მაგაში რა. შევთანხმდეთ რა. We tried a few times playing against the crowd, Navi and Denver Major, but obviously the FURIA one here, it's going to be completely different. But we tried to be the team that people are not cheering for, so we have a little bit of experience with that, and that's how it is, you know. I'm not blaming the Brazilian fans for... შენ ასეთი გამოცდილება არასდროს გქონია. დღეს რაც გელოდება. It's giving us a lot of confidence and helping us to believe, but at the same time it's a life-changing experience. It's something that we only dreamed of. We're not just aiming for the semi-final, we want to go all the way. პირველი ფინალისტი აუთსაიდერები არიან. მაუზერმა წააგეს დღეს. 278 ადამიანი დიდი თხოვნაა რომ უბრალოდ დაალაიქოთ სტრიმი. უბრალოდ ლაიქი. არხსაც თუ გამოიწერთ, ძალიან მაგარი იქნება. დიდი ალბათობით ხვალაც ამ არხზე გავსტრიმოთ. Navi in the semis and I have outsiders beat Cloud9 in the semis. So I already have 2 in quarters. 1500 გამომწერზე ავედით. შეგვიძლია რა. You just might. Honestly, well, I have one, that's fine. You want to admit to anything here? You want to come out and clean with your prediction or your pick'em or anything? სტრიმი რო დავიწყეთ 9 ადამიანი უყურებდა და ზოგ-ზოგი ერთებს გული გაუსკდათ რომ აუ რაც ოდია ცოტანი ვიქნებითო, მაგრამ ეგ დაიკიდეთ რამდენი ვიქნებით. უკვე ძალიან ბევრი ვართ რა და ძალიან მიხარია. We have to be able to ერთი ორი დაცვა უნდა. if they're making a comeback and we have to be able to communicate in those moments which is გუშინ ელსი მილაპარაკა ძმაო ჩატში და რავი, აი მე ხო არანაირი გამოცდილება არა მაქვს. კიბერსპორტის რა, მხოლოდ მაყურებლის თვალი დანახული თამაში. იმან თქვა ძმაო ისეთი რაღაცეები ვილაპარაკა, რომ რავი, მე პროსტა გაჩვენებული ვიყავი და ვკითხულობდი ჩატს. They try and trigger it. A fire needs oxygen to live. There is no oxygen in this room for Heroic. I don't think they have the skill. I don't think they have the mental goal. They don't. It's going to be too hard. Maniac, I think there's barely გუში მოიგო ფურია ნავისთან 2-1. ორი მაპით მოიგო. Good grief. It's a real sweaty affair here in Rio. I can tell you that much. Listen, man. ელსი ჩვენი ლეგენდა. რა ილაპარაკა. დილით 7 საათამდე ვსტრიმავდი. დღესაც მე მგონი ბიჭო, მე მგონი 2 საათში დამთავრდება ეს სტრიმი რა. აუ, ლოცულო ვერ ხვერდო. I mean, we talk about FURIA and their aggression. Who better than Heroic to play aggressive on the CT side? Well, let's find out. A moment of silence, everybody. შემიგე აუდგები მოიცა. გული აქეთ არის? It's time to get a semi-final underway. Heroic in one corner, FURIA the other, and we've got Sponge in the machine to tell the story. Children. I cannot wait to get this one started. Okay, ნახავ რა სტრიმის მე რა ნახავ, okay? And today is a day for Brazil. For its players past and present and for Shelties Gerrit. Semi-final chat. Brazil's Zapris Polo Ketilia. Bazariera. But this victory will not come easy. Heroic capacity to make their own and break hearts simultaneously. T-start for Heroic. FURIA on the defense. We start on Inferno. I think Maniac put it best here. დარბაზი ითulis ბიჭო ხوار მე იხადავები. See what type of counter strike they get out the gates. Momentum. Well, we could see straight down the guns here. ელსი დააჯვა ორგანიზატორებს და ორგანიზატორებს. Done early to Case Serrado here. At the ready, the entry fragger.
but wants to look for the opening kill on this CT side. And nade, peppering up Shush and holds them at bay for now. He's always willing to put his life on the line, but now would not be wise, seeing as he's solo on that B bomb site. Investigating mid, Yuri doesn't drop any, nor himself, holds fast for a second bite of the cherry. 3 set up on this mid trap. Heroic hoping for an overextension. Yeah, hoping that in this jarring presence that they've shown earlier, they'll pick back out. Now seems to have subsided as they crawl up mid with 3. The bomb is at the tail end of this pack, but it's a 3-man mid crossfire here. You're messing with Queserato, you're messing with Yuri. Both of the Fangs are here, ready to take a slice out of Heroic's attack. Still a smoke on Cadian. Flash as well. Looks like he's lining it up now. But who will fall first? Whose eyes will fade to black? Drop one's black. Shush gives it to him. Big guess with Heroic. Yuri to respond, needs to stabilize. He's wobbly. Reload and dead. One back from safe. He's having a go and it's bouncing in towards R5 bullets. And he can only get one. Safe. It's a stacked A site. Samiertse darçı. Oo, minusი. შესანიშნავი შანსია. Playing default towards the barbecue down over towards the construction. He should have this one locked. Should being the operative word. That moment for him to პირველი ხელი მოიგოს City-დან. Heroic-მა. Heroic take that T-side pistol. Now you ask anybody, right? Any professional Counter-Strike player, any of the broadcasters we got around here, even the fans, right? Looking into this matchup, you say, what type of Counter-Strike are we going to get today? Chaotic. But Heroic know that just as much as FURIA do. And the thing is, FURIA, I think they need that to work in their favor. Whereas the Brazilians here, they can sit back, they can wait, they can hope for the overextension in these early stages. ეგ პირველიო. დედლი აქ ახლა სიმღერა დაიწყება ისეთი რომ აი პროსტო ვერ მოусმენ. ნახოთ, დავტკბეთ ამ ყველაფერს რა. ამ სანახაობით. At the front of the pack with this Mac 10. Impressive form out of Cadian and an impressive opener. Oh, and a bit of a team. Now Yuri's being hunted. He should have blinded too. Vision restored. Ra jump shot-ი. Yura gapes, bicho. About those SMGs and now, well, there's not წავიდა დაასეილა. Wow. 2-0. Yeah, now just make sure you don't hand anything over. If you want to hunt for these short, that conversation can be had. But I'm sure Heroic are more than equipped to deal with in the follow-up round. So we'll call this the 2-0 start, and this is the TK here. So you see the ding coming through from balcony. You've got to take that type of a shot. That's the only way forward in a situation like that. No kill reward for the force. Yeah, I suppose, right? So it's a little victories here for Heroic early. You heard from Cadian as well. მე კალათბურთი მეგონა, კალათბურთზე მეტი ადამიანი არ უყურებს ახლა. You know, they're playing ეს ფინალი არა. That does look like that of the mindset many a former grand major champion. არა, კარგი ყურსასმენები აქვთ, მაგრამ It's no surprise that Dust discussed the multiple different video variations you had. დამიჯერე რომ ანუ არ შვენის რა. Was the opportunity to float to that second phase. Now we didn't see that. Foleni არის ბრაზილიელი რა და ის ლაპარაკობდა რომ წავაგეთო რა, ბაზარი არაო, მაგრამ ბევრიო ახალი მოთამაშე ყავსო რა და ხმა არ ესმოდათო რა. ანუ მიკროფონში რომ ლაპარაკობენ, იკარგება ეგ ხმა, ხვდები? ანუ ძალიან დიდი პრობლემებია. თვითონ ბრაზილიელები ლაპარაკობენ. They can find that Mac 10. It's an extra boon in the back pocket for round number 3. Down goes Art. He went a bit too far. Pushed his limits and is met by Tesses on that AK. Favored. Two Heroics still. Queserato's just gone, wow. Very Kediani მოკლეს. And Top Banana now flying the Heroic flag. Trying to set drop up. Drop stickeri მაქვს, ხელმოწერის. Throw down a smoke of his own. Now there is a CT response. Queserato's playing with fire. Oh, ასე არის ხოლმე. ან ცალკე სცენაზეც ხედა. Position and lovely knowledge out of Stown. He knows he can put pressure on that position through the smoke. Puts him down low. 13 HP. Backing it up. Well, keep in mind here, both the in-game leaders probably calling a lot of details from the grave. They're flicking through their players. They're seeing what they're coming up against. And now channeled back towards middle. The smoke
sent towards Moto. A flash for Yabi, but I don't think they'll use it top mid. Yeah, very hard for the boys here. Safe and Yuri. They're going into this. There's a chance on that P250. Has to be Narcos, Aram Safe delivers. Just the one on the USP. Opens up and closes is Tessus. 3 frags to the good. The rest are bleeding and running. Oh, into Tessus. Silenced by drop. I mean, it's a 2-on-2. 15-13 HP საყვარლები. Furia into our third. Damage, sure. I think you give this one a go here. Now, if you get that AK, that's a different consideration all in itself. You might try. Okay, so he's still miles away. Look, he's just rotating back now through the speedway position. Opa! Right there. Drop will find himself the მოიპარო, რასკინი დაითხრია ძმა. To carry that through to the next, and it looks like K-Srod is happy with the Mac 10 as well. He's 5-0. Sure, that's not going to be too much of a conversation in round number 4, but the incendiary. მე FURIA-ს გულ შემატკივრა ძმა. მე FURIA-ს გულ შემატკივრა, არ მაინტერესებს. On this lighter purchase round, and the follow-up, we will get into the gun. So a nice steady start. ჯერ სიმღერა არ დაწყებულა. I've been so impressed by Drop recently. და რეპორტაჟ GI2GI. Right, that was wild scenes. რა FURIA კაი რა. მერერა რო გააგდო. One of the 10 youngest players in the entire event. Can I have a confession? When I saw Drop arrive in Furia, I put him in NIP Academy farming. He was going to come and he was going to go like Honda. Sure, yeah. You know, I was very quick to just with him. He said he's a hype man, so they're going to need some of that hype here. We'll wield that Mac 10. Cadian holding on to one on the other side here, or at least purchasing it. მე ნახით რამდენი კაი საქმე გაკეთდება პროსპერ. რა თამაშებები ძმაო, დონაციები. ასე შემდეგ. როგორ გადმოგიბირებთ ახლა 36 ცალი FURIA-ს პიკერი მაქვს ნაკლი ძმაო. ჰოლოები, გოლდები არა. You look at their map, they're really good at utility damage, flash assists, and apparently spamming through walls. As Safe is chipped on down to 28 points of health, but we'll stand alive. Fury alongside for this. მარტო სტიკერების გამო გულშემატკივრი. არა, ესე ძალიან დიდი რესპექტი არის რა. And Heroic aren't in a rush. Right, I was looking back at some of their more recent matches. ასეთი გულშემატკივრობა არის რა. Mid go for some quicker plays towards A. მოთამაშეებზე ვერ ვლაპარაკობ ვერავის ვერაფერს რა. Any of these early round skirmishes. კაი ტესასი. იურა კარგი. Wait out this utility, which they've done fantastically well. Smoking. დროპი სტიკერი მაქვს გოლდი. On the dirt. And look at this from Heroic. Everything they want and more. They can clear out top banana control. They can get through drop. He's there. ნავის სუსტი არ გამოჩნდეს. Heroic-თან შედარებით. ოხერი ენა მაკ ოხერია. ფაზარია რა. Drop stands up. Good on the first. Forced by the flame. Art is somehow still alive, and it's K-Srod that saves them. 3 as he rounds the corner. Only one remaining. ვაიმე, ბიჭო, ვაიმე, კედიანი. 20 seconds. He's got the bomb. ერთი სამზე. Any hope? That was. აი ხა უყურე რა. Frag from K-Srod, and it could very well be round defining. It looks like it is. Stunning work. Okay, well, Cadian, he's going to hold on to this AK-47, sure, but that's fantastic rotation. They delayed long enough towards the top of banana, drops, opening kill. Magari reflexebi იყო ძალიან. Aren't holding on for dear life, but K-Srod has been an absolute monster here for the side of Furia tournament throughout. Constantly delivering numbers. There's no doubt in anybody's mind that he is the best player from Brazil and making a name for potentially. Well, let's see how far they can go. Major MVP could be a discussion if they make it to the finals tomorrow. Yeah, and if gets he's got such a stone face up against the ropes, putting other teams away. Hailing from Brazil, and he's going for early info. It takes balls to do that against Heroic. A quick jiggle miss. Is out on the other side. Speaking of orbs, Furia have 2. Art's equipped one here early now. Oh my god, always flirting with it throughout this team. You had Henny, you had Junior, you had plenty of names because Art always likes to be this aggressor. Oh, reps setup. It hinges on Art. Sticking around in a forward position, K-Srod. Clean off his shoulders. არა, გაზუმული თუ ქონდა კი, მე მეგონა ნოუსკოპი გაარტყა. That is a massive. ჯაბარი, ნახე. Well, now they must have a great idea that double orbs are in play. Assuming Safe has one on the other side of the server, that would be, well, a safe bet.
Shushan's down, call. That's now be over for this B execute. And that's a fantastic mid-round decision here against it all. If they smoke or just leave drop, hang him out to dry. Line up, they will do this by the book, Heroic tend to do. It's their own book, but they do it by it. Counter incendiary, run boost over. This is Smoke's gaumolotovis რა იდეალური შესვლა, მაგრამ გაარტყეს. მოკლარტმა. Down on the second shot, more required to tip at Tessa's head. Still heavily favoring this defense. No scope. აბა რა, ჩემიკა. Beauty. Poetry. 3 on the defense. They're just taking it in turns. მე გითხარით შანსია რა. What an amazing round from არ ვიცი. That opener, beautiful stuff. That jump shot. See you later, Mr. Cadian. Maybe, I don't know. And nothing to come home. Okay, 2 rounds to the good though. Oh, there you go. Do an inch, you'll take a mile. Massive stuff there from Art. And this is the conversation. That coffin smoke landed. The defensive one was deployed to their own. He's playing around it. This is where Art does his absolute best work. Oh, გარეთარია ესენ შეხედე. ისინი გარეთარია. Support of FURIA. This is interesting. Look where Stown's taking the AWP here. It's towards second mid. Traditionally with an AWP, you go towards banana, you go towards that middle position and look for those long-range exchanges early. But he's taking this straight up towards middle from second mid. All right. Just took an opposite attempt of going for a similar pick here. So maybe he could go overlooked. ბილეთები არ შეხვდათ მაზარია რა. ვიკენი რო შეუშვა დაინგლევა თო. დაიწყო ბიჭო ფეხბურთია უნდა მოსავიყო. დავაი აბა. ნეიმარი შემოვა ეხა უნდა მოსავიყო. აუ იბათ რა შეხედე ბიჭო. რამდენი ხალხია გარეთ ნახე. Something interesting. Cadian's got armor as well. პატო აწერია ძმა შეხედე. If that AWP falls out of Stown. პატო აკრაგინდა. Lying in wait to apply the pressure. Here it comes. Safe from the flash. K-Sera to overcome. A good time back. Kedias jete 1030 ჩაუდგეს. Have as much of an imposing presence as they really do. Stown is Associates FPS-ია. Rotate. Bait with the Glock, making space for this weapon. It is protect the president. Safe has got the flank. Should have the shot. Does deal with it. Art is hitting them. Safe is hitting them. And Cadian and the boys are sent packing. ნეიმარი მაგრად თამაშობს. მე მაქვს ვიდეო ნეიმარის ინვენტარზე გადაღებული. ფურიას გულშემატკივარია. ისე ვაღიაროთ რა. ძალიან ლამაზი არის. ეს რა ქვია? სცენა რა. შუაში. ლოგოები რო ნათდება, ვინც იგებს იმისი. In this conversation, it's going to be how do we deal with this double Egerti. that's currently Egori. You know that that's in the playbook. Da You exam. want to operate a little bit faster here. Do you want to make sure you're using that early long smoke, try and get up that mid control. But if you do head towards A, you have to deal with Yuri, the sidekick to K-Sera. These are two absolute beasts within the სტრიმი დაალაიქეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა არ იცის ამ არხის შესახებ და ასევე გამოიწერეთ რომ ხვალინდელი სტრიმიც დიდი ალბათობით აკავა. უეჭველი. That's a very good point, right? Individual plays. It's ჩემი ინვენტარის განხილვას რა მოგამიობს? ყველა ვიდეოში და სტრიმებზე უყურებთ. And if you continue to stall them out when they come to your site, you don't need to worry about getting into these ნეიმარიც დაარეკორდეს. ნეიმარს არ ცალია, თორე შოუმატჩი მაგრად გაასწორებდა. Tries to catch a timing, going to catch a bullet instead. Good punish from Heroic, sweeping through. Wow! Wow. Good for Yuri trying to tip the scales further in Furia's favor. Whole squad coming and knocking, looking to reposition. Summons Art. არა, მაგრად დაიძაბება ეს თამაში, ძმაო. Smoke will be ahead of it. Good distraction. Need to strike. Need shots to hit. Drop and Yuri. Send Heroic back to spawn. Nothing from Shush. The goose egg still stands 0 in the bag. Furia 4 in consecutive fashion. One of the things they outlined, one of the things Cadian said he needs is a strong start. We'll continue to review how strong of a start this is.
This is great from drop here, right? He's just going for the spam through. As soon as Yuri takes contact, he understands that pressure's coming. All the bodies rotated her as well. Heroic, it was the A play, and FURIA, they bit down hard. That full rotation coming through will send Heroic down to economic squalor here. Going to be some upgraded pistol, sure, and this is where Safe surging forward, taking the fight ahead of this. That is aggressive, and he's not done. Pistol rush შესანიშნავი იყო. Has opened the round. Yuri looks to close. ნუ 5-3 გახდება რა. Heroic is getting nothing here. ახლოდან ნუ უყურებენ უთხარია. From Yabi's team. შეხედე ხა ბიჭო. ზოგი როგორ უყურებს შეხედეთ? დაამუგავთ. ნახე პატო ბიჭო. დაინახეთ? Enemy number one, the next, that contrast, you can see they weren't taunting the crowd. They're happy to be respectful of the environment they're in, but regardless, they're up against that surge of energy that is being directed to center stage. I loved it from Matthew. You know, Heroic, they are fiery, but I'm not sure how much they're going to feel they have. Double orbs are out for the CT, the forward smoke, and now if you're against start, I too would be looking at that with a furrowed brow. Blind. Igor suluashები ქონდა. ვერერა ულაშებია გოგო არ გინახავს. He's not going to continue to push forward, just going to spam that. Will confirm exactly what Safe was communicating to his team. Bachos roomis config-ები ჩააგდეს მემა. The caretaker, and once again, the reservoir utility, Katie and back to pick up a couple more. Bachos მოკითხა. This is what he's known for here. Waiting for it, yeah. ელეგი პუცები არის. From TSS. ობე მეგონი სახში ისე ყვირივარ, ყველა გაიგიცა. Sam's ნახევარია და ყვირივარ. FURIA are more than happy and content to have the majority towards that first letter. These orbs are very jarring. Right? They use a little bit more utility to take all these different points, and I like the more aggressive play towards A, but they were unable to break through because of FURIA's rotations. Salonში გადასახადი. Position, nobody home. Art's here though. So is Quesarado, 3-man B stack from FURIA. They're reading. აბა, ნახოთ. ნახოთ არტი რას იზავს. Wants to be that forward position. He wants to punish. არა, ძმაო. შეხტა შემოხტა კურდღელი. ანომალის ინვენტარი რო განიხ შეიძლება. Send one in. მაგრამ ანომალის იმდენი აქვს. ალბათ ერთი თვე მოუნდება მაგ ვიდეოს ყურებას რა. ანუ ერთთვიანი ვიდეოს გადაღება იქნება საჭირო. ანომალის ინვენტარი რო გადავიღოთ. ოი ბრო ხდე. კიტო. Stomas egona pudelia. He sits, he waits, he plays his win condition. And all the details right now. I said they're reading the play well, but not only that, they're continuing with this opening kill success already with a couple of cheeky picks. And Exist, he said he's going to keep the Katie and the fiery in-game leader in the center. Well, the stoic coach who's been in an environment like this before, lifting a major. ეს ვინ არის ბიჭო? ის არის რა კომედი შოუს მსახიობი იყო? Playing ahead of the situation, understanding that he needs to. ვახო ბიჭიკაშვილი. კი არა და რა ქვია? All he needed to do was line him up and knock him down, and as you mentioned, no time for that plant. Tessa scrambling. And that one's going to sting. Tessa's after იყიდის და გაყიდის ნიუთებს რო შეუძლებელია მართლა რა. ანომალის ინვენტარი. საცავებში აქვს კიდე იმდენი რაღაცეები რომ გამორიცხული არ თავიდან ბოლომდე გადაიღო. ძალიან არა ზედაპირული ვიდეო გამოა. ვიღაცა მენაყინესავით აფიფინებს. 6-3. To catch Yabi second mid. And Heroic, they're being a bit too quick about this, don't forget. This could be for the 7th. It's a conservative buy, some Desert Eagles, Tech 9, some Kevlar. In 10 rounds, Art's already found 4 opening exchanges in his favor. So he's got a clean sheet in that regard here. First in, best dressed, still continuing that entry success is Art, and this is what you want to see from your in-game leader, surging forward, looking for more. Really controlling the tempo and the pace of this game. It's something that Heroic were, well, hoping they could do, but Art's found a second within the round.
Yeah, reading the interview Safe gave ahead of this, he talked about Heroic being one of those amazingly proactive teams. When you're playing against them, especially on that CT side, they will find those gaps. They'll outline them. Well, right now, FURIA are kind of giving Heroic that treatment. And the scary factor is with Ancient as map number 2. I can't wait. Heroic haven't played that map thus far within the tournament. They haven't played it at all. They haven't played Nuke either. So we're going into uncharted territories for Heroic as far as this event is concerned. Smoked off, pushing through into Drop again, and he's just going to pick up another multi. 2 more kills for Drop. Cadian will get 1, but it means absolutely nothing. 7 in a row for FURIA now. Well, Heroic are definitely doing this half on hard mode. They will not be able to remove guns out of FURIA now. We're looking at max money for some of these boys. Yuri, $12,000 dues. Yeah, the fact those AKs are carried through, and now they can move away from that double AWP setup, because Heroic have to be scared that it can come out in any moment with the cash factor that you just pointed out. If they would like to buy it, if they would like to make it an option, it's always possible. So how is that going to change the way that Heroic approach this? Well, Cadian trying to Zywoo here. Might find a little toe and spot. There's Cadian. Arc goes down. That's a big opener. Read the play. Safe, trying to catch them on their exit. They have to be calculated. We did Sammy! Oh my. But not today! Safe cancels play for Shush. Grouping. It's very important Heroic can catch this timing. At the moment, 2 defenders. Up against 4 on the advance, and Safe advancing forward for info. Cadian's posted. Safe. Come on, guess feet. Oh, guess feet. Es არის ჩეთერობა. Look at this rotation. Everyone from FURIA is back on the site. They've completely gambled. Es არის ჩეთერობა. At their own game. Who will dare cross? Oh, Safe walks into the trap. Drop is the unknown entity, and if he's brave enough, he will get out of there. Smokes are arriving. Counter from K-Serata. Still presence on the site. They've got time to do whatever they desire. Concerned about B now. Wanting to check it out. They've just sent Drop out. Leaves just 2. The best 2. The Fangs of FURIA on A right now to lock this one down. Good Molotov. Forces the smoke out of Yuri. Sits within it. Loses half of his health. And Drop meant to be. Oh, and no one's ready. Drop's responsible, but they heard him in library. Someone will spot him. Oh, it's perfect for the job. Cadian's on 1. He's had 3 in this round. He started. He knows what that frag means. Just a little drip of water in a drought of a T side. It's crazy he gets all 3 kills in that round as well. Right, you look at this man in the center of your screen right here. The Heroic's trials and tribulations. აი ახლა რა ეხა ხო გინდა რომ ინფო უთხრა რა შენიას მე ამას გავაკონტროლე ამას ვიკონტროლე მან დრო ერთი სიტყვა მაინც დაიკარგოს ხმაურში so Cadian has been the one to shield his boys. But this is a whole different beast. There's no protecting them here. One way to get the confidence. ეხა ძალიან ჩუმად არის სტადიონი. The in-game leader leading by example as the cliche goes. Yeah, I really love that element of Heroic. You're right, it's public record, but so is the way they've reacted to it. ეხა დაიწყო, okay, 7-3 არის. გამოტოვე ცოტა რაღაცები. You know, there is an extra level of brotherhood within this competitive world. 230 ლაიქისთვის ძალიან დიდი მადლობა. They've proven that, you know, it's us and them. It is us against them, and right now it certainly is a rather large them. Just a, you know. Oh, იმაზე ჩუნდებიან, იმაზე ხმაურობენ. ნაზე ხარ? Yeah, I know that they're big on. მეც ესე მოვიქცეოდი დიდი ალბათობით რა. ხტები? იასლა რა. A different beast and it's becoming a beast of burden for Heroic. ნავინ წააგო გუშინ FURIA-სთან და გავარდა. You get 4 30-second breaks for the coach to pipe up. Of course, your opponent's coach will be doing the same. წართული არის ელისაბედი. Man, a few words. მაგრამ თამაშობ. Back into the double AWP setup. აუ, რა მაგარი არის აქ. Gets drawn back out into the play. So Art Safe equipped for round number 12 here. რა კაია? Such a difficult line of sight to get past in certain scenarios. As I mentioned, you need extra pieces of utility. You might start thinking there's ghost AWPs around the server because there's so many different angles that you have to deal with here. But if Cadian can continue to find them openings, continue lockdown. კი FURIA სტიკერები გაცვირდება თუ მოიგო. That speculation. Let's see his flight path for this B take. Oh, I love that drop. He's actually gone forward and thrown a whole magazine into the smoke. Now, this battle for control, you can see that deep smoke should imply. They're coming through on the flash. Flying the FURIA flag, careful. Oh, gets it. Oh, another one. Another one.
DJ Khaled, we don't care. We got art here. With a lovely double, and how many openings is he on now? That's going to be 5. I think he's had 6 opening exchanges at this point. He's 5-1, so continuing to do what he does best. Simply სადღიზე ვიტყოდიო. ო, მაგრამ ეგარი ზუსტად პროფესიონალიზმი ეგარი, რომ ვაფშე არ უთქვამ სეი. პირიქით. And Safe does tag him. Yabi limping in the apartments now. You're probably considering a save here if you're heroic. You don't have enough cash to go for another 5 points the next round of play, and there it is. They're going to call it off. Holy moly. უყურე, ბიჭო, ხმაური როგორა? ბედო? Top of the scoreboard, Chad. That's not even where he needs to be. Yeah, and it's both AWPers towards the top, right? You've got Art on 13, Safe on 10. So these barbs of the AWPs are definitely getting it done. And I already called the save, maybe prematurely here. They've just smoked off towards CT spawn, and they are charging towards B. Art is still here. They're giving it a go, heroic. They push all the chips to the Art Magamaza. Let's have a go. Let's be seeing you. Let's be having you. Wow. Puts Art down. Bomb is going down. Can they disrupt? They know the angle. Oh my God. Kedion Sakhol. Rasla And suddenly a 3v3. They've turned the tables. Pincering in now a FURIA. Smokes and kits present. Shush spotted. Safe misses his first. Yuri good for the retake onto Cadian. Safe as well. And down they go. Time is on their side, and FURIA will make it 8. Magari retake. Don't see too many of those in Counter-Strike at the moment, do we? 3-on-3 retake on the B bombs up, but with how this one started, there it is. There shouldn't have been any chance. არ ვიცი არის თუ არა ბრაზილიელი, მაგრამ მე მგონი სხვა რაღაც იგულისხმა იმ წამყვანმა რა. დღეიდან ბრაზილიელიაო. There could have been a couple of omissions, but that play helps them out going forward. So score 8-4, back into winning ways. It's not done just yet. Heroic still have on the table the possibility for an 8-7 as they will take their 3rd tactical timeout in the first half of play. Making these T rounds seem like ანუ 5-3-ზე 5-3-ზე დაპლენტეს და პლუს მინუს 2 გააკეთეს და მაგარი რაღაცეები ჩავიდინე ხა მე პლუს მინუსები. აქ ჩამაგდონეტა. It's just a word, right? But it's creating stress in the server. That stress continues to compound. You get fatigued, and at that point, you make Yeah. We're all humans at the end of the day. This is a battle of 5 humans versus 5. Their individual decision making. The inputs they press on the keyboard and mouse. The separating factor as to who will be the one happy and the other absolutely destroy. To be so close, a semi-final of the major, every Counter-Strike player would dream to be on that stage now. Bolka, აუ ბიჭო, რავი, აუთსაიდერებმა როგორ უნდა მოიგონ, ანუ არ მეჯერა ძმა. It's not done. Safe as an opportunity. აუთსაიდერების სტიკერებიც მაქვს ნაყიდო. He's called the cavalry. 3 are rotating through, but it's just the fangs on the side drop. Just walk straight through. An easy opener given to Heroic. Now it should get awkward. Yuri kept to 1. K-Serato though, he's still on the site. You gotta get through me. That's what he's feeling. Yabi's chipped him low, a fresh magazine, but he's being stared at by an AWPer. And that's all Cadian needs. A touch of his keyboard in the wrong direction in Heroic. Successful into the A site, and this is where they looked ahead. Woo, finish strong. Okay, Safe. How many more are you looking for here? A 1-on-3. Სამასიცალი იყიდე. ჩაოლებრივე, ბიჭო. Second smoke picked up as well, and that's going to create a bit of a wall here. More questions for Heroic. კედიანს თავზე ვიღაც ბრაზილიელი აზის და ისე თამაშობსო. აბა ვნახოთ ე. That's the headshot he needed. Yabi plays it well. Maneuvers to cover. არა, ეგ მწვრთნელი თუ ის ვიღაცა არის. Will make it 5. Making a competitive half out of this. Yeah, and I think at this point they're going to be quite comfortable with that. არ ვიცი, ექნება. არ victory. The retake, the 2 rounds they won in the last 3. Trying to whittle down this cash within the final stages. So there still will be a buy available for FURIA, but it's going to be missing a couple of bells and whistles. There's only 2 kits in play.
Yuri's missing an incendiary, but otherwise, you'd consider this all in all a full buy. Save wants to take another pick down mid. He's going to keep the passive line flashed off for now, but up banana they charge. Oh, საჭმელი მომში. Being nade damage to drop, but the third is beautiful. That is the heroic specialty, utility. Drop out of the round, lost K Serrato as well. Everyone crumble to the hands of heroic rifles. Nades or bullets, it don't matter. They know where you are. And somehow he might have actually had a chance onto a second. Tracks him through the smoke. Miraculous. Off to the safety of the A site. ბიჭო, რავი, მე მგონი ღირს რა. იმიტომ რომ ეხა ფურია თუ გავარდა, ესეთ რაღაცას ვეღარ ნახავ რა. ხდები? ხოდა. თუ მოიგო, კიდევ ნახავ ფინალში. ფინალში უფრო მაგარი იქნება. ასე რომ, ანუ უეჭველი უნდა ვიყო. ჩემი აზრით ღირს რა. Mara sakme tu gakhala autsiliებლად დაიწყო. Two big kills and we bought into this squad, right? He had big shoes to fill of refresh. And he's got not mixed results, but there's been a mixed conversation about heroic since his addition. Is it better? Well, right now, if they make it to the grand final, that's definitely the case. And if they remove this AWP, well, that's going to mean an awful lot. A bit of extra time here at the chase down, the wrong way, and does survive. Actually gets himself a lot of cash there. That means that he can drop that M4 and even get a bit of utility going into this round of play. So, Art, by farming 4, sitting a little bit prettier than his teammates. Centi, $2. Shush has bought into a P90 here, Alex. Sorry. He's got a P90. Well, I guess he's going to run maybe straight up banana here. That's one way to try and make P90 yourself an enemy. You run around with a P90 into the Serato stack. P90. Just holding W. Just holding W straight into the site, up, across, and hunting. Drop panicking. Caught out now. Whoa! How do you do two on the pistol? Serato defends his honor ferociously. They're locked in. There's no way out. They have to fight forward here. Cadian and Stown. Oh, and the Brazilians have control. Drop doing a lot with a little, just by holding on at new box. Oh, he may not forever. He's forced to fight. He has to stand. He has to go through. Oh, and he still wins the duel. Unbelievable. It's a knife. 9-6, the scoreline reads at the half. Map 1 of this semi-final. It's just heating up. Don't go anywhere. $4 ღირს აუთსაიდერის სტიკერები, ბიჭო, ფოლოები? წინა წლის, ხო? ანტვერპის სტიკერები, ბოლქვა. მეც მაქვს ეგ სტიკერები. 6 ხელი კაია. Oh my god. Oh my god. Sitra Inferno. Sudi არ არის. ძალიან კაი არის. ორივე გუნდისთვის კარგი არის. ორწუთიანი შესვენება არის. პირველი ხელი უნდა და ეგა. ესენი ნახე მიკროფონებით არიან. FURIA უნდა გავარდეს. მე ანუ არ ვიცი. ჩემი აზრით არ არსებობს. იმას რა მოაქვს ეგ განათებული. Flugel gegen Holland in Bob, bicho. Huh?
რა მქონდა დივად? დედოზე რა სადმედია, ეს სადმი აქვს. ნახე ბიჭო, ის თალმი აქვს. ფლუგენ გეგელ ხორენი აქვს, კედიან თალმი აქვს ბიჭო. სეიფის ვერ გაუკეთებე, შანსი არა. ღმერთო. რაღაც რეაქტორია. აი, ცრემლები მომდის ძმაო. იმენა ცრემლები მომდის. FURIA matching that same form we saw in the quarterfinal. There's a reason they're here in the semis. Crowd out in full force to bear witness to our second semi-final. Outsiders have locked it in. We've got one grand finalist. It's time to find our second. And Heroic FURIA is quite the affair. It promises to deliver, and already the first half, 9-6. Attacks start now for FURIA. I think that's pretty par for the course, right? I know that T-sides on this map can actually drop some bombs, but I think 9-6 both teams will be quite happy with this. There's an info place down. There's going to be a flash forward from Shush here, but it might just be a fast B. Look at the pace on this. CT smokes in. This could be a full commit. They're going. The bomb's there, and so is the whole squad. Wow, Muhsen. Rogor Muhsen. Nothing to report, and now into the site. Testers might want to wait for the retake. They do not have that kit yet. Don't even know if anyone did. He had the Julies instead, so could be hard pressed to get back in for this one. Heroic Down still fannying around on A. He showed himself bottom banana, but by there's no way for Heroic to initiate this. It's bullets alone. Drop, dancing, need one. And that's the one. Fury goes wide. He's taking long range. Jaws on the glove. Two. Good enough. FURIA should have this one in the bag. It's just a question of the last click. Safe will take it. And they're up to double digits. All right. They've exchanged pistols here, but that's a nice one from FURIA in FURIA fashion. Fast, direct, straight up banana, in your face, taking those jewels. Heroic played for info second mid. They got no info at all. FURIA came knocking. The safe came tapping. And it's his true tradition. Heroic will be throwing aggression into this CT round. They've cobbled together whatever they could muster. Interesting to see Shush on a scout. Not sure how far that'll get him. Cadian may not be aware of Serato so far forward. He's going wide for it. Nice reaction on the util. Ramli შენობა ძმაო, ისი პიკია ვერ ხედავ რა ხდება დარბაზში. Trying to find gaps, any slip-ups like that. That's another one for Art. 19 frags and counting, and that's another opening, Chad. He is just farming them up. Cracking open into bomb sites. And from behind, yeah, no hope for Testes. This is not the way you want the force buy to go. There's a lot in a round like this. It's a full investment from Heroic here. The fact that they don't even get a kill, they don't even keep it competitive, that is nightmare scenario as far as force buys go. Sure, they're going to try and save here, but let's see if FURIA are going to let them. You don't want to hand these AKs over the Galil, keep that as well, but send Art, send Serato looking, see if you can rip away a couple of extra upgrades here going into the next round of play. It is going to mean an awful lot, and you can see 19 kills to the name, and well, maybe he's going to slow himself down. He's dead. I mean, listen, his openings were amazing in that first half, but this is where openings can be round. Precisely, and the fact that they don't fall foul to this, right? If they exchange to and go to the force by wars, a chance for Heroic to claw back into things. If they're able to convert again into the follow-up, that's exactly what you want to start off a half. You're already seeing 12-6, you have that 6-round buffer, you only need a few more. You win the first gun round,
right at that point, you're sailing. იმას კუბოა გაკეთებული და იმაზე უხატია ჰეროიკის ლოგო ნახე შეხედეთ. And they have to be given some opportunities to do so. So that opportunity will come in the the next round of play. This is still going on. Now Shush has the scout. Ideally you want to look for a couple of tags. ფეხი დამიბუშდა ძმა. In the hands of Katie in here. City-დან დააკამბექებს ჰეროიკი 11-6-ია. And in the previous two, there was so much pressure up and down. The pistol change. It's 4 players creating a wall over towards second mid in the mouth of mid. Quesarado caretaking towards Banana throughout all of this and being extremely diligent in his art, making sure there's no funny little tricks and games behind those smokes. We'll flush it out. They're not taking any risks, any chances here. Heroic are hoping they do fall back into a B execute. You can see 4 bodies and just poor Yabby tasked with trying to at least do something over towards A with this deagle in hand. This is curious. 50 seconds left. Art has top mid. They are going back to pick up the bomb. And Quesarado and Dropper exploring over towards B. One thing they cannot afford is a slip up like this, around like this. You've got the hard ones in the bag, but it's still threatening. You've got Scout, Kevlar, the mid to B might save them here. Is missing his first shot. That should be okay now. Quesarado will sweep the first under the rug. As you discussed, Art delivers as well. Good tag out of Shush. Quesarado and Safe are bleeding, but we should see that bomb maneuver through. That's if the frags don't come first. Only Cadian now. He will be hard cleared. Lovely find from Yuri. Up to his 12th, and Yabby, last man standing, no hope as the bomb does go down in time. All right, well, maybe even all 5 staying alive here. We discussed that bonus situation. Okay. This get worse and worse for poor Heroic here. Right? You go into this first gun round, you know that they're likely to hold on to a couple of these Mac 10s, which means maybe something extremely case opening. Try and break Heroic. And here's the issue. When you cannot hear as many footsteps as traditional, a faster play, a maneuver to break the back of Heroic, it may be perfect for them to pull out in an environment like this. Counter-Strike is about not even what you say, how you say it, the speed by which you deliver it, how clear it was for us to process and react to it. And there's no doubt that does get destabilized, you know, when you've got this crowd chanting. I saw in the quarterfinal, every time they called a timeout, they were making as much noise as possible to make that coach's job as hard as possible. You know, they're playing every trick in the book. Streamზე ხარ. Screen-იც გაგიზიარე. 12-6 არის. FURIA იგებს. ისევე გემი. შეხედე რა ხდება დარბაზში. არ არის? ეს არის არახმოვიან. საშინელო მოხდება. ყოდავენ ერთმანეთს. Screen-ი გაგიზიარე. Okay. Return to Cadian's hands just in time, the smoke down, and they're very quick on this. Very quick. Very dangerous. Yabby, however, the same. Good on the M4, swung through, maintaining. Yuri trying to fly that flag on long. Oh, hero, down, but Yuri delivers. მე FURIA-ს ბალეჩ. სტიკერების გამო. For now, we'll reposition, actually forward position to investigate. Hey, hero-ის არ გაქვს, არა გიორ? კი, ნაკიდი მოქვს ნიტრო. რა? ჰეროიკის არ მოქვს. არც ნახიდი, საშინელი სტიკერებია. FURIA იგებს. ბრაზილიის გუნდია ჰეროიკის ვიდეო. აბა იმას დრო შეიკიდე რა, ბრაზილია. ყველა ბრაზილიის დროში დაიწყო. კედიანი არის მე მგონი ბრაზილიელი რა. ანუ არ ვიცი. Bomb safely across. Brazilians are Brazil. Brazilians When you're so fragile. FURIA could just sit back, relax. Brazilian now. Heroic running out of chances. They have to save here. They have to save. They don't have a defuse kit for any of this. They need to get the restart. I don't know how they're going to have time. Is this something you just an oversight?
Danielია? Really believe they've got this. They're putting it all on the line. ესე იგი გასაგებია. Get on out of there, boys. Come on, lads, on the retreat. Katie will catch one. And a second on the way out the door. Კარგი. Perhaps it was all just a ერთი კაცი გადარჩება. performance to catch some exits. მარტო იგი Look გასა. how far the economy's gotten away from them already. Quesarado before the rebuy, 10k, drop 9, Art almost 9, 9 for FURIA's save. Yuri still has a Mac 10 in his hands. But he can drop that. Silver coin მომცა ახლა ფული არ ქონდა თორე ვეჭობდი დაიმონს გაო შანსი არ ქონდა ძმაო. ისეთები მოხდა წელს რომ აი ვაფშე ვინმე სუდოს ეფუ. ფინალი რაღაც მოგება. დაიმონდი? არ ვიცი. 4 consecutive now. Yeah, and this is the thing I mentioned that the maps were only played once by either team in this event thus far. The double orbs being a massive double thumbs up for FURIA here on their CT side. Definitely. Well, T-side open, we get to see how Safe approaches it. Now he will be catching a lot of flash. Okay. Final. That's something Heroic have done well, right? This utility damage, so continuing. მე აუთსაიდერებს ხდება ეს ბიჭო არა? ხო. That smoke and force back now. Drop is very low. Stone's alone on this. Locked in by the flame, still throwing cursory bullets down to. They're stubborn on banana, aren't they? Yeah, imitate. Pauzi გააგდეს არა? Giving up and smokes should be available to halt them. FURIA more than happy just to rejig. It forced out a lot of utility, sure, but with them being so low, it's now on the Mac 10, okay. Safe on the AWP, Bogdan's Law. All right, now we can have a bit of a conversation here as they retool back mid. Rerouting to secure a bit of map territory here. Cadian just knowing he has to play ahead of this. Nobody has taken the top mid control. It should free Tassas and Shush to rotate towards B, and I think that's exactly what the captain of Heroic is calling. You can see them relinquishing control of the A side now. FURIA see? Bicho წინა წლის უფრო მომწონს მე. This is the Heroic opportunity. მაგრამ ეგენი ვიყიდ. With 20 seconds left. ჭომა ეგ უფრო სიმწვანეში გადადის რა. და ის იმას ხოლო ეფექტი აქვს. Yabi, prime position for that frag, takes down Quesarado, holds down his trigger, the drop, drops two, still running out of steam. Oh, drop doing it all for the boys, can they get that bomb down? Tess is hunting, he's got the shots on the orb, but still hitting. I don't believe it, FURIA actually set 4-14. It all happened so fast. It all came together. For the Panther, and he's out. The perfect info play, the perfect stack and drop. ნახე ეხა უყურე. On center stage 3, massive kill for 14 for FURIA. 18 years of age, come off it. Come on, no one missed this chance there, Cadian. He said he was the hype man. That's going to get them fired up here. That's a round they should have never won. When you run into a stack, 4 CTs on the site, and you just knock them down one after the other. I said that was Heroic's round. Drop, let me see this again. Stunning from the young gun. He gets 2 and you think it's still problematic, and then this shot, what a gamer. Boydi sat by, ხმა ვერ გაიგო ხმაურშიო. He's hyping the boys up. I think he might. Ბევრი ისენია ბიჭო, ძალიან ბევრი მინუსები ხდება. Hometown heroes, 14 rounds to the good. ხმები ვაფშე არის, ყველა მაგას. Exhausting all 4. And they've only got 6 rounds to their name, and I'm telling you, FURIA right now are going to have something extremely quick out the gates. Drop and Art, with still 7k to their name, are investing into Mac 10s to keep this one fast and furious. მოიცა მოვალე. You don't need to be buying those cheap SMGs, but they have, and we've seen both Heroic and FURIA add this into their arsenal. Let's see if this pace catches them off guard. Look at Art charging in, running. გადააფარეთ რაღაც უსამაინც რაღაცა. ნახე ბიჭო რა საკეთებს არტი. Art is creativity, and creativity is art. 3. ეხლა რა ხმაურ. ოფიტულო. To put the nail in. შანსია.
მართლა რა უნდა გაიგო ბიჭო ეს მიჩო. Just a drag racer. თან ისე თამაში რომ მე ხაზამდე all the way here that uppercut. Heroic, they are shook. Yabi's still hanging around, which ბიჭო ამაზე იშოა რა. ბომბი არ არის დაპლენტილი, არის დაპლენტილი. Everybody from FURIA has already evacuated. Yeah, drop fortunately, of course, trust it drop to be the safe დროპი არის მარტო. Could have been a bit of an Orkimo. Yeah, that. Reps აკეთებს ის. All right, well, Yabi and Shush will be able to retain their rifles here. All from FURIA staying alive. But what a streak this has been. Remember, Heroic, they converted the pistol round with the following two to get their 3-0 start. And since then, it's just been a pitter-patter of rounds. Everything going in FURIA's favor. Seriously. I mean, it is that collective everyone here willing this team into the deepest run they've ever seen. The song they sing, Chad, is I believe FURIA will be champions. 16,000 people chanting that. I don't know about voodoo and witchcraft, but that's done something. I know about pace. Straight into Yabi, up the guts again. He's going to get slowed down this time, so the blender of mid will deal with the aggression and locking him down one after the other. Shush had a chance for Quesarado. He's taking them back to 2-on-2. This shouldn't happen. Is this the one where it ends already? A 6 is all Heroic can muster on their map pick in their semi-final. Quesarado. He's a deadly warrior. Heroic. Through the smoke, opts for the headshot angle. Has some support in Yuri. He's just arrived as the two fangs look to take the final bite, the final morsel of this map. Talking it through, bomb ticking on their side. Now that smoke will make life just a little more difficult. But not for Quesarado. Catches him on the edge of it. Leaves only one time against him. Stow knows this round has to be diffused. It's over. 16-6. Maybe we don't understand. So. Vinis bicho, რა დაწერე ვერ გავიგე. ვირა შენისა? What? მოვედი აი. ანუ შესვენება არის, ხო? ორი წუთი. წავა მაშინ case opening გავაკეთოთ. თქვენ რა აზრის ხართ მეგობრებო? Case open. ანუ არც ვიკითხო, ხო, რა ანგარიში დამთავრდა 16-ით? 6 ხო? 16. კაი მეგობრებო რა. მოკლედ case opening-საც მივხედოთ გიორიო გამოიგეთ თუმცა კითხულობ გაიხარ ძმა ვინც თუ ისე არ ერასვალო გიორიო ეს პრომო კოდი გამოიყენეთ ვისაც გინდათ opening-ი ვინც case-ებს ხსნით რა თქმა უნდა რა
ვინც кейსებს არ ხსნით, არც არც დროს გახსნათ, უბრალოდ ემოციებით დადგმით, რომელიც ვიდეოებში და სტრიმებში არის მოცემული. გაატრიალი ერთი კაი. ამას გაუშვებდი რა, მაგრამ ბიჭო, ცოტა ჭკვიანურად მინდა რომ გაუშვათ რა. რაღაცეები. ფურიის ხათრით გაუშვი. ფურიის кейსი გავხსნათ? ხო არის, თუ არ არის? კი, ევანა. არ არის. ერთი წამი სუდანები რატო იყო, ბიჭო? უცა მეგონა რომ დანის გაის ხსნით და ძალიან ბანძობებს მიგდა. რა ის არის, რა ღირს ეგა? $22 ბიჭო. მოყურე ხა. ახლა იასნა გლუგზაავი. აჰა. აბა იქ დაატრიალი გე 2 წელი გიო. ხუთის და რუსები და ფუშის მეტი არაფერი. არც ესე არ არის, მაგრამ вообще არ არის ტოპ გუნდი. ვინაა? ფურია. მე ამდენი არის, მერვე გუნდი არის მსოფლიოში. ეს მეჟორი თუ მოიგო და ეს თამაშები თუ მოიგო, იავა. პირველზე მაინც ვერა ვარ. ეიტიგით. გიო, რა გიო, კონტაქტე? ცხარე იყო, ღმერთო. გადაგიცდა რაღაც, გიო. შენ გადაგიცდა თუ კაია. ბიჭო. Oh, bonjour, GI2GI. Bonjour. აუ ყავასალევდა კაცი რა გიო. აუ ასიანი ხარ, დავლიო? 3 საათია. მე არ ვიცი, მაგრამ მე უნდა კაი ყოფილი. შანსი აქვს ჰეროიქს ერთი მაპი და კამბეკონ? ჰეროიქს? არა, გას ფურიას ეკხლი ჩემი აზრით. სასტავი. ჩატში დამიწერეთ, ანუ შემდეგი მაპი რა არის და ვისი პიკი არის? შენ იქნება შემდეგი მაპი უჯული. ვეღარ დაიძინებო! რაღა დამაძინებს, ბიჭო, ამას შეღე. ხედავ? მამბო, ვაიმე 2 წელი ბიჭო. ეხლა ეგ დამი აპგრეიდე გიო, რამე კაი $400 დანაზე თუ შეიძლება ერთი. ეცა მე რა მაინტერესებს, ეს რა ხარისხი არის? ერთი AK რა გიო რა? ეცა ბიჭო, ეს გავიტანო, არ გინდა? აუ, არა აქვს. მითი რამე $400 დანაზე დამი აპგრეიდე ეგ. მოიცა პირდაპირ არ გაინტერესებს რამე სკინი? არა. სურვილი არა მაქვს. მითი უცე არა გიო, არა. უცებ $400-ზე დამი 430-იანი, 440-ზე დამი აპგრეიდე უცებ. რამე, კაი დანაზე. აი საიხით რო იჭრს, ეგა, აი, უცებ 1 2 3 4 გავედით, წავიდა. იზი, აბა რა, ბიჭო. ვაიმე, გამოვშტერდი ლამის. ხედავ ჩემ მოწამაო, რა ბედია გია. დავიტანოთ. $300-იანში რა? რა არის საინტერესო? ეხლა ეგ დააპგრეიდე გიო სადღაც? ეს არ გვინდა. $400-ში გიო ეგა, დამიჭერი. $4 1%. ვაიმე ირაკლი? არა. გევასება ის დანისკინი დადლი? პრომოები ნახოთ რა. არა, მეზის გება ეგ დანა. ეს დანა თუ ის დანა? ხელს რო იწვის? აბა გიშმენი რა გინდა და? AK რა. AK.
ეხლა EGK ჩააგდე, კაროჩე და შენ დაატრიალე EGK სადღაც $330-ში. და დაატრიალე აგის თათმანი, ვაიმე, მაღლა, აიკა, აფუჭებული იქნება. და გეუნები, არა მოიღო, თორე აღარ დააგდებს. წავიდა. არა მოიღო. ოპა, აბა რა. მოიცა. შეხედეც, შეხედე რა, ჩემი კაი რა. უცებ, ეხლა გიო, სანამ ცხარი ის არის, სიტუაცია დანა ჩააგდე ისა? 100 რაღაციანი. უცებ, ეკიგაკას ჩააგდებ, ეხლა შენ და მივუთითე $250. უცებ, ვაიმე. How to lose yourself? უცებ, აი პირველი ვერაც არის ჩააგდე, გიო. ეგ არის. ეგაში ვაიმე, არა და ვიცი რომ შენია, გიო. არა. რაღაცა ფორმულა ვფო, ეხა გაასხა ფორმულა. რა და შენი. ეხლა აი $37. ირაკლი, ერთსა მკითხვა მაქვს მე შენთან. როდის გაიყიდება ეს სტიკერები? ეგ სტიკერები მაშინ გაიყიდებათ, მაგრამ შენ ინვენტარში დააბრუნებ. და მოიცადე ერთი წამი რა ხდება აქ, მოდი CSGO მაინც ჩავართოთ რა. აი ეგ შეინახი, ორივე კაი სტიკერი გაქვს, ჩემი რატო ყიდი ვერ ხვდები. ეს 32 ცენტი გახდა. კიდე რეები FURIA, აუ ნახე, აი ეს ჰაიპდება. ახლები არ ჰაიპდება, ბიჭო? კი, $4. ბევრი არ არის. აუტსაიდერები და ჰაიპდა, ვონ ძალიან ცოტა. ეს ნახე ბიჭო, სადამდე წავიდა. მაგაში რა ვინ ამოდის, სპირიტი თუ FURIA? ოპა. Because we got Allen over on the telly. Well, thank you, Trez, and we simply have to. აბა ვნახოთ. იქნება factory new. აუ ეს სტიკერებს შენ ვერ ხედავ ამას, მაგრამ დავაგდე, ეპეჰიდრა კი არა და არ დაატრიალო რაღაცა ტრატკიდან რო ატრიალე. ანძობა რაღაც დავაგდე. ესე იგი, ესენი მაქვს ნაყიდი მეგობრებო. საკმაოდ ბევრი. სადღაც მაქვს მე აუტსაიდერები. სად არის ერთ წამი აუტსაიდერები? Mixed investment სად არის? Deposit არა, პირიქით. აი ესენი. 20 წელი. ეს რა არის? ამა თუ იქნება აქ ვაფშე. ახლოში. რას გავს ბიჭო რა? აუტსაიდერები პროსტ ეს რიო არის. ამას დაერხება, ესენი არ იყიდოთ. რიო სტიკერები არ იყიდოთ ვაფშე. იმიტომ რომ 75%-იანი ფასტაკლება იქნება. ეს რა არის ბიჭო? ეს რა სტიკერია? აბა რა არის, ნახე, არ ვიცი, მე ვერ ვაფშე ვერ ხედავ. შენ დისკტოპს ვერ ხედავ. აი ეს. ეგრე ჯანდაბაღა არის. პირველად ხედავ. აუ, რეგულარული სტიკერი. ბუტერი არა იგი. აჰა, ესე იგი, ლეგენდების ავტოგრაფები იბუსტება. არა და ჩელენჯერები უფრო ცოტა იყო რა. ესენი ძალიან ბევრი იყიდა ვიღაცა. ალბათ 100,000 წელი იყიდა. ერთმა არა, ალბათ ბევრმა იყიდა, მაგრამ ესენიც რომ დაიბუსტება, ეს წესი თუნდა ფასმა გაუსწროს რა. იმიტომ რომ აქ ამოდის მანეზის სტიკერი და ნიკოს სტიკერი რა. ყველაზე ძვირიანი სტიკერები, რომლებიც არის მთლიან ანტოებში. შემდეგი რომელია
FURIA 2022. RML სტიკერები ჩაკუკული შეხედეთ 17 ცენტი. ჩელენჯერები. ახალი FURIA სტიკერი ღირს $98. ოპა, ეს იყო ნავის ეფექტი, უში რომ მოუგეს. ღირდა $40 და გახდა $100. ვიღაცა იმენა იყიდა და დაატყეპა რაღაც იარაღზე. უეჭველი ერთი $100,000 მოიგო და აი ამ სტიკერის მჯეროდა ძალიან და რავი თითქოს კიდე მჯერა რა კაფსულის. ეს ჩვეულებრივი FURIA. ეს გასაგები FURIA 2019 წლის ამასაც მაგარი ბუსტი ქონდა თავის დროზე ვაპირებდი ყიდვას. $90-მდე იყო ასური ნახით. 100 ცალი გაიყიდა $90. ой. Забавно. Okay. კიდე რეებია, აუთსაიდერები არ დაბუსტულა, ხო? ვნახოთ აუთსაიდერები. ნუ ლოგიკური არის ეს ახალი სტიკერი დაბუსტული. ამაზე 75% ფასტაკლება იქნება, ჩათვალეთ. ასე რომ გაიაფდება. ეს არის ბოლო ანტვერპის დასტაბილურებული ფასი, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ დასტაბილურებულიც არაა, დაბუსტული უკვე. 9-დან 12-მდე ავიდა. $9-დან ავიდა 12-მდე. ესენი მოქვს მე. Oh my god. $4. 300 ცალი. რამდენში ვიყიდე, აღარც მახსოვს. აი აქ ვიყიდე მე მგონი $3-ში. ხო, მოკლედ $3-ში ვიყიდე სადღაც. ჰაიპში ვიყიდე რა. და ეხა კი არის 20 ცალი მოქვს ნაყიდი. not bad რა. ცუდი არ არის. ბიჭო, ამასობაში ის სტიკერი არ მომივიდა, ის დანა არ მომივიდა, რა ხდება? ჩვენში რო დარჩეს. არ მომივიდა ძმაო. waiting-ი არის ისე. აი. FURIA-ს კაფსულა არც არის, ბიჭო, FURIA-ს კაფსულა არ არის. Heroic-ის კაფსულა არის. კაფსულა კი არა და кейსი. Heroic-ის кейსი არის. FURIA არ არის. უეჭველი გაუკეთებენ, თუ მოიგო. Nightwish ან რამე კაი სკინი მესროლე გამახარე ერთიო. რა ღმერთო. 23. Nightwish გევასებათ? არა, საფარიმეში როგორ ჯობია. მულტიბეტლები. ეგრევე თავდება ჩემ თავს, ხო? Nightwish მაგარი ლამაზი კალაშა არის.
ცოტა უფრო ლამაზი უნდა ყოფილიყო, წესი ჩაფიქრებული ეგეთი იყო, მაგრამ მაგარი ლამაზი არის. ეხა ჩემი მიზანი არის, რომ აი აქ ძმაო. აბა რა ხდება გიო რა საკეთებ? ბიჭო. რაღაცას ვაკეთებ ეხა უკვე რა. აბა. გაიგონე ისდანა, ნახე? არა, არ მოსულა. აი აქ მინდა რომ სულ გადავავსო ჩემი დროპებით რა. ხო და ეს ხო ტოპ დროპი იქნება ყველა ვარიანტში. ყველაზე იაფიანი თათმანები, წავიდა. ესე ხვალამდე ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ ახი მარათონ თათმანი დაავდო მაგლა ბიჭო. მე ჩემი დაგდებული. ეს არის $22. დავიდა. ერთ წავაგე. მეორე დაუხასტე ხომ. მესამე წავაგე. მეოთხე წავაგე. What? ამას შეხედე, ბიჭო. რა უნდა შეულოცე, მე შემილოცე ძმა. აი, მეხუთე წავაგე. მეშვიდე წავაგე, ზედიზე წავაგე მეშვიდე. დააღოზო. და რამდენი ხდება $22? მიდი, სადე. მე ერთი. წავაგე, რა ერთი. კიდე წავაგე. პირველი დავაგდე. პირველი კიდე 10 ჯერ წავაგე ზედიზეთ. პირველი მე რამდენი წაგება არ ვიცი. მოიტას, მიდი, აგე. ერთი. და უფრო შანსი უნდა გაუზარდო გიო. უზდი რა გინდა. ვაიმე. აუ, კაიდო. აგიო. სუწავა. ის თათმანი გაყიდე. ოპა, ახ რამდენები გაქვს ბიჭო? 4-იც არის ბიჭო, $500 მქონდა მე მგონი. ამე ჯულიანზე ხიეგა, აბა ეხლა გაქვს $320. მიდი, აბა ეხლა მის დააგდებ. მოიცა, იგივეს ვაგრძელებ. მიხდი? ო, რამდენს დააგდებ თუ მაგას ვიძახით? ხო, ჩაწერა 50. არა. ბელინ. აი ესე უნდა გავაკეთო. Klaus. Nice. ნეა, ხო, წავიდა. ახლა. წავიდა. $300 მაქვს, კაი. აი კიდევ უფრო წააგიფხლე. 4. აჰა. ეხლა დააგდებ, უყურე? ეს დავაგდე. სულ მარჯვენა მხარეს რატომ იქ ვერ ხვდები და თუ მარცხენა მხარეს რაც არის. შეხედე ბიჭო. 5 ჯერ გააჩერა უკვე იმათ. აუ არა. საღო ჩემ საღო. შეხედე.
Ატოადეს მან. ესეც არ დააგდო. საღო, მაგრამ საღო. ეხლა იმ თათმანებით სადეგიო ძირიანები. აი ესეთი რა მომცადოთ. საღო. ის დანას უნდა მოვიწყდა რომ აქ. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ მოხდა რომ გაგივარდა და USB მოგვეცი. აი ბატერფლაის სადი რა გიო რა ან გლოკის სადი. რომელი? აი გლოკი ფეიდი. არა. ეგა მიდი კაი. არა, დამიჯერე რა. აუ გიო რა. გლოკ ფეიდი აი მაგის. ამაც ხმწავებ ხომი აი ეს და მე აღარ მიმორჩი. აშეგის კარამბიტის სადი. აი დიგლის სადი მაგ პლეი. რომელი? ბლეიზი მაგ. მაქვს გაყიდი მე ფულია რომ დააგდებს. დააგდებს? კაი, ამას დავაბრუნებ. გავუშვათ? თამაში არ დაიწყო? იდი. საბედა ის ცხოვრება. დაიწყებოდა, ეხლა გავაგზავნებთ. 3 2 მიდი ბიჭო. შედი ბიჭო. დას პიცა ვარ ნახე რა. შეგამ დესიკუნო შეიგინა უსიო. ის კი არის. და დავაფიცე გლოქს ჩემი. ნახე აბა ის კი ის და არ მოგივიდა? არა, დაბრუნდა. დაბრუნდი კარგო, სადგეძებო, სადახარ. მაქიმენო გიჟური თამაში არა. To respond, damn safe, deleted. Big one. Yavi back turned and punish. Very promising signs from Heroic's defense. აბა ნახოთ ე. Only drop. იკო სიმპლი თუ ზაივო. ორე კაი როჟები არიან. ავასმართ. ოპა თქვენ ხედავთ მარჯვენა მხარეს როგორ უპიკავს შეხედეთ და გამოუპიკა თუ ასახი ზღვაში მიწაიგდება პატარა. ასტრებს? He should have it all good. Oh, ვეჭველი ასტრებს. He's got it. Yeah, the tiniest of margins, but only just extremely close right there. But it's down. He's not messing around. Dropped did a great job. შენ სკრინს რო უყურებო 90-იანი მახსენდება გიო რა. რატო? აუ, უხედავთ ჩასა. მოიცი. All he had to do was delay a millisecond longer, and there's no way that Stown can defuse Bam, that. bam, 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 bam. Tail in there, surging together to defuse it. მოიცი წყალს მოვიტანე. აზილაცია გო. ოპა, მიდით ბიჭები, მიდით ჩემი კაი. მიდით იგებთ ჩემი მიდი ფულს იგებთ. Respectively. Loving this. Fast on to A. Change of pace. ხედავთ როგორ იჭრებიან ეგრე ფურია, როგორ შევიდა ის აიძე, მოლოტოვით ხელში უჭერია. აი, კუჭი უარ გეძინება ჩემოწმა.
მაგრამ თქვა ხედავთ მეგობრებო, ნახე აგრესიულად თამაშობს ფურია პატივცემული ფურია. ეხლა აღარ არის კორონა, ჰა? კარგად ატარებენ ჩემპიონატებს. Bravo, no, bravo. They throw another smoke on and down goes Yavi. It's a clean sweep. Just one blemish on the record, courtesy of Cadian, but yeah. Хороший თამაში რაპონჩი წელავს თო. მიდია, მოივიკალი თავი მოგდი რაღაცა, შენ დაამთავრე თამაში ის ბაზარის გარშემო. Heroic like this month. And that was that A pressure, straight in, A main, take the site, easy as you like. They weren't stressed in that environment whatsoever. And it's been a couple of Heroic მომიდომა, heroic, მოიგებს heroic ისეკ. ოპა თუ სპოქსში, ნახე, აი არ არის ჩეთერია, ბრატ, აი ეს, აი შეუბუწუნო ახლა კომპიუტერი. ჩეთერია, შეერთებულა კი რაღაცეები და ჩეთეროს, ბრატ. ფინალი ხვალა. მეგობრებო, არხი გამოიწერეთ რა. რამდენი გამომწერზე ავედით, მაგრად მაინტერესებს. 1560. მართლა? 1500. 1600, ე. 1600 მიჩვენებს მე. გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი. იქ ორამდე ავიდეთ დღეს. ის ჩეთერია ზბას, ფოუქში მოკლეი ვიღაცა. ვიღაცა სკლავს. ფურია სკლავს. ვიტო ფეროიკმა რომ მოიგოს ეს თამაში? გავათემო? ოუ, შეხი. 3-2-ია მეგობრებო, თქვენ ხედავთ ფერად ეკრანებზე, მარჯვენა მხარეზე ბუროთ იმალება მენტი, რომელსაც ოპა, შეხედე, თავს როგორ უკრავენ? შეხედე. Tashi video, Giorguna, Tashi video, Navas, Ahizwali, drop. Molotovi, Ambotsava, the Gadatsava, the Gadautswa. Datsastavi. Opa. Saves Yarian. Hanging around looking for a little bit more. I'm sure they'd love an upgrade as well here. Safe passage. Sakit. Let's see him. Yeah, it feels like they've identified that here as well. Nadros Zilia პირველის ნახევარია ჯერ. სარომელი ქვეყანაში ხარ ედო. Nadros იწყება ბრაზილიის დროით რომელი საათია? ილია ჩემი აზრით რა. ვაფშე რა. მოდი ვაღიარო რა. ეს ყველაფერი არის ჩაწყობილი. ნავისაც რომ წაეგო, იწეს რომ წაეგო. გეუნები ძმაო, როდის წაუგიათ მაგათნე და ეს ყველაფერი ჩაწყობილია რომ ფურიასმა მოეგო. Bicho, outsiderები რო გავლენ ახლა აქამდე ჩემი მე кайფები. ფური არასდროს რო გასულა ის. Hard to establish. And the individuals hitting shots. You look at this team, it's Katie in the AWPA, the in-game leader, the captain, and then everybody else. He can do everything. You want him to AWP, Deagle, rifle, he can do all of that. Whereas Tessa extremely solid rifles, so we need to make sure that they're hitting those shots. If they're having a difficult time doing that, well, that's step one. Chatიდან. Yeah, and it could be absent. არა, просто დაწერეს რო ეხა მეგდროვალი. With pace, Furia continue to keep it dynamic. And this is the ბრაზილიურად როგორ არის GG იცით? Jane Fame ერთი გავწყინება და Diamond Coin-ი ჩემია. ო აგიო. ჰა? წარმატებები ძმაო, იმენა წარმატებები გენაცვა. აგი. ჰა? GG როგორ არის ბრაზილიოთ იცი? არა. მასა Просто უნდა იცი აი ეს არის არა. ანუ კკ-უნდა თუ კკ-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 კ No commitment here from Furia just yet. They parked the Მაგას bus over ეგან ეგარი GG spawn ბრაზილი. Rado warding off anybody trying to make their way through that smoke again. კაკანი უნდა დაიწყო. კაკანი უნდა დაიწყო რომ GG დაწერო რა ბრატ. 47 and Yuri will remove Yavi and should remove the pressure here. გოგა რა ის ჩაწყობილი და 2015 წლის ტურნირი ნახე.
but that was the only gap, and I'm almost positive on the X-ray there. It looked like Shush ამ was running პირველი back. არა So ჩაწყო. ბოლო-ბოლო იუვენტუსი აწყობდა თამაშებს სერიაში და რაც მეტია ფული მით დიდია რისკი რომ ჩაწყობილი. იძლევს დავდებ ძმაო, შემდეგ მეიჟორზე. არა, მე არ ვიძახი რომ ჩაწყობილი. ნავისახის გას ფურიას, просто ეს არის ჩაწყობილი რა ხანი. ჩაწყობილი კი არ არის, ანუ ძალიან პლუსში არის. ნავი აგებს მაგიტო კაცო. ნავიცა მოწევა რეჟიმს. თამაშსაც უყურე და შენ დარბას თუ უყურე. That can't be happening here if Heroic want to make a grand final berth. I mean, FURIA have had so many good reps on Ancient as well. You know, even in the best of ones, beating Na'Vi in it, best of threes. We've seen Ancient work well for FURIA in the past. პარიზის მეჟორზე FURIA ვერც მიაღწევს რომ ნავი შეხვდეს. პარიზი არა ისა, კაი რა. ეს არის ამათი შანსი თუ გავლენ თუ და всё. ესენი ბოლოს მე როც გამოიგებენ რა. აი ძმაო, მე მართლა ვერ წარმოვიდგენ. ანუ ვერ წარმომიდგენია. ფეიზის 3-0 ვერ ვიჯერებ ძმაო. ვერ ვიჯერებ გაყიდულია თუ აი გეუბნები ძმაო რა. რატო არ აგჯერა? ერთხელ ხო შეიძლება დამიჯერო. არა ვარა, აუთსაიდერები არის რა. ანუ რუსული გუნდი არის ხო აზე ხარ და FURIAს ისეთი კომანდა დააჯახეს FURIAS, აი გადახედე თამაშებს, აბა, გადახედე. ნავის თუ არ ჩავთვლით. ისეთი კომანდები დააჯახეს, რომ გამომგდები ეს თამაშები არ ჩაწყობილი. არა, რთული არის მაგის თქმა რა. მაგრამ იმის თქმა ძალიან მარტივი არის, რომ ვთქვათ, რომ ძალიან დიდ პლუსში არიან, რომ ესეთი გულშემატკივრები ყავთ. What do we do with this? It's such a tough round to get in and რაც შეეხება აუთსაიდერების სტიკერებს რა. ის არის რა ქვია. აუთსაიდერების სტიკერები, აი როგორი თემა არის. რუსული გუნდი არის. რუსი არასდროს არ ჩარიცხავს ფულს CSGO-ში. წავა და ისევ არაყს იყიდის რა. ხოაზე ხარ. ხო და აი აუთსაიდერის სტიკერები როგორ უნდა გაძვირდეს რა. ისევ წავლენ და გვეჩვენა. ისევ წავლენ და ანუ ეს რა ქვია. მართლა არახს იყიდიან რა და ბრაზილიაში სულ სხვა სიტუაცია არის რა. უყვართ CSGO, უყვართ თავიანთი გუნდი, უყვართ FURIA, ძალიან დასაფასებელი არის რა. ყველა იყიდის, ვაფშე ყველა იყიდის, ეხა FURIA სტიკერებს. ამათმა როა მოიგონ ძმაო მეჟორი, გადაო რა ვიცი, ძალიან არაიწევს, რა თქმა უნდა, ძალიან არაიწევს, მაგრამ მე რა სტიკერებიც მაქვს, ალბათ ერთი 10-ზე უნდა ავიდეს. $10. სამართალს არაფერი არისო. თუ ეს ყველაფერი ჩაწყობილი არის. კაი. სადღარი ეხლა ჩემი. ხელი ხელსა ბანსო. ბოლქვა რავი, ანუ შეინახე რა, დაყარე რა. ხელი ხელსა ბანსო და მეც მაგ განახე 20 ცალი. მაიზა? ანდაზე 300 ცალი გაქვს შენ? ბოლქვა 300 ცალი გაქვს? შეგიძლია ეს თიმის აკაუნტი ჩავიგდო? გავჩეკოთ სტრიმზე. უცებ დაქს გამოთომ ჩავიდე. დაქს გამოთ არ ვიცხო. დედავსკა, მოდი აქ ბოლფა, მოდი აქ. აი მე აღარ შემიძლია. აი ვიცი რა, აი აუთსაიდერები 100%-ით იციან ძმაო, რომ წაგებული აქვს ძმაო, აი არ ვიცი, გეუბნებით რა ძმაო რა. ამ დარბაზში რომ მიდიხარ, დარწმუნებული უნდა იყოს და აქეთ Heroic. Terrorebიდან იგებს FURIA 5-ი. ახე GI2GI პრივაიზე მაქვს თიმა აკაუნტი. ვაი. იძებნება ბოლქოს თავის თიმა აკაუნტი. ბოლქოს თიმა აკაუნტი გახსნილი. ოპა კი დაადეფუძებს. შუალედური მაგ ერთში უნდა ვისწავლო მთელი მასალა. აქამდე რა საკეთებია? ურდღელი. ჩირქვი იჯექი? ანა პუბლიკსი და მარა სამსახურის კომპიუტერი თუ ეხლა თქვათ მე რო ყოფილიყავი ეგრე ავდგებოდი ხმაუ და ნუ ხმაურობთ მეთქი ბრა თამაში
ვაცადეთ რა. არ მისმის არაფერი, ინფოები არ ისმის. თუ დავდგები დარბაზს დავტოვებთ ძმაო. და ეს მეიჯორი ჩაიშლება. ანუ ირაკლი, ეხა ხო იგებენ ესენი რა. არ ხმაურობენ ესე. გუში რა ხდებოდა, იცი? პირველი მაპი ხო წააგო. გუში ხო. ბიჭო ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც იმაში ვუყურებთ რა. ჩვენ გეიმპლეიში. შეხედე. არ. ის რო ისინი რო კრავენ რატო არ უხარიათ რატო Bomb's not down yet. Stanka remove one, drop the bomb on the deck. He will, and back through the flames. He's safe for now. Tessas next, over, deletes K-Serato. This was supposed to be a Furia stubborn Danes. რა ყველაფერი შეიძლება. ბომბიც არ არის დაფრენდილი. But that bomb not being planted does go Heroic's way. That's a buffer right there. That smoke creates mystery for safe. He's not sure what's going on the other side. So Yuri might have to be the next to work. Stound's working too. He's given up his donut position. You see how many unknowns. Stound's worried about a flank from B right now. You can see how diligent he's being with these corners. He can get across while this smoke is up. He can come through the temple position, but just on the fade, you can see. Იცის რომ არ Stound's responsible. This is nice. At least Tessas can focus on what's in front of him. Now that smoke might. შენია სტუდიო მაინც ჩაწყობილი არ არის ხო? ბიჭო ჩაწყობილი არ ამგონია რომ იყოს რა. Quick headshot out of Stound. And it leaves it all onto safe. No time, but he's still hitting shots. A one-on-one. Tessas forward around the smoke, looking to strike on the low HP. He's got it. Perfect. ეთი რაღაცეები ხდება დღესდღეობით შემოძმაო. ეს არაფერი არ არის. არა, მაგაზე მოდი არ ვისაუბროთ რა. ეგ ჩვენი საქმე არ არის, ჩაწყობილი არის თუ არა. დავიკიდოთ ეს ჩვენ პროსტა დავტკბეთ გულშემატკივრობას. მე საჩუარო შევიტანო ზმაო. კიო. ვიტარიშა წააგო. ნავიმზაო. ბალეში გაუ. რაულ ფურიას. აცრავ შევაბალეში გო მე პროსტა ეკაო როგორ თამაში. მე ვისაც ბალეში გო ისინი გავარდნი. So Heroic off the back of that. ჯერა რომ დააქამდე ქონავთ რა. AWP have been able to post two consecutive rounds here in a stabilized mode, looking to do exactly that on their CT half. ოხ რა გაგიტყდა. კომპიუტერი ნახე და მითხარი რასი. რა? Is Acadian trying to keep things pretty nonchalant, pretty casual. და ვასათა სადარ წერია. And he's going to have to keep that charade up ხო, for his ნახე. teammates to at least have them believe. Yeah, just eyes on the monitor. მოგზავნდა გაათამაშა. არა ძმა, მეზარება მაგების გათამაშება ხამის. ხამის 4 საათზე. კენაცვალი ძალიან დიდი მაგ. მეც მაქვს ძალიან ბევრი რაღაცები მაგ გათამაშებული პროსტა. ისა რა ქვია. აბა კომენტარი ნახე საძელი. აი ეგ რომ გამოგიგზავნიო რა. და გაათამაშება. Cursory shots just to tickle on to drop. ნავი გავარდაო? აუ, რა ხანია ჩემო. ნავის ახლა გათშურსაცინოს. ეს სიმპლიმ გადაიღო სურათი. როგორი სურათი აქვს შენიას? შუათითები. მართლა? ხო, დარბაზიდან რო გადიოდა იქ უჩვენებდა ხალხს. აუ, მანახი ფოტოგრაფიო რა, სად არის აბანოს როგორ ნახო? ინსტაგრამზე უყავს. აუ, მოიცდი. იცოდა ბიჭო, განა დებილია, განა არის ცაც მოხდა. პროსტა ხას არის. Not ready for this though. 2. როგორ ნახო ის სიმპლი ინსტაგრამზე? And he does let it go. There's a great deagle headshot, but I'm afraid it doesn't lead არა, to too much. აუტსაიდერებო თუ მოიგეს ფინალი მაგ შემთხვევაში. ბიჭო, ჩემ ჯგუფში არის Facebook-ში. And it is just K-Serato, the last man standing to fall. And a tidy one here as now three. The biggest streak of rounds Heroic has had is 3, and that was from the pistol round and conversions from Inferno here. So if they can make this 4 now against what should be a very light investment of Furia, they've course corrected because this was looking a little bit worrisome for a while. But this is much more like the team everybody at home knows and loves. აი სიმპლი. Yeah, I mean it would be Simulation, აბა ბრატ, ნახეთი. Okay, well it might just be. There's a couple of options here. It looks like they're going to go for an A execute. So 3 players going fast. Shush is on his lonesome. That ნახე რა კაცი. Oh, it's a molly. It's tickle damage, but they're still coming. He's got to be ready. He just got to bring the fight to them. Through the smoke, but through the fire, through the brimstone. He can't get anything more. Yabi does plug drop on the jump. იმენა იქ არ არის.
through, but he's got the bomb on his back. შეიძლება სხვას ქონდა Twitter-ზე ვნახე. გიხა Twitter-ზე ნამაზებდი. მოიწვია მომძებნო და time-out-ი რო იქნება გაჩვენება. Chat-საც ვაჩვენებ. ანუ კამოდა სიმეშვეთით ნახა? დარბაზი და რო გადიოდა კი? Yeah, it's a curious decision right there. აგინებდნენ ბიჭო. They would have been hoping for a plant in this situation. Round not done. Please. His position. Now he's starting to whip a little bit. Yabi removes Arts down onto Quesarado and they'll call that 7th. Rounds have been posted. And I really feel that the fire starter of that force by, wow, around that KD and AWP, it's done an awful lot to get them back in things. An awful lot here. You can find the pivot moment within this half so far. Oh, 100%. So the win of the half should be almost assured here for Heroic, right? Now you see FURIA relinquish control of the economy. Just go for a half by knowing max loss bonus into the next. შუათიც კი არა ბიჭო დავერეოდი. Conversation is 5 enough. Well, how many შეუროცხყოფა რა ბონდია. რა პონჩი აღარ. მე სახეში რო გიყურებენ და რო გაგინებენ. დედეს ტრაქს კი არ ვაგინებდი. შუათიც გამოდით მეთქი ესე ვიტყვი. კოგა რაიცი. არ უგინებია. მთელი თამაში აგინებია. ხო არ მეღადავი. აბა შუათიც რა პონჩი ანახე. შუათიც რატო აჩვენებდა? პროსტა აჩვენებდა როგორ ფიქრობ. jiggling into each other, taking the fights. It's not necessarily buddy shoulder system of trading, which was once upon a time to go, but it's making sure they're in position to climb down together. That's going to force the second time out of FURIA here, who can get back into the buys. Now it was an extremely costly round. It shouldn't have been this close, but it's great to see Kaden continuing to deliver when he's under pressure and shush as well. So if you're starting to sow some seeds of positivity for Heroic, these are all starting to go into that big column with a big tick. ცოტა 10 და 8-ს მივცემ ისმა 18-ს მივცემ შინდელიო რა პოსტია ვადაწერეთ ხო და რომელი პოსტი არის ბოლქო მაგაზე ვიძა 18-ს მივცემდი აქ ხა ჰეროიქს They've had some fortunate situations with the gaps that they've been able to find, right? That just exist. Like that mid one. Yeah, precisely. And that was against a lower buy, so it's going to be hard to. Am mapis mogevაზე თუ როგორ? Heroic have all the goodies they require. You could just go back into something a bit more standard. Simple არაფერი არ დაუჯდება ეს აქცია. Yeah, well, he's not too interested. ხალხი რო გაგინებდა შეშუათიც ანახები ან სიმპლის რა ბიჭო იდეაში ნახე როგორი თემა არის რა როდესაც ხარ კიბერსპორტსმენი ან ფეხბურთელი ან კალათბურთელი ან რაღაცა რა იდეაში ხალხმა რაც არ უნდა გაგინოს შენ ხმა არ უნდა გასცე რა მაგრამ სადღაც არის ხა შენი კაცობა და შენი თავმოყვარეობა და ადამიანი ხარ და შეიძლება რომ გადაგიცდეს რა Baby. მაგონჩი არ არის სწორი სიმპლი. მაგრამ გულში ჩაიხედოს ნებისმიერმა. ძალიან სწორი მოიქცევა. მე ქოგო შუათიც კი რა. ფანდერის ტრივის აუცილებლად ნახავ. ისა პროსტინით არის მასობრივი. დისკვალიფიკაციის წესმოდის. გოგა გასაგებ 2014 წელი ხო არ არის? დისკვალიფიკაცია კი რა. დისკვალიფიკაციას აძლევენ ESL-ს. აი ამ ყველაფრისთვის აძლევენ დისკვალიფიკაციას ამ ტურნირის ორგანიზატორებს. მიხვდი? აქ სიმპლიზე არ არის ვაფშე ლაბა. ანუ ესელი ვაფშე აღარ ჩაატარებს არა? ბიჭო არ ვიცი ხო ვაფშე აღარ ჩაატარებს თუ ჩაატარებს, მაგრამ ცი რა არის, შემდეგს უკვე ბლასტი ატარებს და მე ძალიან ბევრს ნიშნავს. რატო ატარებს შემდეგს ბლასტი? ანუ ხო შეიძლება ანუ ერთ წელს ერთ მაიღოს და მეორე წელს მეორე. ამბობს რომ ხალხის არ უნდა აყვეს, არ უნდა გაიკეთოს და ხალხის პასუხი არ უნდა დაუბრუნოს. Stacked against them. Kaden, this car the noise has got him nervous. Crazy, but that's that for shush. And a 10-round haul.
ბიჭო, რავი, ანუ მე ხო თქვი რა. ძალიან დიდი რესპექტი მეთქი ბრაზილიელებს ამ ხელა ხარდაჭერისთვის თქო. რა ანგარიში არია? 10-5 არის? ჰეროიკი. თუ 9-6-ია. 9-6. აბანახი გიოიკე. ხო დავამთავრებ რა. ანუ მე ვთქვი რომ ძალიან დიდი რესპექტი ასეთი გულშემატკივრობისთვის მეთქი, პროსტა ზედმეტი არის, იმიტომ რომ გუნდებს ხელი ეშლებათ და ორგანიზატორებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მინუსია, იმიტომ რომ თამაშები ნახევარი საათი წყდებოდა და გუშინდელ თამაშიც იყო პრობლემები საუნდ კარტასთან დაკავშირებით და ანუ ხმები იმენა ტიპებს არ ესმოდათ და ტექნიკურებს იღებდნენ რა. ასევე დენის ჩაქრობები და გადაწვები და რაღაცეები და იყო ანუ ესეთი რაღაცეები რა. ხო და ჩემი აზრი არ არის ეგ, ანუ უმრავლესობის კი არა და ხო არსებობს რაღაცის ხარისხი რა. დედააფეთქებული ლობიოს რო ჭამ, ხო არსებობს რომ ეს ლობიო აყროლებული და გაფუჭებული არის თუ არ არის. ანუ ძალიან მარტივი არის მაგის გაგება, ხო? ო, რამდენად გაზიანია და რამდენად სტანდარტებს ატარებს ეს ანუ ასრულებს ეს ტურნირი. ხო უნდა არსებობდეს ეგ და არსებობს. და მაგეების მიხედვით, ანუ ვერ აკმაყოფილებს. სირცხვილია. ოპა, come on. Case opening. Knife. დანა დაუგდე, გეიბენ, დანა დაუ. Revolver case ხსნის, ბიჭო, ნახე რა. აი, ეს მაგარი გიჟების. მოთხმაური ატბეს შეიძლება სულად გახდე და რავი რა, გამძლეობა. ხო, რავი, აი, ერთ ეს ვამბობთ რა. კაი, აბა მოდი ვნახოთ. ერთი წუთია. ყველამ კარგად იცის რაც არის და როგორც არის. სიბლიმაცა. ბიჭო, მე მაინც გამოურიცხავ რა, იმას რა ქვია, ყველანაირ ჩაწყობას და რაღაცებს. არა, იქ მე პროსტო ვიძახი რომ ანუ ეხა რაღაცეები უკეთესად შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო რა. და იმასაც ვიძახი რომ ეხა ეს მეიჟორი მე კაპიკათ არ მომეწონა. რავი, ვინც არ უნდა ესე გაიგოს. ხო, არ მოგეწონება, აბა ტოპ 5-ის გუნდი არც ერთი რო არ არის, მაგრად ეხავს. ნახევარფინალში არც ერთი რო არ არის. მოდი აბა ნახოთ. Sasha. ან ფეიზი როგორ უნდა გავარდეს, ბიჭო, 0-3, ჩემი, ხო არ მე кайფი. ბიჭო, რა ვიცი რა. აჰა. კარგი რა, ბიჭო. ისი ამოვნე თუ ისაც გინდა. აბა, ნახე გიო. დიდ მასშტაბებს შეიძლება გაუჭირდეთ კარგი პროდაქშენის შენარჩუნება? არ არის პატარა ბლასტის ტურნირები რა. ეს მეორე ვინ არის ეს მეორე? არ ვიცი მართლა ვთქვა. ეს დაანადრინდელი. აბა ის პოსტიოთ რაღაცა, აბა ეს პოსტი რა არის? ნეიმარის? A tale as old as time. Competition. The taste of victory. The reward and of course that harrowing. We've got two teams and only one spot in the grand finals. We've already got outsiders waiting like ბიჭო, რაღაც სოფლებს რო ათავისუფლებენ და ქალაქებს რა. ბაზარია რა. quite show up in that first map. In fact, they may have been swallowed by the cauldron that is this ბებია arena. არის გამოსული და But here on Ancient Furia's pick, they didn't look quite so sprightly, quite so indomitable in the jungle. 5 to work with. Heading into the defense now, it can get away from you. If you're on that attack on Ancient, it can feel very hard to post. 6 is all they need, Chad. რა უხდებიან ერთად. Two questions right here. For FURIA is 5-0. შეხედე ბიჭო. ბაზა სინგლია რა, ბაზარია რა. Back into this series and take us to nuke. Looks like a fast mid play here. Over towards Donut, and they're actually going to take their time with this. Storage გააკეთა, თუ აგინებდეს storage გააკეთა ჩემს. You can see him maneuvering whatever the team needs. An info push down არა ხა ზოგადად ცივი გონებით რო შეხედო, რა თქმა უნდა არასწორია რა. მაგრამ ყველა თავის ჩახვედია.
მომისმინე გიო ეხლა აი ერთ რაღაც კაროჩი აი ეხლა ფეხბურთელი ხარ კაროჩი რა ჩახვედი ითამაშე და ხალხის ენრაუდენობაც მაო გაგინებს და შენ წრავენ სტადიონიდან ისინი გახვიდე რომ ხმარა მოიღო კითხვა მიჩნდება რა თლად არ არის ეხლა ანუ ის ყველაფერი რაღაც დაჭმე რაღაცა რა ჩაყლაპო Is he going to expect drop to be creeping forward? Drop hits a massive shot. შანსი არ არის. აპირადად მასი არ მომიცე. Safe, okay. In mid, perfect opportunity to at least be able to. არ უნდა ისიოს. Working it out. მოისა? Still just going to sweep through the angles here. ვიჭო ჰეროიკმა შეხარო დააკამბეკო სამ. იმაში რა. 30 seconds left. This is weird. He's got a kit. ამ ყველაფერში რომ დააკამბეკოს ჰეროი. ეს შეცაგებენ ბიჭები. 10-5. They're so nimble. ორი ერთზე. He has the info, he has the jump on them. Does Shush with 30 HP. Hold his nerve on the click. Lovely find. Heroic. Accelerating towards map 3 with a good pistol. And we had concerns about Shush. Take a look at the top of the tally right now. 18 kills in total, leading the team, leading the server by leaps and bloody bounds here. This was handled fantastically well after that foray, and this is where it got dicey. Very, very risky maneuver for the Danes, but it will pay off and they get both pistol rounds here. The recipe for success. That 5 being enough for FURIA, well, you start to doubt it. Especially on the eco. This one looks like 12 all wrapped up with a bow on it. Nice flash, doesn't catch down, and he's going to have a lot of love of frags in the round. There they come, 3 and 4, and it's all 5. Forced down, farming himself up some cash. Lovely injection of მidi ეს მოიგოთ მidi მიდიც მო He'll take him, he'll love him, he'll lick him up. ჰეროიკელები მოიგებე? ეხლა ჰეროიკმა მოიგო გავარდნილები არიან გიო? 1-1 იქნება. ხო, მაგრამ ამის მერე თუ კიდე მოიგო. რას ქვია გავარდნილებია? ანუ ფური ისესტავ. აბა რა იქნება, ბიჭო, ის არის ფინალები არის უკვე. აუ მიდი რა ერთი ჰეროიკო მოიგოს რა. ეხლა არის ნახევარფინალი და ის არის ფინალი. მოგებული დარბაზის ტირილი მანახეთ ერთი რა. ფრიანი დარბაზის ტირილი მანახეთ. არა, ბიჭო, შანსია. მიდი რა. Yeah, well, it's easy to draw an A rotation even if აი ხო აგინებდნენ. უნდებს. ობიჭო, ყველაზე ცუდი რაღაც იქნება, ეხლა რომ აქ ფურიამ ვერ მოიგოს რა. ეს თამაში რომ ვერ მოიგოს ფურიამ რა. წარმოიდგინე რა ცუდი რაღაც იქნება, წარმოიდგინე. ფურიას ნავის ბედიელის მგონიო, ბაზარია რა. ანუ ეგ რომ მოხდეს რა. რომ ტიპებმა საჩემპიონო თამაში ითამაშეს ნავისთან. ანუ რატო? Info though goes both ways. Why you fucking რა. ერთი ფლიანი დარბაზი, ერთი ტირილი დამანახო ერთი რა. და ფხავი. აი, რა მნიშვნელობა აქვს ეს და იგი. უყუროთ კაი თამაშია. ჩემს ტიკერებს უგულ შემედგირე, ბიჭო. No messing around here. Smoke out. Smoke exchange. Okay, that might actually limit things. 40 seconds, still time to pivot back towards A here. Kadian trying to listen for plays. You can see him now. Oh, go camera, guy. მოიცადე რას თქო. Queserato still tempo. ცოტა აღარ გავუჩვენო ბრაზილიელები. And upon this fade, it's Shush. რომელი პოსტი? Tests us with a headshot. აბა მაგრაც მე. ბიჭო, აბა 13 ქულა ბიჭო. Ancient-ი, რომელიც ნავისთან ითამაშეს მაგრად რა. თან ბიჭო, გუშინდელი თამაში უფრო მაგარ ხოთზე იყვნენ, ვიდრე დღეს, დღევანდელ თამაში, ანუ ყველა ემზადებოდა ნავისთან სათამაშო. Wow, long range with a Mac 10 makes it look like a rifle. Ama საიდან მოკლა მართლა Mac 10. Previously may have been perfect. Tasses, did he see them slink away? We're trying to cut them off at the pass here. Yabi wants to pass the ball down. Tasses will be the one to get the kill. This looks like stomps on your opponent's map choice. Is getting stomped out. Should be Queserato. Isolated now. He gets 2 through his troubles. Acadian finishes him off and let's see if he... Oh, he can't. All right, the round had ended. I was going to see... ეს რომ ბრაზილიის გუნდი სიმფლსაც უნდა ბრაზილიის დროშა გადაეკიდა ნახევარ მხარზე.
weapon, I believe. ნახევარზე უკრაინელის ნახევარის ახლა შეიძლება მირაჟი XQB. Perfect. You have all the space. Animation როგორც ძმაო 15 როცა რა თამაში იყო ნავიდა ვიტალიტის შორის მირაში და შენ წარბოი ხა ფურია მაგრად ითამაშა ვიდრე ვიტალიტი ხო და ნავის გო ძალიან მაგარი თამაში იყო ეს მასეთ თამაში არ იქნება არც ერთ You can investigate, but unless you hard clear those boxes, Yabi should have you. Already takes down safe. Damn, very ragazzi, iseti muxdat eჭვებს მიჩეს Very well. Nice find from Yuri. Still, 3 versus 3. You've recovered a rifle. You've recovered an SMG. In fact, make it 2 AKs. So, I feel finances might be making the decision for FURIA here. Yeah, sometimes you got to do it by the books. You got to listen to the accountant here. Flex M4 fast down mid on Ard, and that's why they went for the mission. არა, ჰეროიკელები არ არიან ბრაზილიელი. FURIA-ის команда ბრაზილიელი. Просто იმას უკეთია. ბრაზილიის დროშა ბიჭო. მაგარი გაცია. ახლა მაგას ქვეყანაშია და ეს თუასე ალბათ CSGO-ს თამაში მომენატრა ეს რა. ყველას ბრაზილიის დროშა როგორია? ბიჭო, ირაკლი, ისე არ გიხარია თითქმის მთელი ქართული YouTube-ი რო CSGO-ს თამაშობს და სტრიმავს? მე ვიცი მარტო ელს ვეო. ძალიან ბევრი სტრიმავს. ეხლა არ ვიცი მე სტრიმავს თუ არა, მაგრამ ზოგადად რა მაგარი არის ბიჭო, იყო დრო რო იმენა მარტო მე და შენ და რამ კიდე რამოდენიმე აია მაგას ამშობია კაცო. გაწყვეტი უკეთ. წინა თამაში მოიგო FURIA. With a smash and a bang, and it looked like heroic was Brazilian quite quickly, but we're back in the game now, we're back in the series now. Those 5 rounds from FURIA were in the 8th opening round. It has been a long time between drinks. Round sprint from აკოა ეგ FURIA-ს მოთამაშეა ძველი ჰეროიკის ეს არის რა ეს ხადაო with smoke bangs galore. It was gorgeous. Now it seems like heroic want more to take it to new. აქვს შანსი თუ მოიხოდებიან. კი სხვათა შორის ჰეროიკის ის არის ეს ხელი CSGO-ს სტრიმავს ოკიდოკი გამოწერილი იმას ვინას სტრიმავს We're still at a minute 25, so it might just have to be a pack roll mentality and try and maul them out here. Now, look at Art's position towards Donut. He's playing actually, well, he was playing ahead of the Donut position. You can see he wants to flirt with the fight, flirt with some info. Right now, FURIA are in the dark. FURIA-ს გულშემატკივრებისთვის არ გაუკეთებია ეგ სიმბოლს. აი ეხლა ღმერთმა იცის რა, იქ ვის აჩვენა, რატო აჩვენა. ისე კუთნოდა, ვა, მაგას ვეღარ გავიგებ. ჩეცი კუთნოდა, კარგიც გააკეთა. ჯერ მაგარი გაგიჟებული ხო? ოუ, იმენო რა, ეს თავები გავა. აუ, ესე თამ. ეხლა შენ გინდა მითხრა რომ ჰეროიკი უფრო მაგრად თამაშობს ამბავზე ვიდრე ჰეროიკმა ძმაო ყოველ იმაზე აი აქამდე მისულები არიან ფინალამდე FURIA მაჩვენეთ რომელ წელს არის მისული ანუ ახალი გუნდი არის იდეაში FURIA რა ახალი გუნდი არა მოიცა მე გამოვშტერდა რომელ წელს გუნდი არის აი რა 2019 ძველი გუნდი არის 2019 მეტი არა 2019 წელს იყო პირველად მეჟორზე პირველად იყო 2019 წელს არა რო გადავხედოთ თუთ არ ვიცი მაგრამ ძველი გუნდი არის ჩემი აზრით აი ახალი გუნდი არის მაგალითად ის რა ქვია მაუზი ის კიდე რომელი არის კიდე ის წითელი დაცული აღარ არწივი რო ხატია რა ქვია როგორ მოვიწყე მაგათ სახლის სულ ბიჭო არწივი ო I think they're waving goodbye to this and the big red button the emergency of the double being pulled back out არწივი ორა ტრინველს რო გავს რა რაღაც წითელი ლოგო რო აქვს რაღაც 2017-ზე მეჟორზე არ იყო Your opponent rinsed through their timeouts. They've got 5 rounds to boast. Yeah, and this is the thing. They're the favorite here, right?
გუნდია. რამდენი ბირთვიანი პროცესორია? ო, 2017 აი 7 არის, კი, ძველი გუნდია. საკაიფო წაი. Right here, right now, within the next hour of play. Bad news ისი? ო, ega, bicho, როგორ მოვიწყდება მაგათ სახელით. ეგაც ახალი გუნდი არის. You realize, guys, I haven't heard them in a while. ხო, შარშანი ყვნენ და წერს. მე მგონი რა. 2017 შეიქმნა FURIA-ო. ო, ძველი გუნდი არის მე. 2019-ში იყო პირველად მეჟორზე. ო, მოვალა. Framed as the baddie. Well, this is definitely looking. დაიხო. თავში აუვარდა ძალიან, მაგრამ ჩემია. ნაბი დაინახეს, რომ ნაბი გააგდეს, ძლიერი გუნდი მოიშორეს. Monumental feat if they were. შევარდინლები არიან მაგალითად, ერთი ამ დარბაზის ტირილი მინდა რომ გავიგო რა. Fullback orping, it's still a hard fight for anyone that wants to brave the cave avenue. Outsiderებმა არ მგონია რომ Yabi will be throwing out mid-util, but this is the fight. And it's Yuri that takes it, safe combines. Heroic losing bodies. Don't have to commit, but K-Serato alone on that donut side. Good space here for Yabi to work with. Art may not be prepared for someone so forward. Yes, the smoke is there, it implies. Oh, they're formulating a plan, but it's been disrupted. It's K-Serato that stops Shush. As that plan came through, forced away by the flame. K-Serato Furia. They will not relent. ერთი ამას ტირილი გამაგონა რა. Will give you any single round for free. ერთი ამას ტირილი. Take it from them. აი, თავიანთ შუათ ტიპს უკან გაიგეთებენ ესე. Doesn't get anything done. Okay, well the panic button works. Yeah, and sure it's a blip on the record here, but ერაღაი ჩომბლევ შენას მოგუში გემალება მიიხდე მარჯვენა მხარეს. Doesn't really feel possible. There's enough money for a heroic buy, and they're going with these cheeky plays here. I can see more Mac 10s being purchased up as we give you the highlight reel. I think that was an important kill from K-Serato to understand where the bomb was trying to transition within that mid-round. Გავთ ბიჭები FURIA დაწერილი. Watch them sit down quite quickly as these Mac 10s spread. Yeah, we saw Furia use it to great success, and ქრაუდ რაინი მქონდა ბიჭო, აი მე. By K-Serato. Okay, maybe I spoke too soon. Definitely not shredding anything right now. Getting shredded themselves. არა, ანუ შრილობა ნავის დავწერდი, ნავის გააგდეს და აზრი. These SMG buys into the guns. Their 5D chess of having every weapon used. აბა წარმატებები ყველას მილიზილი. გაიხარ შემოწმა ლასები ასე. გენაცო. But don't worry, safe is ahead of them. And now in towards B, Yabi's going to link. გეტავრდნაიდეთ და ნავი მქონდა. მეც ეკონდა ძმა და გასხა სამარეს. სამაგიერო გასხა. დინას დავსვი, короче, პირველი ფიქრებზე დავსვი სასტავი 6 გუნდი. შემდეგ დავსვი 4 გუნდი. ვიტალიტმა გამისხა ჩემი კაი რა. და ეხლა კიდე დავსვი მარტო ჰეროიკი რა. ჰეროიკმა მოიგო. სპირიტთან და შეასაგიჟეთი არის შეხედი. It's a bit chunky over on the money side, isn't it? I mean, it's just it's a bit of abacus work. Yeah, they can sort this out quite easily. Tassus can drop a gun to Shush. Down to be able to buy himself something. Kaden even into the AWP. Idit ბიჭები, ერთი რაუნდი იყო, ბიჭო, დაუმთავრეთ რა, მიდით რა და სხვა მატჩი დაიწყოს, მიდით. This is just such an uphill battle for FURIA to take this back. Then they'd have to go to overtime. Then they'd have to convert in overtime. And you wonder the energy. ერაბდენი მაპი, ამის მერე ბოლო მაპი ყა იქნება და სიო. გადამწყვეტი მაპი იქნება ამის მერე. საუბრობთ მირაჟი. The smoke that they've dropped gives him a little bit of a gap to deal with that deep incendiary. And they're actually going to use this to usher themselves forward. Yeah, and I mean, they encountered an AWP once. Not to be this time. But the supportive flash leads to a great first frag. Again, K-Serato is opening up into mid. He nearly takes two. Art now will fill the gap. Heroic do recover. Nice from Cadian. Hunting down his drop. Big frag through the smoke to deny. Aggression from the defense. Spotted there. Shush almost had a key piece of real estate over towards Temple, but K-Serato has noted him, so he has to drop back here. Yabi and Shush left on polar opposite. აუ ისე რა დებილები არიან პროსტა ჰეროიკის სასტავი და აკვირდით მიდზე გადის როჟა და ბომბი უჭერია კაროჩი რა ბომბით გადის მიდზე შეხედე ერთი არის ბიზე მეორე ეიზე
likely have an opportunity onto Yabi if he continues to hold this position. But they don't forget where that bomb is idle. მოგება არ გინდა თქვით, ჩემი კაია დაუთმით. ერთი იხსნება მიძე და მეორეც იხსნება იმენა ჩემი. Shush will Molotov drop out. Oh, Steve, yeah, that's the one way. That should be it. It should be. That's very nice. Use that one way to stop. Portenless. Yabi gets it first. 20 seconds. Აი, ბომბის აღებას ჩალიჩობს ის იასმია, ხო? რა თქმა უნდა. ახლა მაგასობაში ნახე, ორივენი მოკვდებიან. დააკვირდი? They're going cave side. You can play the ramp, stop the bomb, win the round. And extend play. As backs are turned, and bodies are dropping. Trying for the plant. Right on down. Safe will save them. From an extra bomb plant to contend with. But yeah, that's certainly another step in the right direction. მოიგეს რაუნდი შეხედე. ყინულები არიან რა. They've broken heroic here. So that spree of rounds, I believe it was 12 consecutive to get them up to 15. ეხლა იმდის ჩალიჩებენ. ეკოს გააკეთებენ. ხო წააგებენ. და 15-მდე აუშვებენ. ახლა დააკვირდი იმდეს ჩალიჩებენ. როცა შეუულიათ რომ ერთი ხილი მოიგონ კიდე. ხო გითხარ ეკო ახლა შეხედე. To make sure that there's no quick maneuver from the Danes. And there's 3 players on this site. You've got to handle this by the book. You don't want any extra bomb plants or frags. If you were truly to forge a comeback as ridiculous as this one, this has to be handled with grace. Yeah, precisely. Look, it's going to be difficult because as you win rounds, the loss are starting to build for Heroic as they get slammed through the smoke. Yuri finds one, and that gives a whole lot more information. Running into drop, who's going to take 2 more. Now it's just Cadian. It was just Cadian. ორი კაცი მოკლა რა გააკეთო? Still effective. Ever since we've seen them whip it out, we haven't had heroic quite yet. All posted up in mid with Queserato in support. Yabi forward of the Flames. Conversation being had for the setup. Safe with his AWP on B. An AWP apiece. Asta liquidi როგორ გავარდა ამ მეიჟორზე, ხო არ იცით? გონი ერთი მოგება ქონდათ, ხო დანარჩენი წააგეს თუ არ ვწდები. არა, liquidიც მალე გავარდა. ხული. არ მახსოვს. It's geeky. And it gives them that full control. They have the knowledge. The phase 1 of Cave is there. ამ მეიჟორზე G2 აკლია რა. ეგაც კაი გუნდი იყოს ავარაუდ. Spirit magagdorits, waiting at all of this util, they're hoping for an overstep. It's not the same getting all the map control. They were looking for at least the presence of mind, and the bomb's starting to drop back now with 40 seconds left. Yabi's looking like he wants to sell this fake over towards the B site alongside of Stown. It hasn't forced a rotation. Art's still here. He's ready for you. Вообще easy რო წავიდი, ყველაფერს ჯობია. ვაუ, სოხუდო, მართლა easy შევიდა, გიჟი გადარეული. ორ დაგეძინათ, ოპა. რა მიძე ორი კაცი ჩახტოს. ბიჭო, იმენა შოკოლადს ვეძებდი რა. Yuri going round the wall. To knock on donut door. That's Shush. With that AK. And he's already found drop. Queserato slipped the net, but he seems aware. Shush, eyes glued to the screen as he wants to take us to 3. Time's ticking. Safe is fragging. Oh, and so's Queserato. It has to beat SS. 2 to 5, and he can't. Au, bicho, au. აუ, რატო ინი წაიღეს დაამთავრეთ ხა ეს ღები. აგას ვიძახი რა იმენა რო დაბოლოს.
It can't be understated the impact this man is having, and he's just stone cold the whole time. Nobody rotated towards A. He was the closest member to be able to do so, right? So you had Arc close main, you had Quesarado top mid, and the other three were committed towards that B side because of the fake. This is the shot from safe on Acadians, gets traded out, but Quesarado and Yuri, the Fangs of Furia, delivering right here to get to that. Ogha gakhachaus რა თემა არის პროსტა იცი? გააჩნია რა თამაში, რა ხარისხში. ეს ხელი წეგებული აქვს ბიჭო, სვინები არიან. მოიცა რატო? შეხედე ლოვიჩები არიან ჩემი. But the nades, the flames have put უცბედამდე Heroic აუშვებენ ბიჭო straight. They've კაროში recovered the AK that's just brought through. Onto the now healthy Stown. And drop one's answers here. Now Stown could find a big headshot. Running for another. Oh, and he gets it onto safe. This leads us into a very kooky mid-round. Strap in. მაგრამ მე მინდა რომ დამთავრდეს. Yeah, this is a classic heroic here. They tend to send one member. ანუ 15-15 ავდეს და დამთავრდეს ეს მატჩი. FURIA მოიგოს. Quesarado, another impactful frag. As they're up to 11. I mean, we said it was impossible. I think there might only be 5 people that didn't believe that. And they're in the center of that stage. Heroic still. Round verbo. It's round verbo. Yeah, ბიჭო, აი მე გადავირები. It is just the elusive 16 that has passed them by 6 times. Ada რა მაგარი სცენა არის, ხო? 6 opportunities. Gone awry. It's a good couple of kills, right? But again, Დაგოს FURIA მოედან FURIA-ს თემას. to level out the cash. თავში აქ დავარდნილი. ვის? FURIA-ს. არა ბიჭო რა თავში აქვს რა ავარდნი. რა უნდა ავარდეთ თავში? რავი გააგდეს და შეხედა დღეში არის. მაი დაიკიდა. რა თავში ასავარდნი ხო არ გადა. We just need one. Let's get this done. Let's get to nuke. Everything you could need to post a single attacking round. Quesarado's not stopping. He's actually taking a lot of A main aggression here. So this is going to give them early information right here for FURIA that nobody's coming toward A whatsoever. Only 2 players the change up for the last few. He saw a shadow. Timing-ია. Evades Cadian's T side or pulls the smoke out at the very least. Yeah, they're just trying to block to buy time. ეს ჰეროიკი როდის შეიგან? რომელ წელს შეიქმნა ეს გუნდი? ძველია რა? Like ships in the night here. Maybe an exchange of utility. And sure, she might get caught on that. Quesarado forward. So far forward. And Quesarado is ready, willing, and able. 25. Safe already in the feed. Heroic. This heavy investment is just being plucked piece by piece out of the server. Looking to recover. A nice smoke to facilitate Tessa's taking this duel, but Art's ready for you. გრაფიკებით 1400. And forward it is Tessa. RTX off. მოკვდას მე. Committed. Art takes him from the bombi chevida თან. And now tapped away. It's Yuri taking Acadian long range. They're boxed in here. They're boxed in and there's not enough time. Safe. Down. There shouldn't be anything more to be said. Already information flowing, but it's Quesarado. He's a problem. You gotta get through. Quesarado. What a beast. This is his round. Cadian trying to hold on to his prized possession. They're running at him. He will be cleared. Oh, okay. Whoa. He got tickled right there. Yeah, he got tagged on up. Almost hunted down in the final throws of that one. And remember, I said the bomb needs to go down. They need that cash injection. Well, no. Denied right here. A great shot from Tessa. Sure, he braves the flag. Cyberpunk-ში RTX ჩართული medium graphic-ებით. A final moment that is stressful. Well, you can work with this. It's not ideal. Certainly, Heroic's chances are lessened, but let's see if FURIA can teach him another lesson. 30-50.
იგი ეს დაკვირვებით რო ითამაშონ, აი ხო უფრო მეტი შანსი აქვს რომ ერთი რაუნდი მოიგონ. აქ მე მგონი საშინელებები ხდება, ხო? მე მგონი comeback-ის სუნია. Is that the preference right here for Heroic? That's the big question. Quesarado has a flash. He will not be able to extinguish. You can see that smoke that's been used to block the top of main. The question is, will this free up a rotation? Drop his studies and make an info play down B round. So how quick will it be? Apparently, pretty damn fast. Art's here as well. The cavalry has arrived. It took too long about it. Quesarado and Art then. A donut lean for the defense of A. It's full contact. Where's the U2? They're just going in dry. They're hoping Caden can make space. The nades will fly through. Counter molly or smoke is even better. And now the fights are taken. It's Quesarado. მეზიზღება ეს ადგილი. კედიანი ერთი. From the sharpest bang as Yuri is there to put the pieces in place. Last to find. All bodies drop in. Yabi gets 2-3. Opa! Oime! Rokno! Bicho, დადიოდა და ეგრე ისმოდა ჩემი კაი. მალა, ეს ის რა კაი მომენტი. გამართლა არა, ანუ Quesarado კი მსმენია რა, სახელი, მაგრამ არ ვიცი ეს. Look at him, just handling business. This dude doesn't sweat. აი ეს თამაში 15 ისე არ გეზაგიბარები. შეხედე. იმას გაუვარდა იღადავე რა. შემიკა, ისიც რომ მოეკლა ბიჭო. String of rounds. In the rounds of part of this comeback here. I think there's been only one opening kill that Heroic have been able to get. I think they've just been Quesarado FURIA-ში არის? ეხა თამაშობს ბიჭო? დარიე? Quesarado ეხა თამაშობს? მეთქი საიდან მეცნობა? სათარი აბა? ბაზარია რა, ძმაო, მეთქი საიდან მეცნობა? არა, ძმაო, აი ვაფშე რაშუაში. შემიკაი რა მაგრად მეძინება, ოპა, თესესი. აღო, წამყვანი გორაყულის ბიჭო. აუ, 15. Art as well. Stown does not have the health for this, but he does have that bomb down. There is a universe where this young Dane breaks the hearts of a nation. ვიდეოს ბიჭო? Smoked off. What's the react? Do you go for the bang? Do you go for the walk? Art and Quesarado hyper aware. Another smoke on the bomb. Nothing for Stown to work with. If he could just find the defense. Quesarado again. Quesarado დაკლაჩა, აი ძმაო, რომელი ხარ ეს არის? 32 kills for Quesarado. He will not relent. He will not give up. FURIA are still in this. They were so close there, Chad. Safe with some heroics as well. Wow. აი ეხა არის last round-ი და მოიგებენ. დამთავრდა თამაში. They need. As we go to a full 30, can they hold on to this rope for one final round and we go to OT? Or will Heroic, after all of this, still have enough in the tank? All it takes, as you discussed, is one opening kill, one player on this Heroic side to get the better of them. არა ძმა. 16-14 იქნება ეხლა, სამწუხაროდ. მაგრამ ყველაფერი შეიძლება. And then play the rotation. მოიხოდა FURIA. It feels like Cadian position over towards A main is there for exactly that. Again, this cave presence being felt. Safe is on the line here to make sure that he can detect any leaks. And they're just starting to rejig. Yuri backing him up. We've seen this one before. Counter util.
Shush on the corner. Safe burning down off the place of that Molotov. Has to be replaced. And no, drop. Caught out on the switch. Quick Გაიცვალა. that keeps things level. He had to hit that. გაატრეიდეს ძალიან ცუდად. Permanent knock-in, that's another smoke. Bomb's going back. It's a classic heroic maneuver here. They're trying to fake this B site and then pivot towards A. Art has not moved from Donut. Kadian's taking space, but K Serrato's going to spot him. It's K Serrato everywhere on this map, but not anymore. It's okay, Serrato. Kadiani აპლენტავს. They're going back to B. This is cheeky. Art slaps him. FURIA მოკლა. No, you don't. Yuri's still here. Tucked in the corner. აირივნეს ვაო. FURIA hitting their shots, and the impossible manifest. 15 ბიჭო. ჩაწყობილია აბა რა არის. როგორ შეგეკამათები ძმა. კაი ბიჭო. საიდან დაუქამბეკი სასტავი დაწერეთ გეხვეწებით რა ერთი რა დაწერეთ რა. აქ ეხა აფეთქდება დარბაზი. ბიჭო. ართული. არხი გამოიწერეთ, გთხოვთ რა, ვიღადაოთ. შეიძლება ხვალაც ამარხზე გავსტრიმო. შეიძლება არა, უაჭველი ამარხზე გაისტრიმო. დაუქამბეკის ბიჭო. ო, ახე ჩემი იმენა ღერის მთელი დარბაზი. დაინგრა დარბაზი შეხედე. ხუთვე 5-დან კაიფებით ბიჭო. რამდენი გადაუხადეს. Asi თამაშს უყურ ნერვები მიშლება პირიქით ძმა. აჩი. წავედი აუცეგენის სპიკერები გავყიდო სანადრო. არა, დაელოდე, ფინალს დაელოდე. პროსტა ბიჭო ბერს ვერ დაკამბექტები. გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ გინდა. ვიცი. კარჩ გეტყვი ყველაფერს, რასაც ვფიქრობ, ოკეი? და შენით გადაწყვიტე რა. ნახე, აუთსაიდერებს ადრე ქონდათ სხვანაირი ლოგო. Virtus Pro, ხოლაზე ხარ, დათვირო ეხატა რა. 2021 წლის, რომელიც ძალიან მომწონს მე. აუთსაიდერები რო გახდნენ, აუთსაიდერები რა, Virtus Pro რო დაიშალა და აუთსაიდერი სახელი რო შეიცვალეს და ორგანიზაცია რო შეიცვალეს რა, რეგულაციების გამო. ეს ქნეს რა ქვია? შეიცვალათ ლოგოც, ხო? ეხა რაც არის. შენ როგორც ჩანს ის სტიკერები გაქვს ნაყიდი, რომელიც მე, ხო? ჰოლოგრაფიკული სტიკერები. 20 წელი რომ აქვს. აუთსაიდერების, ანუ ახალი ლოგოები. თუ მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ძველი ლოგო დაიბრუნეს და ეს ამ ლოგოს აღარ დაუბრუნდნენ, რაც ძალიან დაბალ შანსიანი არის. აი ომი რო დამთავრდეს, რეგულაციები მოიხსნას ყველაფერი რა. მაშინ ძალიან გაძვირდება რა. მაგრამ თუ ეგ არ მოხდა და ისევ ეს ლოგო დარჩა მომავალ მეჟორზეც და ასე შემდეგ. მაშინ არ ვიცი. შენ თუ ტრანსპარენტი და ზუსტად ის სტიკერები გაქვს, რომელიც მე, აი ამაზე ვიძახი, ნახე. ესენი თუ გაქვს რა. მაინც კარგი არის. იმიტომ რომ წერს რა, ეხლა ამ ტურნირზე რაც არის, სტიკერები, ეგენი არის ბანძობები. ყველა გუნდის სტიკერები 95% ყველა სტიკერი არის ბანძობა რა. იმიტომ რომ ბექგრაუნდი აქვს. თუ რამე ჰოლოგრაფიული სტიკერი არ დაითრია, მაგალითად მაუზის ახალი წითელი ჰოლოგრაფიული სტიკერი, ეგ კაი არის. ასევე Cloud9-ის სტიკერი არის ჰოლოგრაფიული კარგი რა.
მაგრამ ეს ანტვერპის 2022 წლისა არის ასევე, სადაც ის იყო, რა ქვია, გართულებული იყო ჰოლოს დაგდება. ფოილი ამოიღეს, ჰოლოს ადგილას გლიტერები დაამატეს და ჰოლო მაიმნაცვლა ზემოთ. ანუ როგორც ფოილის დაგდება იყო რთული, ისეთივე რთული გახდა ჰოლოგრაფიულის. ეხლა ნახე კიდე რა, კიდე არის ერთი ვარიანტი. შესაძლებელია რომ ნახე ეს გუნდი გაიყიდა რა. ვიღაცა მე მგონი შეიხმა იყიდა თუ რა, ანუ არ ვიცი რომ გაბაზრდა ეგეც რა, ანუ რომელმა ორგანიზაციამ იყიდა არ ვიცი. დაახლოებით 2-3 თვის წინ რა. სავარაუდოდ იმიტომ გაიყიდა რომ ანუ ფორმალურ რაღაცებს არიდონ თავი რა და მაშინ ბაზრობდნენ რომ ბრუნდებაო რა. ეს რა ქვია, ანუ იცვლებაო რა. ანუ ისევ აბრუნებენ ძველ სტიკერებსო რა. ხო და ის ქნეს რა ქვია. მაგ დროს აიბუსტა ძალიან სტიკერების ფასი რა. ამ სტიკერების ფასი დაჰაიპდა $3 გახდა თუ რაღაც და მაგ დროს ვიყიდე მე ეგენი რა. ჰაიპში რო ყიდულობ ყოველთვის ცუდი არის. ყოველთვის ჰაიპი ადის მაგრამ და ჩამოდის მერე ისევ და სტაბილურდება. ძველი სტაბილური ფასი უფრო დაბალია ვიდრე დაჰაიპებული სტაბილური ფასი, მაგრამ მაინც სტაბილურდება რა. ხო და იმედია ახალი ამ რიო მეჟორის სტიკერები არ გაქვს. იმედია არ გაქვს. იმიტომ რომ მაგაზე ჯერ კიდევ 75%-იანი ფასდაკლება წამოვა. ხო და მე მგონი ყველანაირი ფაქტორები გითხარი რა. ყველა თემები გითხარი რაც შეიძლება იყოს. And Kading's got his knife out. He is not ready. This FURIA train has no. ой, სასტავი ჩამეძინა და მითხარით ვინ იგებს. ბიჭო, ეს იგებს რა ქვია. FURIA იგებს 1-0-ს და დამატებითები არის. არხი გამოიწერეთ რა, ძალიან გთხოვთ. აბა რამდენი გამომწერით ყავს? 1620. მოდი ვაღიაროთ სეიფი კაი არის რა. Here is now 11 consecutive for FURIA. One more, they'll tie things up with just the amount of rounds that Heroic had. And remember where that heroic spree of 12 started. Cadian with a hero AWP. True. Feels like a lifetime ago now, but do they need him to be the catalyst again to get them back on the board? They've forgotten what winning feels like. ერთი სამზე ხარ და დანაზე ცვლი. It's been a long drought on this T side. Heroic literally scratching their უტენი დაიხია უკვე რას ნიშნავია ხო ეგ არის წეჩი. One round feels like ომი რო დამთავრდეს 3-round attack. You want to post one of them. და ყველაფერი ისე მორჩეს როგორც უკრაინას უნდა. ჩათვალე რომ Virtus Pro დაბრუნდება. ეგ სტიკერები აღარ გამოვა. და გაძვირდება რა. მაგრამ მაგის შანსიც არ ვიცი რამდენია. You can see it's really look right now. We're a minute 20. There's 4 players. All 5 players are still in spawn deciding where they want to go. აღნიშნეს მოგება ბიჭო რავი უკვე ერთი ხელი მოიგეს სიტიდან. ეხა იქნება 2 ხელი დარჩენილი. ირა ხო არ ჩაგეძინა, გაიღვიძე. აიწყო? ხო. Must have been at the top of the list. Let's throw something they haven't seen. Oh, Let's keep them guessing. Oh my lord, he's even hitting his wall bang. Down. Smoke towards the window. Heroic need to find some ground, and it's parking Tessus here that will be the first step in that direction. They're reading them so well. This forward presence on B lane has now netted so many players over towards A, but hold up a second. Something's got moving. K-Srado and Safe are still here. So it's a 2-1-2 split as Tessus takes this mid space. Safe's a difficult individual to flush out from that line. He's got the angle. Can he post the frag? Pulls the trigger, Cadian. Whoa. Into the double.
რა ხდება გიო? ლენტავენ. აუ ეხ ყველაზე ცუდი იქნება რა, იცი? ქეიდიანი. ყველაზე ცუდი იქნება რომ ეხა ჰეროიკმა მოიგოს ეს თამაში. ოპა, კაი დემეიჯი. ნა დაეხოცა. This is their round, and they're just confirming it. Yuri hiding in the corner. აუ, შენ მაგარი ინვესტიციები გქონია, ძმაო. 2 წელი crown foil-ი გავყიდე, რომ კომპი მეყიდაო. $1000 რა კომპი მოგივიდა. Yuri, as you can see, removed from the server short, but Cadian, opening kill and the follow-up, the AWP from the in-game leader again. This guy is not the emotional self that you traditionally see because he knows that he can't win this fight. He has to do it in the server. And that's the impact. Sure, it might feel too little too late, but they're not out of this game just yet. We tie things up 16-16, and finally, the streaks have been broken. მე კიდე $3600 გავყიდე პრინცი და ვიდეო კარტა ვიყიდე. მარტო ვიდეო კარტაში გადავიხადე მაგდენი ძმაო. Cadian is prepared for that. დაკლაჩოს ახლა. იო, მაგ წყასამდენი ხნის მერე უნდა გამოცხადო წყალი. ბიჭო, რავი, 8 თვეში ერთხელ რა, 1 წელიწადში ერთხელ დაახლოებით. თუ ფერადი წყალი გაქვს რა, მაშინ ნადებს იკეთებს, გინდა არ გინდა იკეთებს რა, ცოტა. და შეიძლება CPU-ს ბლოკთან მიიტანოს რაღაც ფირფიტებით გაუჩნდეს რა. იშვიათად მაგას აკეთებს რა, იშვიათად და დიდი ხნის მერე, მაგრამ მაინც. მაგრამ თუ სუფთა წყალი გაქვს მარტო გაშვებული, ხო? ძალიან დიდი ხანი შეგიძლია რომ გაუშვა, 1 წელზე მეტი შეიძლება ცოტა რა. შენ ახლა რომელი გაქვს? მე ფერადი მაქვს. ამისთვის ხათშორის დაშლილი მქონდა. და ეხა ძირითადად თეთრი ასხია. ანუ გამჭვირვალე ასხია წყალი. თეთრი წყალი არ ასხია. 16 ძმა, ოკეი, ისე რატო ვინ არის ძმა, იმენ. მოიცო მოკლა ძმა. აი დედა უტირა, ამას გადაეკეთ. Pijevi, aigă, ახალი კადაში. Auaze ხარ. Oh my goodness. Oh my god. ის ფოლენი არის ბიჭო? Que serato. We swap sides. And we go again, but again, გავყიდოთ თუ კარგი სკინები ამოვაგდე. საიტები არის, bro. Oh, his rounds, right? They brought him into this team to be that X factor, the player that can step up in these moments, and he's been so close. Well, speaking of breakthrough, აბა ვნახოთ ეხლა. Send out the sharpest tool in the shed. The man that's been რას შემოგთავაზე ტერორებიდან? FURIA. He has so much space to work with here. Sure, the smokes, they shroud him for now, but remember this gap. Remember this gap from earlier in the game. They were able to pivot against Shush once. Maybe they can do it again. Cadian attending to it. He's been spotted out and he dips through. Bates as Shush gets the first frag, and Cadian as well will oblige. Yuri gone, relinquishes control of that ball involuntarily. And Keisarato's forward on this. Keisarato. So scary for a head-to-head duel. Tessus tries his luck. Opa. Successful this time. Safe still. Opa. The only of Furia left to go. One missed shot. That's how it goes. Heroic they need to match. Oh, heroic იგებს Can they lock out Furia? არა ღმერთო კორკოტო როგორ ხარ? It's going to feel rough knowing that you allowed this to go from a 15 to 5. Keisarato. CSGO-ში. Oh, მაგარია, კორკოტო მაგარი. They have never been to a major 40 კილზე უნდა ავიდეს. ოვერტაიმები არის და კიავა. The last two majors for Furia, they are კიდე იქნება ერთი. They're in uncharted territory right now. Never mind on home. მეგონი კიდე იქნება ერთი ისინი რა. ერთხელს ვერ მოიგებს FURIA. თუ ვერ მოიგებს დამთავრდა.
Extinguish. This implies pace. Cadian has to deal with it. Cadian-ი კარგია. კარგი თამაში წავიდა ძალიან. ვაიმე. Frank back still limping off Furia. წავიდნენ. Very attentive defense. You see how quick they were there to support Cadian. Things will slow down upon that smoke. You understand why they want to hang around and see if they can catch anybody overstepping the mark here, because they don't have anything to reinitiate this fight with. It was an all-in, and this is for 18. Cadian's done a great job to get them two. We're into the mid-round right now with plenty of time on the clock, and Heroic are the ones answering the questions. Shush and Yabi top in this clear. Tassus is still playing passive over towards B. Down has relinquished this A control and has joined the pack. Დაამთავრე რა FURIA დავიძინე რა იყო დაამთავრე მოიგეთ ერთი ბიჭო სტრატეგიულად მოვიდეს They've sent two probes out here, but they might not get it first. Down might be the first to take the fight. Dropped off, safe, eliminated. Yabi's flanked, there's no way. Yeah, they're going to get the bomb down, but that might be all they have to celebrate. Queserato around the smoke. Deleted. Having a go with 4 hunting down. Quick clear from Yabi. Two out of the gates. Now, this is where things get interesting. This is their 11th chance, Alex, to close the game. They had 10 before. Yeah, they bought themselves one more. Play clean and we go again. ეს ნახე რა მაგარი ტიპი ყოფილა ძმაო. ой, ეს ხელიც რომ მოიგოს მორჩა. The T-size woes are coming back to bite Furia in the arse here. This is a risky play from Furia. Viro მოიგოს. Heroic. All on the line of this map hangs in the balance as it's trying. Oh my god. Queserato იგებს. Seifi. Stevini. Oh boy. ნახე ბიჭო ხალხი როგორ ყვირის. კაცი ჩახსნა წავიდა უკან. იდეალური. ორი ერთზე არიან დროპი. ხო წააგო ძმაო. 19-17-ზე ხომ თავდება. They're ahead of him here. წავიდა დროპი. არა მოხდა. Should have it. Nuka a single kill away. Resilient, but down. He's brilliant, and so are Heroic. In the face of adversity, in the face of a very wobbly second half. Oh, salvod, no. Heroic have secured it. They had to fight a 15-5 scoreline that felt almost. ეხლა რომ მოიგო მე. That is going to lift the mood in the დავსავედი ჩამეძინა და გონი ჯარში. Separate these two. გამოცდაზე ვერ წავედი ჩამეძინა და მგონი ჯარში ეშვება. სწავლობ. ბოლო მაპით შედგა. არა ვაღიაროთ ახლა გაატრაკეს ამათმა რა. просто თორე აუიგრა მომენტი იყო, ესეც რა მომენტი იყო. იცი რა მგონია? მგონია რომ ამ M4-ს ან კიდე გააბანძებენ. რა M4-ს? აი M16-ს რა, მაკუჩიანს. ხო. ან მეორეს გააძლიერებენ. FURIA სტიკერები იყიდე 20 წელი. მოდი აბა ვნახოთ რა ღირს ე. Sasha Simple. Sasha Simples უნდა მივწერო. აუ ბოლქვამ დამაფოლოვა იმაზე რა ქვია. Twitter-ზე. ჯიგარი ხარ bro. აჰა, Twitter-ზე შეგიძლიათ რომ დამაფოლოვოთ, ჩემი კაია. აუ вообще ლაიქებსაც არ გეუბნებით რომ დამალაიქეთ მეტი. დამაფოლოვეთ რა. არ მაინტერესებს, მაგრამ მაინც დამაფოლოვეთ. რამდენი ფოლოვერი მყავს? 226 ფოლოვერი მყავს. კაი, გამოვაჩინოთ.
YouTube-ის ვიდეოებს დებ ხოლმე რა, ავტომატურად დებ ხოლმე. ეს პროცესი და სურათი დავდა. სანამ გადმოვანაცვლებდი აქეთ. კაი. აბა FURIA სტიკერები injection. FURIA. მაგასაც თუ თქვენ ფიქრობთ რომ ოიმე როგორ მოწონს რა ეს იმელა ლამაზები არის რა ირაკლი FURIA Gold. ეს ნახე. ეს სტიკერები იყო ყველა დროის წარუმატებელი ინვესტიცია. ნახე. $50 ღირდა რა. $3 არის ჩამოსული. ნუ კაი, ფასტაკლებული $16 ღირდა და $3, $4 ღირს. ერემერის ინვესტიცია. ბიჭო, FURIA-ს Gold პაჩები კიდე ხო? FURIA-ს ამ წლის სტიკერებიც გოლდები კარგი არის. ანუ ერთადერთი რა. ერთადერთი ნახე რა. ერთადერთი გუნდი არის, რომლის სტიკერიც ლამაზი არის. ირაკლი მოგწონს? შეხედე. კი, რა. კი, უფრო ბევრი გოლდი ჩანს რა. ხო ხდება? ხო, ანუ. სხვადასხვა ის უკანა შავი თემა უხდება მაგას. დაჟე უხდება ამას რა. ხო. იმიტომ ეხა უყურეთ. სად არის FURIA? აჰა. გოლდებში გადავიდეთ. აბა რავი, ეხა ფნატიკი, აჰა. კაი რა. არაფერი. აუთსაიდერები. რავი, არაფერი. ნუ იმპერიალი არაფერი რა. ანუ ჩარჩო დომინირებს რა. ჩარჩო არის და მერე არის სტიკერი. ეს bad news 6. ხო? არა ბიჭო, ამას რა ქვია? IHC. ეს გრეიჰაუნდები. გუდლაკები. არაფერს შუაში. და FURIA, ბიჭო, იმენა მთლიან ჩარჩოზე აზის, ხვდები? ანუ იმენა მთლიან ჩარჩოზე აზის რა. და საკაიფო არის. ეს სტიკერი მომწონს მე. კარჩი 3 სტიკერი მომწონს მე ამ სტიკერებში რა. არა ბიჭო 4 შეიძლება. რომელი სტიკერები გია? ეხა ჩემი სკრინი ჩანს. ეგ FURIA-სი მარტო? ჩემი სკრინი ჩანს. ხო, FURIA-სი სტიკერს ხდა მარტო. FURIA სტიკერს? ხო გაჭედა. არა მოიცად. აი ეხა გაგიზიარებ და დაინახო. ხო, აი ჩანს. ოპა, ეგრეა. ნახე. პერიალი. ბიჭო, ჰოლოგრაფიულებში რო გადავიდეთ რა, ჰოლოგრაფიული. უიმე ეს რა ლამაზი. ჯერად შემიხედავს ამ RIO სტიკერებისთვის რა. ბიჭო, ჰოლოები ლამაზი არის. აი ეს იმპერიალის არის ძალიან ლამაზი. ნახე მწვანე არის. მწვანე რაღაცას, ანუ ჩარჩოც უხდება, ხვდებით? მასიურობას სცენს, ხო. რაღაცა სკინს რო დააკრა, ანუ არის ლამაზი. აი გოლდის შემთხვევაში ეს შავი ბექგრაუნდი მაგრად უტეხავს. გოლდს ყველა ვარიანტში შავი აქვს რა. აი FURIA შემთხვევაში იმენა მთლიანი გოლდი არის გადაჩაჩხული იმენა. ახლა მე გამოვარჩევ ჩემ ფავორიტ ჰოლო სტიკერებს. ეს არის ერთი ძმაო. მეორე შეიძლება იყოს ფნატიკი. კომბოში რა თქმა უნდა, კალაშას რო დავაკრა მოუხდება. ფილტვები ლამაზი არის, ცისფერი, დიდი არაფერი. კიდე FURIA-ს ჰოლოგრაფიული როგორი არის? არ არის ლამაზი FURIA-ს ჰოლოგრაფიული. აი აქ კი არის წითელი კი თამაშობს, მაგრამ აუ რა ლამაზი არის ბიჭო, რაღაც პონტში ძალიან ლამაზი არის, აი აქ და აქ.
ძალიან გადადის, მაგრამ წინა წლის უფრო მირჩევია. კიდევ გადავიდეთ და ვნახოთ ტოპი არის ერთ-ერთი ეს. მაგრამ წინა წლის ჯობია 2021 წლის. და Cloud9-ის თემა არის, მაგრამ დიდად ეგეც ვერ არა. Cloud9-ის შემთხვევაში ეს ჯობია, ანუ გამჭვირვალეს. ეხლა მოდი წავიდეთ იმაში. Pam. Twitch. ესენი რა ლამაზები არის. თუმცა მოიცადე, ანუ შიგნით აღარ შეიძლება რომ გახსნა. ეხა ეს ტიპი რომ გავხსნა აღარ შეიძლება. აი აქ არის. ოკეი, მოიცა. მოიცა. აი FURIA ძმაო, შეხედე, აი ეს FURIA სტიკერები რა ლამაზია. ლამაზია მამაზია. ძალიან ლამაზია ეს. საღამო მშვიდობისა, დილა მშვიდობისა ანრი. ძალიან ლამაზია. კიდე რა არის ლამაზი. ეს ძალიან მომწონს იმენა ისე მომწონს რომ გიждები. ძალიან ლამაზი არის. ჩემი აზრით ეს არის 2014 წლის სტიკერებს უდრის ეს სილამაზი. და ნუ სპირიტი ვერ მივა FURIA-სთან. იმიტომ რომ უფრო გამხდარი არის. ნავი ეს ჯობია ვიდრე 2022 წლის ანტვერპი. ესეც ძალიან ლამაზია, მაგრამ ცოტა გამხდარია რა. სკინს რო აკრავ არ გადადის კარგად. ეს ფოილები მაქვს შენახული და ნეტა გაწვირდა ბიჭო, ესენი გაწვირდა. ერთი გადმოყარ, ეს ასტრალისები, ან ნავები. ეს არ ვიცი რა არის, ალბათ არ ვიცი რა არის. წესით ანუ ეს სტიკერების ინვესტიცია არის რამოდენიმე წლიანი ინვესტიცია რა. არ უნდა გავყიდო 1 წელში და 2 წელში. ხოდა მაუზის სტიკერები $12 გახდა, ჩამოვიდა. მაუზის სტიკერები როგორც წააგეს გაყიდეს ტიპებმა. 5 წალი, 30 წალი გაიყიდა აი ამ დროს $13. ნავის სტიკერი $2 გახდა. რავი, რა სიტყვით ამ სტიკერს? რამაზი სტიკერი არის, მაგრამ რამე სკინზე დააკრავდი, ეგ არის მთავარი რა. ხვდებით? ერაზე. აი მე ბიჭო, მეგონი ძალიან ლამაზი არის. ჰა? ასიტყვით ძირადღირებული ინვენტარი ვისაქვს CSGO-ში. რავი არიან რა, მაგრამ ესეც არ ვიცი. ის მივაკრათ.
ნავიერი და ჰოლოგრაფიული რომ მოიგოთ გაძვირდებოდა $2-დან $4 ავიდოდა მეტი შეიძლება ვინც მოიგებს მეჯორს იმის სტიკერები გაძვირდება მაუზები მოდი გავხსნათ რა ერთი ცალი Mouse. Come on. და გიდოკიო. Field test-ი ხო? აბა. დაგსე. არ ვიცი ცოტა იღირებ. ძალიან. ეს და ეს აქ კრობილი ხო რა. ალბათ $3 იღირებ. მეტია რა გახსნა. $2 ნახევარი ხის. მეტი კიდე გავხსნათ. Come on, please. Make it. Oh, კიდე ის. აი. Time-ი კიდე გავხსნათ. Come on. Give. Time-ი. დიგლი მაინც დამიგდე, ბიჭო. რა გზ დიგლიო? აუ რავი $1000-მდე ის მე მგონი. ფექტორინი უთუ დავადა. Come on. მიდი. ამდენი მაქვს ბიჭო გახსნა. დაგდების ალბათობა რამდენი არის? ავეპის დაგდების ალბათობა არის 3000-დან 1. და დიგლის დაგდების ალბათობა არის მე მგონი 500-დან 1. $500-ზე მეტი მაგ გახსნილი. Come on. კაიფო. ბიჭო რაღაც კაიფერები არის ძმაო. ანუ ეგ ავეპე იმენა არ ჩაივლის მათ როგორც დანაიგეთ თემაში ეკიო. არა ჩაივლის. მართლა. ოკეი, დავაი. აი ესე აი. Easy Hydra. Come on. Go. ეს ფექტორინი არა. აუ რა. კარგი მიმდევრობა არის ძალიან. არა, არც ისე კარგი არის. ეს უნდა იყოს შუაში. ან ეს უნდა იყოს შუაში. კიდე გავხსნა? აუ შეთი ორი წელი. გავლით მაინც გვანახოს მაგავეპემ რა იყო. აუ გული დამარტყავს ძმაო. Come on. Opa, გლოკმა ჩაიარა თავიდან. აუ არა რა, სამორჩა. 1 2 3 4 5 6 7 8 ორ ცალსხა გავხსნი და ვსო. 1 ყველგან მესამე გახსნი. ოკეი. ესენი ის ცენტები მეგობრებო, რომ იცოდეთ. ბოლოდან მესამე. აჰა. Come on. Gaben. Let's do it. იდეალური მიმდევრობა, просто field test-ი რატოა? იდეალური არის. ნავი და FURIA ერთად და წინ. მაგრამ არაფერს არ უმატებს რა. просто შენ გაგისწორდება ეს ინტელზე ხელი ეჭირება. აუ აი ეს არის იდეალური მიმდევრობა რა. ესეთი მიმდევრობა რო იყოს AWP-ზე. ხვაზე ხარ რა. ირაკლი, ნახე. სკოუპზე ნავი, აქ FURIA, აქ მირეჟის სტიკერი და აქ ინტერმასტერი. დაიქნება რა. ეგ სუვენირები ძვირად გაიყიდება თუ რაზე ინახავ. არ ვინახავ გასახსნელად მოხდა თეორია. აი ფექტორინი უარი ეს იმენა შესანახი არის. აი ამის მაგრად ეს უნდა იყოს და შესანიშნავი არის.
ნავი ფურია. ლამაზი არის, ხო ასე. აი ზუსტად მაგნიტურობით მინდა ავეფე ბიჭო. აი ერთიც. USB-საც არ ვიტყოდი უარს მედი. ეს განინდორობა რო იცით. კი, ძალიან. ხარისხი? აუ, ბეთოს ქარედი არის და არ ეთყობა გაფრჩება. რა სკინია ესეთი. ერთი გადასიო. აჰა, მეტი, come on. Make it happen. Come on. Gaben. ნახე იქ კი ლურჯი. ბიჭო, factory new ways. იოში თუმცა კაი გავახსენდა ცხეჩაის დავადგა. აჰა, ერთიც დავსო რა. ოპა. რა? სო ერთსაც ხარ. სო მეც არ არის. ხვალისთვის შეიძლება რომ შევინახოს. კაი. დააცოთ გითამაშება გია. ნახე ბიჭო ნახე. არა ბიჭო, ასე გითამაშები. მე საშინელებებს აკეთებს. ოდო, დასწევ გიგდა აქტუე. არ ვიცი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21. აჰა, 21. come on. AVP Hydra. არა, ესენი მენე გიჟობარი როგორ უნდა ხვალ გავხსნი რა, ხვალ და სტრიმზე გავხსნი ამეებს. ეხა კი მე მგონი დაიწყო თამაში რა. კი დაიწყო. ერთი წამება CSGO RIO MAJOR არჩეული. აინტერესებს შევხედო. დანა არის გაბაგული. არ მოვიდა ის დანა. აჰა. წავედით აბა. 2 into the top side. Nice snap out of save, breaks the neck of Yabi, and it's a good one back from Stown. Walla ize still not down. Cadian considering his options. They're actually dipping down. Amaxi, ასე რომ გამოიწერეთ რა. Safe and K-Serato are going to be a bit behind on this. Now K-Serato seems to have pieced it together. He's going for the ramp side with Safe. Now Safe plant from Cadian. Will he get out though? Looks წაგვით მოიგო ფურია მე. Nuki წაგო იმასთან. He will take the round. Oh wow, Cadian, long range on the clock, on the descent, tapping away from K-Serato. 3 to find and limited time to do it. This is impossible. They're going to play with him. Look at Cadian, teasing him on the door, on Decon. And Cadian now suddenly forgets how to open it. Oh, he's teasing! Cruelty from Cadian. Very, very well handled there. No pressure applied whatsoever. They understood they just needed to take care of business. And that's going to be 4 out of the 5 the series falling in favor of the Danes. So that's a massive, massive positive. Did I hear you correctly? 4 out of 5. Yeah, there's only one that's FURIA have been able to pick up here. Most people call it a coin toss. Heroic up against the odds in that one. Full eco from FURIA here. They're not going to take the force by wars. Well, they know that they're no slouch on a Mac 10, these boys. So. Yeah, and this one here, as you can see the ramp stack, it looks like they will just walk out onto that top side. So this might be one of those rounds where we don't see an awful lot of action here. Good to talk about this Molotov now. Yeah, this will clear out the top beam above which generation of Counter-Strike you're from, but you can see there as they have their flight past the bars are burning, and it is key to point out the consistent positions that CTs play. Right, when you're watching the demos and you're trying to dissect, hey, where are we going to bully? You got those stack nades, you got the mollies to make their life a little bit more difficult. If you can isolate a player who likes to play a consistent position and deal with him, force him to uncomfortable territory, that's one way to get yourself a big positive. Which comes back to the human standpoint of Counter-Strike. If you take a look at someone's demo and you see the 3 or 4 positions he likes to adopt, and then you make it really uncomfortable to be in them. Iraklesa
არ ვიცნობდი YouTube-ის. Yeah, and look, the Des was talking about this. A map like Nuke, you can call a lot out of spawn, right? So you're going to have your set smoke wars, you're going to try and play where the gaps that get provided. Well, here comes the clash we have. Stound's going to farm up a couple. Yeah, it's just all the Mac-10. So that right there is the fruits of the labor they were looking for. That's maximizing the round in favor of Heroic there with the bomb going off. The Mac-10's getting the kills, and now the gun round coming out for FURIA. Now, surely this is you know you're up against them as a CT. You're anticipating it, sure, but what are you meant to do against it, right? If this is a top pop, you make sure you have your hut and squeaky mollies in place. But even if that's the case, they can extinguish, and they will more than happily throw their bodies on the line through the flames into the fight. They don't even have to approach the ground like that. They can do a standard smoke wall and take the space and use them in close corridors. You do see initial foray of utility. There is a smoke wall deployed towards yard. Commit with all of the smoke. Yeah, re-smoking squeaky. Quesarata wants to You can see he's very vehement about keeping hold of that part of the map. Now here comes Heroic's Exec. You've got the molly on hut, smoke on main. Holy FURIA's წინამაპი უნდა მოიგოთ თუ უნდა დათო. Still in the rafters his heart, taken out of the equation. Quesarata and drop though. Massacre 3. It's safe to finish the job. მოიგეს ბიჭო. Lovely. Wow. Okay. That's the first gun round. Wow, that's a bonus round, but that's the first round for FURIA regardless. Yeah, that's a nice one to win. It's crazy with drop right there. He cops the flash right in the face. He knows he can't drop down because the flames are behind him. Tiptoeing on the top of the silo right here and then profits with 2. That combination great, but up the ladder comes safe and closes things out. And he still can, because even with that round they took a lot of casualties. Their buy still slightly broke with an MP9 and a FAMAS against Heroic, who had the bonus. They have 5 AK-47s. But look at this. Oh, the Brazilians just bring fire into the mix. Safe, unable to really contribute as they do dip, duck, and dive into the lower side. Midi, bitch, FURIA's can worry, man. Midi. 1-for-1. Safe gets a kill as well. 2-on-3 situation. Yeah, he got the dink as well. So Cadian's really, his ears are ringing, and he's now. Yuri makes sure of that. Out the door, lancing Yuri. Big frag back. Can the 1v3 manifest? A smoke and a plant, a good way to do it. He's allowed himself safe passage off the site by virtue of the smoke, playing around it instead. Spotted him. Teammates likely screaming above you. Shush slinking away. And back to turn. Both of them. Shush! Outstanding! Chimmy guy deep maram. Mara khalkhis magespodat. Arena right there with that play. They didn't expect that one to come at all. They thought he had relinquished. This is magnificent work from Shush here. He's continuing that. It was great on Ancient. It was a key figure. He was missing on Inferno, but he's here to play. What an appropriate name. What an appropriate name, because Shush did just silence Rio. Obviously using this situation to their advantage. Coming knocking towards ramp. Yuri already bloodthirsty onto the first. It's still Shush. Hitting shots and more from down. 2 down. ეხა მე რო დავიწყე ამათი გულშემატკივრობა, მაშინ წააგებენ ძმაო. Have a little litmus test as to how it's feeling. It's feeling fine. It's feeling groovy because topside is there. Stan will get that bomb down, and this one, yeah. Შემიკაი. Yeah, this is a break round, so they have to try and retain these rifles. აღარა ხმაური ძმაო. Component of the game to make sure that FURIA can't be a threat to the next round of play, and unless Safe hits this, even if Safe hits this, it's going to be hard to hold on to your goodies. You've still got about 25 seconds of that bomb remaining here. Oh, Cadian makes Safe think twice about holding such an aggressive line. What a drive-by. That's a fantastic shot there. The Quesarata can still get his hands on this potentially. You can try. And they haven't pushed down looking for him, so he might actually get away with this. No foul if he does. Dagdo. Romesaize dagde. Pick it up in the final moments. They didn't want to risk it just in case they were holding on to that
Me? So they will retain the AWP. გამოიტანე პროსტა გადაცვალე Maybe Art says, hey boys, chuck it over here. I'm going to do something crazy that you've never seen before. Or they're going to leave it with safe and try and buy around this. Now, they can get themselves in a massive hole here if they do full invest. It wouldn't be advised. It would not be advised at all. Heroic თუ იგებს ფანი A ხდები. little bit more considered. It's still ADN გამოშტერდება ბიჭო ფინალი რომ მოიგოს. He believes in safe and he believes in his ability to combine with him. They don't know if they save the AWP. Oh, დარბაზი რაღაც ჩათენთილი მეჩვენა. რაღაც ჩაითენქნე. დღეს დავდე ნადირობის ვიდეო და მე მგონი. ის მოგინადირეს. ხალხი გადათენებული იყო მე მგონი და ვერ ნახა. All of smokes from Heroic. Still a strong start on this team side. Catch will have another smoke to deploy. It's a forward wall. Tessa's established control onto that main roof. It's down going to be the spearhead of this descent to the secret steps. Safe's removed from the round here. Completely removed. He needs his teammates to get a couple of kills to make this one even interesting. And if they lose the site, he's probably going to save midi, heroic, midi, იგებ ბრატ, midi. SMG, he chose to invest. Midi შემოძმაო, midi. Well, now he can do his utmost. Yet to frag for the leader of this. მინდა რა ის FURIA დარბაზი ჩავახშო რა. Out of the round, problems for safe. He might want to get that AWP up the ladder because the rest are going to fall into place. Oh, get down, master. Oh my God! K-Sarata gets 2 on a P250. I'm sorry. What is going on? Yabi into top site, detached from Cadian. Yabi. Java, maybe. I mean, the ladder, it's not accessible with that access point. But Yuri's down ramp, so at least he's hot on the trail, but there's so many issues here. It's essentially 2 1-on-1s, and Cadian's been spotted. Should still be Heroics if they can just... Even double gun, yes, yeah, drop's gone. Yuri loses his threatening round, and it's off K-Sarata, the hero of Ancient. Well, time we go Heroic ma. Polo mapia ra. And it's never been in question is the Brazilian individuals. Many have made a splash on the international stage. K-Sarata is, however, the most exciting. Ara. Yeah, look, right, and he's been contributing fantastically as well, but you have to levy so much praise to K-Sarata. It's just a massive multi-fragger. He looks phenomenal in a lot of scenarios. And you see how it starts to unravel, right? That all comes down, it scares them back up. They've run into interesting for me in that exchange was Drop almost shot a teammate, which means that they're losing track of what's going on. So they are able to get the purchase in here. You mentioned Art on that SMG, well that means he has to wield yet another. By design, but still not off the starting line. He does need to start drawing blood. From Heroic's T side already. I think it's going to get a lot worse here. Yeah, it feels like it. It's in the waters, isn't it? It's just the pace of the game that Heroic are approaching this with at the moment. They're really just letting FURIA sit. FURIA. Okay, that's the boost. We've seen that plenty of times before. Maybe Yuri heard the scope. Yeah, but he's got to get past Yabi first. Oh, great opening from the new addition. Goes wide, forces safe, has to play the long game. It might just be a save. I mean, it has to be if you don't... Champion of the Guardians. You've got one player down towards the lower deck, but it's Art with the SMG. It makes it somewhat enticing, but then you free here. He needs pushing for exactly that. He's taking a gamble on the door. Back turn to the other access point. Good timing on this. They're not ready. Could be 2, only 1. Why bully me? Safe. That was one of the rifles remaining, and lobby held, drop, lets it go, and simple sitqebია, ხო? რა გიო? Why bully me? ხო? Why bully me? So 6-1 in favor of the Danes here. It's
difficult again because of the massive spree that FURIA were able to construct დარბაზის ადარ. I think right now რავი დარბაზი რა ხმა აღარ მესმის რა ჩაიტეთ მარა ბიჭო აი პროსტა რა რა თემა არის იცი ამათ ნავიზეა უდგათ და გიშს გვანდნენ ხდები არა ის ჩეთმა ჩათუნიცა ო ესეთი რაღაცები და მოიგივე I mean you'd be setting the marker at the rest I mean FURIA do have to tighten their laces City's map არის ჩემი აზრით ნუკი დარბაზი მგებდა აქამდე ეხლა რაღაცაში არის finance department either one of the accountants just quit not happy ნუკი და ისა overpass-ი არის წარმატებული their boys into action but heroic undaunted something which resembles a buy. Art's invested, Yuri and Safe haven't, Drop and Quesarado with residual cash. So 4 of the 5 combined next round. Art, he really needs to reconsider this if he doesn't find impact with these type of buys. Desperate too. But is it for the right reasons that he once again puts himself in harm's way? Down there, of course, a glimpse of him and a nice dink into the smokes. Down, unconfirmed damage his way. It needs to be a fire starter round. We spoke about what Cadian's impact was over there on Ancient in several rounds. So they needed to step up. Ancient is mere esari. Well, I want to say best. It's definitely where he can find some traction, but if they end this half in a massive hole and he's been purchasing out of pattern, he's that matchmaking teammate that nobody wants. Yeah, it only makes sense if it works. And Art working overtime to get out of dodge. მაგრამ ბევრ რაღაცაზე არის დამოკიდებული. FURIA პოტენციალი არის რაში. წავლენ და გარაშავედივე და გიჟებივე. და Oh my friend. My friendation. მიდი ჰეროიდი, მიდი არ მიპარები, მიდი. Rush B, my friend. And they're not going to give you this multi-kill you're hoping for. He's begging for help. He's managed to get himself up onto the rafters. Yuri to tend to the option. To the vulnerability of Decon Door. Aren't responsible for double, but they can find him if just over the edge. Yeah, Tessus. Good flight path and clear. Art down. Furious hopes hanging in the balance. This could be another T round, and it should be really. Cadian makes it so. 2 quick headshots. Yuri and Quesarado just booked. Look at that one, back turn. No hope in the round. I don't want to rub salt in the wound here, but we have to talk about the numbers. That's what this comes down to, and this is the duality of Art on Inferno. As far as opening duels were concerned, he went 7-3, right? 7 successful, 3 unsuccessful. You move into Ancient. I know it was a close game. I know it was an exciting affair. He had 1 successful opening duel, 10 that went against him. Whoa. And now here, within the early stages, the first 8 rounds of Nuke, the third a deciding map, as Quesarado might lose it all. Get the gun out, Tessus. You might have had a chance right there. But to get us back on track, Art is currently 0-5 in opening exchanges. So you put this here on Nuke. He's 1 for 15 in the last 2 maps so far. It's the sword he lives. Quesarato's the one to open Furia's defensive account. Heroic immediately, knee-jerk reaction is Yeah, that one right there is going to land in front of Squeaky Door. So unless Cadian might want to follow through with this. So they have to question the fact that maybe somebody has been able to close down the bed. There hasn't been the follow-through just yet. Furia are doing their best to ward them off. You've just seen go through the windows and the top half volley. ისევ ესეთი სტილით მომეწონა მე ძალიან მაგრამ რო იცოდე. უფრო მეტი ის არის რა, ემოციები და მეტი შეგრძნებები და რაღაც თემები რა. იქ უყურებ და რავი რა, დებილობაი. ისე უფრო გაია.
ამარა სტრაიკი. აი ჯერ კაცო, შეიძლება ოფსტრაიკიც არ არის. დავერ მოვლენებს. ამ პრივატზე გადაიყვანე და всё. აი სტრაიკი. Hart getting a couple of kills now. Shush would love a plant. He might get it here. Safe. Wow, FURIA ხელი მოიგო. On our third map of this semi-final. It's certainly been a spectacle. Heroic trying to hand them a dose of reality on this T side. 7 already in the bank, as we discussed. That second half is going to be an uphill climb regardless. But you want to have at least your climbing shoes and a little bit of rope. You know, they need to find something on this CT side, otherwise it's going to be a one-way run for Heroic to meet outsiders in that final. We've already seen a little bit of momentum, right? So the fact that they were able to string together a slew of 11 rounds of their own, back on Ancient. I know Heroic got 12, but regardless, both teams are able to mount these massive walls. If you're able to do so right now and get themselves back into this half, you close it out. And it's not the best half you could have boasted, but it's the best recovery you possibly could have. They might still be believing in this. I'm going to see them fighting tooth and nail towards the very, very end of this semi-final. We're back into play, round number 10. Orbs on both sides of the server. We've got a couple of kills in the previous. He's now up to 3. Yeah, that was a multi-kill, right? So, and that's another thing that we need to monitor. Those 2 kills where he found some good timing windows, start to make him feel a bit more enamored, wanting to take those type of duels, those type of fights, those type of risks that they need him to be able to get away with here. Down's got his intentions laid clear. Using that smoke to between the incendiaries. 0 damage. ეხა 7-2 ნავი არ უნდა იყოს. It's not an unknown, they have to consider it. Traditionally in these situations you'd find yourself pushing lobby for information, where Quesarado now resides in Hut. How far does he push the issue? ძალიან დიდი მადლობა, bro. It's all about his perception and his timing. Now Safe will likely be calling for help. We know Heroic like to boost the AWP here, and it's likely coming through. Safe. Deleted again. Cadian on the money. Just like that, ramp is open for business, and so is the round. It's up to drop. The only one on this low site. It's the 18-year-old who's staring at a smoke. What's he supposed to do? Down the vents. Not ready. Art, lackadaisical. Straight down the vents into the loving embrace of Stown. Opa. Turned again. Down the assassin. Ay me bicho, me არ ვიცი რა მინდა რა. Cleaned house. The other 2 didn't even come looking. Quesarado and Yuri didn't want a bite of a round like that. You can see where they roost up on the tippy top of Nuke right now. And all 5 bicho, ფინალზე მივახალხი FURIA რო არ იყოს. არა მგონია. Yeah, not too far away here. Sensus-a იყო თუ chat-ში. Great counter-strike to get the map control and Nuke that you wanted, that secret space. You do the boost that you've already seen once or twice out of Heroic thus far with the AWP in the hands of Cadian. And you have to continuously bring Cadian up in this conversation, right? He's back in maybe some of the best form that we've ever seen from the in-game leader of this team. Right? The fact that he's able to contribute like this, he is a primary AWP. აუ რაც სუდი რაღაც გავიფიქრე ხა რომ იცოდეთ მეგობრებო გავუშტებდეო. And now he's showing up and doing exactly how they need. ძალიან ბოროტოა გავიფიქრე უცებ რა. აი ისე გამაფიქრე. არა, ვერ ვიტყვი მაგას. მე გამაფიქრე რა. არა, ვერ ვიტყვი მაგას. გამორიცხულია. Touching distance of the grand final stage with an organization and team that supports him. Totox, არა მე ვიყავი. და FURIA's გუნდის მოთამაშე, რომელი რაცა არის. იო, მეც გამაფიქრე რა. მოდი ორი მეთქი გავიქცე. არა, რა შანსია რა. მოდი დავმუთავ შენ ხმას და ჩემ ხმას რა. და ისე გეტყვი. მიდი. Doesn't have any immediate support, so this is ჯერ უნდა მიგახვედრო მოიცადე. quickly silenced.
აი ეს ხელი რომ მორჩება მიგახვედრებ ერთი წამი. quickly. არა, ჯერ ვერ მიხვდები რომ გითხრა რა. აი ეს თამაში რომ მორჩება, ეს ხელი რომ მორჩება უფრო სწორად. იმედია რომ გამოჩნდება ის, რაზეც უნდა მიგახვედრო. რაზეც გეტყვი. აი ისეთი ცუდი აზრი მომივიდა, რომ ესეთი ცუდი აზრი როგორ მომივიდა, არ არსებობს. ისეთი ბრუტმა აზრი, როგორ გამრიელო. Ой, რა ბურუტი ადამიანი ვარ. უბრალოდ სტრიმის ბოლოს აკ. არა, ეგ როგორ უნდა ვთქვა, შანსია რა, ძმა. გვითხარი ჩვენ შანსია რა. ეგრევე გავხართ ყველა ისეთი რაღაც მომიფიქრდა თამაში. ინა, მაშინ არ ფიქრობდი. ისეთი რაღაც მომიფიქრდა. განა რა მოიწია. მოსიკაცი კი არ მინუსებში გადავალი ვერა გამომწერი. მე თორსოში ჯოჯოხეთში მოხდები. იქ მაგაზრო როგორ გამიენო თავში. ისეთი აი ხა უყურე ირაკლი დააკვირდი ერთ რამეს. ერთ წამი დააკვირდი. აი ხედავ ამ კონსტრუქცია დაინახე? დაინახე განათებები და რაღაცები რო არის. Ой, церти замигачуდი. And they don't seem flustered at all. Give me the second And they're looking for that next step. Quarterfinals, semifinals. Sky is the limit. Heroic, looking for These boys do not give up. They will not let up the pace. And finally, to this chaos. წარმოიდგინეს ამდე ავას მოვასები. Absolutely extra money coming his way, but this would be absolutely insane. არა ისე პასე პირიქით მოიმატება სტიკერებს კი. გაფრინდება მაგას. There is an entire team barreling towards Casper, Katie and Muller. ლიქრები ყველაზეცა. და მაგდრეა ერთი წოფდა. ნავის გადაეცემა გამარჯვებული ჯილდო. გამოცებ გიო შეხვდე ჰეროიკისაც იყიდო ეგრე უცებ სანამ გავხდება ისა. პლანი. კაიჭუმა. And it was the opposite of what I predicted. I thought that Heroic would continue. Right, просто aggressive plays. So the fact that in a minute 40 on the clock there was დებილი რაშუაში არის არ ვამბობ რაც გავიფიქრე. That's Heroic deciding to take the მაგას როგორ ვიტყვი. That plan is great. The buy, I don't think it was too much question anyway. ახლა ნავი რო იყოს მათ გაიქცევდი მაგას. რა თქმა უნდა არა. From any consecutive round so far in this CT hall. Oh shit. Oh, bicho. Position out of safe and the elbow punished right to the funny bone. Tessa's not laughing. აი გარი მარკეტინგი ჩემია. ჩემ მარკეტინგი არა საშინელება. ეხა მართლა ვერ მოხდეს ეგ ხო თავს მოვიკლა ძმა. რაზე მოიკლა თავს გასრაგი. მოთავს მოვიკლა ძმა ეგრე. Down may have heard that. Yeah, Nate will confirm his suspicions. Milliarder G2G იქნება უცებეგრად ეს ეკრანს. Potential. Even the fact that Art just shows himself there might change the call from Heroic here. Knowing that there's a player that close to Secret willing to take those type of fights. Is he just around the corner? How deep is he in this? Ისა მაგრა გაძვირდება მე რა კიო. მაგრა დაიწევს ფასი. Big frag from Yuri delivers on down. More lining up for him. Gets 2 of the 3. ვაკ ჰეროიკი რო იგებს ვერ მგონი ეგეთი რამე მოხდება მართლა ჰეროიკმა თუ მოიგო ეგეთი რამე მოხდება ირაკი
On his checks, it's going to be coming down to timing. They will flash. Rao, ისა რა ქვია, დარბაზი, აბა დამანახეთ. დარბაზის სახები დამანახეთ კი ხო ძმო. ნაუს მოგეს და წავიდნენ. თუ ყველა დახტილებრივი მომ ჩაიჭვის ბიჭო. გაცი. Got a single teammate to celebrate. And yeah. მერთო მაინც უხე. მაგას იმედა ვერ მივხვდი. ჩემი კაი. რა ეგ თუ მივხვდით ძმო, რა. დაი იყიდე ფურიას ტიკერები თქვენ. 3 becomes 4 and consecutive rounds. So ძაძო საიდურო გითხარით. ჰეროიკის ტიკერები ძიყიდეთ. თავის ხელი მოწერებით, მეგობრებო. ოღონდ ყველანაირი. You had a chance to have a mammoth haul on this T side, and well, still, it's a mountain that you've been able to erect here. You could still make it an 11-4 on the T side. დაძაბული თამაში მიდის უყურებ. აი, ფრექსტაი. Yeah, 11-4 would be down. ნახე რა მაგარი დარბაზია და რა მგვალად არიან. On your third map, on your last chance. Got to get out of your head and get into the game. ახლა დენი ჩაუყრებოთ ახლა უყურე. Functional. დენი რო ჩაუყრებს ახლა ბიჭო. How potent heroic have been. მე არაფერი არ this time looking for safe. Lucky to be alive as the Cadian flick whistles past his eardrum. ვინც ამყანები გორიგინებიან, მორჩი თქვენი. დედაკი თქვენი დაგვასწრეთ და მოგვასწრეთ. გათენდა ეს დედა. Opportunity, can't believe he's gotten away with that. გაჩვაღეთ საქმეურა. Changing the guard, no, on that one. Stown just slipped straight past him. Safe silent on the ან ბევრს ლაპარაკობენ, რომ ეგ არ გვეგონოს. And that is the AWP's job. Drop to contain, stop the vent drop, keep safe. As they do perfectly, flash him. Absolutely. Wow. მაშინ ჩაც დაგისვეთ ერთ კითხვას. ყველა და ცუდი რა უნდა მოხდეს ახლა მან? არა, გაჩუნდი. აი, დასტავი. ყველა და ცუდი რა უნდა მოხდეს ახლა იმ დარბაზში ტიკერები გაწვიმდეს. აი, კითხვა დავსვი. რას ფიქრობთ თქვენ დაწერეთ აბა? თქვენი იდეები. Very limited. დაწერე უკვე. იმას ვაფშე საშინელი ფანტაზია აქვს. Here and the question is, does Yuri want to give this one a go? You take a look at the finances available for what will be the final round of play. Round 15 coming up next. He actually may as well. The only thing he can't. განათება უნდა ჩამოვარდეს და but they can't find themselves another round going into the second half either. So give it a go. See if you can get this fifth and see if you can pull off something. It's guy brother. Let's guy brother. Uga. Jigari khanzwa. Other than a bullet straight into the dome. Stown punishes. I'm stickerები არ გაწვდება, შანსი არ არის. Round on Nuke is under their belt. That's not going anywhere, and neither are heroic. Go on, man. That's a construction base in the gaaketa. Bazari ara. Well, speaking of success, in a couple of key rounds here has been jumped. So that's been brought out once more. Real bad boys. As you would expect, that nade, a big chunk of damage up the down, but does have the space and, well, safe. If he's not looking, he's a dead man. Stown doesn't clear it. Safe right behind him. He has no idea. Ahead of the AWPA. რა ხდება ძმაო ფურიას დედას შევეცი მართლა რა დედა მოთხანა ბიჭო რა გინდოდათ მაგათი მაგის დედას შევეცი რატომ მოუგეთ ნავის რო ესეთი 10-11 წაა გოთ ბიჭო And only one from Quesarato. It's Yuri's turn. And Yami denies. რა გინდა ძმო რატო იწვალეთ რატო გაამწარეთ სიმპლი იმენა
დაერხაციო. ზაგი. 11 წაგებას კილოცავთ და. შემიკა, რავი, ეს თუ დააკამბექეს, ძმაო. არ გაასხა ფურია. რასაზის ღრობა ხდება, ძმაო, ეს. დარბაზის დამანახეთ გეხოცები. დარბაზ გადაუდოთ სურათები. ეს რა, ეხა რა ხდება, მართლა რა ხდება. ფინალი აუტსაიდერები ჰეროიკი რა, ფინალი რა, აუტსაიდერები. It's an awkward angle, but there's two of them, and only one of you makes it clear. Fires the shot, drop will save him. How often have we said that? His frag into the low does facilitate 5. ანგარიში ვეღარ. მოიგეს. რა 11-4 მუკზე, ბიჭო. ტერორისტებს სიტიდან წააგეს, ძმაო. გეტაუტირო, რა გინდოდათ, ძმაო, პროსტა რა გინდოდათ, თქვენი დედა მოთხა თქვენ. რაო, ფურია, რაო. 10-5-ია? რა აუ რამაპი იყო დაინახეთ? მოიცა? KDN. ოპა, ნახე რა ლამაზი მაპია ეს. Not only for leading heroic, but also for how he celebrates his team's successes. აი რა ბიჭო. But leading ეხლა ფურიელები ძალიან მოიცა მოჭრილები არიან. Back to IEM Gamescom 2015 and the match between Renegades and Cadian's SK Gaming. He needed just 2 bullets to stop 4 advancing enemies. Flashes are coming into B. They've gone with a bit more tempo. Oh, double shot! Takes down Yaman Sponge. He was missing earlier, but I suppose he makes up for it. Taking 2 with 1 bullet there. There's Cadian again! Oh my god! Opa! 2 bullets, 4 people for Cadian. Yes, Nico, And we said Cadian needs some confidence back, and well, if you. Yes, Nico, are you bicho? I don't think he gets much better than that. ორი დაბლი გააკეთა კაცო. გიორგი, კარგი, ნუ წერ მაგას ღმერთმა დაიფაო. გაი გიო, შენც ეგრე მაგრა გინდა კაცო, ვაიმე ეს სტიკერები გაწვირება. ახლა რა მგონი კონსტრუქცია. რატო იყურება ეს მაღლა? ვინიგეს მაჯორს აუტსაიდერი. აბა ეხლა ვნახოთ რა ხდება და რა შეუძლიათ. ჰეროიკმა მოიგო ეხლა ეს ანუ ეს თამაში. ჰეროიკი არის მეიჟორის გამარჯვებული. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. აუტსაიდერებს დაიხევს. ხო ბიჭო ნიკა აი პროსტა ანუ და თუ ფურია მაშინ ფურია მოიგებს, იმიტომ რომ ანუ რა არის იცი? აი სულ რო საშინელ ფორმაში იყოს ნავი რა. CSGO ყურება თუ გიყვარს და გიყვარს ეს თამაში. უნდა უგულშემატკივრო რა. აი რაღაცეებზე დაბოღმილი ხო არ უნდა იყო ბიჭო და ან რავი რა უნდა დაგბოღმოს. ნავი ვინ გამოაგდო? არავინ. Hand in hands as FURIA find just 5 to work with heading into this T side. And we've asked this question once before. Is 5 enough? And it was the other way round. Still the same conversation. This is going to be a whole lot of hard graft for the Brazilians to bring this one back into something respectable. Looks like a ramp rush. Oh, they've actually hit the brakes here. Squeaky into Tassus.
The crowd knows a pistol's important in a comeback. Რაღაც ახმოვდნენ. Trying to lead. 10-5 კაი ანგარიშია. Completely off the clock. Need another. Cadian's gone. Art farms 2. Yabi back with the same. And he's looking for more. The head is not done. Shush onto Keserato. Heroic are hitting shots. This was a 3v5 instantly level. And now they just hit everything. Bicho, ნახე რა. ეხა ხო დაიწყეს ყვირილი. ერთი წამი მიხატავებით ბიჭო. მიხატავებით. რატო იყვნენ სტადიონი რატო იყო? დარბაზი რატო იყო გაჩუმებული? ჩატში დაწერეთ რატო იყო გაჩუმებული დარბაზი ეხლა? ირაკლი მითხარ. რატო იყო გაჩუმებული? რატო იყო? ხო, აბა თქვი. სიტიში იყო ფურია, ბიჭო და სმენა უნდოდათ. ეხლა რაში აინტერესებთ ხმა? უნდა გარაშონ ტიპებმა. ხედავ? დააგვირდი. არა, აქ ეხლა მაინც აზრია რა აქ, მაგრამ გადაუარეთ, აი ეგრე გიჟები ხარ ჰეროიკელებს. არა ხო არ გაიტიტნენ ბიჭები, არა. ხოდა მონავით კიდე ეხლა, აი. არ დგან ტიტულები ეგრე, პროსტა შეხედე, რეაქცია არა აქვს, შეხედე. ნავის გაგდება ძვირა დაგიჯდება ბიჭო. Hey, you go back to Stockholm. FURIA სტიკერები უნდა ის ქნა რა ქვია. გაუყიდო. To G2. შეყარა გიო მიდი. They return, they come back to Antwerp. They make it to the playoffs once more, but they get matched against Na'Vi and find themselves ეხლა უეჭველი ჩამოკრავს სიმპლი ამ თამაშზე. right now that extra hurdle, that ვინც ის კაიფობს. მაშინ გიძა ხოდი მოიგებს ჰეროიკი თქო მე არ ვერ წარმომიდგენია ეხაც ვერ წარმომიდგენია ეს ხელი ჰეროიკმა როგორ უნდა მოიგოს და წარმოგიდგენ რა ფური უნდა მოიგოს ხო რატო აი ხო შენი ხა იცი რატო გონი იმიტომ რომ ნავის მოუგო და უფრო იმედები გაქვს ეთქვა რა მაგრამ ჰეროიკს ბევრი შეუულია Truly alarming to see how many of those duels have not gone his way in these last two maps and Heroics მართლა ბევრი შეუულია. Heroics so well drilled every step they take. Minus 1 არ. Calculated aggression towards that lobby. And Save's got the bomb. ნახე, დარბაზი არ ყვირის. რატო არ ყვირის, აბა? არ რაშავ. What? Completely rumbles for the defense. Another for Safe. Double from him. Down with one back, and it would be quite the clutch. How did Drop get under their skin like that? They're going to take their time to get the bomb back here. They think he might still be in radio. So Stown, heads up play is playing ahead. რა ვიცმაო ეს ხელი თუ წააგეს. Back towards the heaven position. He's up the ladder and behind them. And into the top there. Stown is going to clutch this one out. There's no way. Just breaking all of their heart. The ace clutch from Stown. Ace გააკეთა. ოღოლ ბიჭო ეგრე. Ace გააკეთა ტიპმა. და საფასებელია. სოღოლ ბიჭო ეგრე. საღოლ. იხმაურეთ ეხლა მიდი. ადექით ეხლა დარბაზში. Simply პირდაპირ FURIA's ლოგოს ეგრე. How do you come back from this? მე ლომსი მენა აძლევს ეგრევე ბილეთში. აი გრე. ხმაურეთ კიდე მიდი. Oh, Heroics გულ შევადგინოთ ესე იგი, ხო? ნახე, უკან დარბაზში ხედე უკან. შეხედე. არა, ჯერ ყველაფერი წიდა. შეფიხართა ეგრე ჰეროიკელები მიყварხარ. არ გეპატიებათ. ეხლა ისინი ჩაჩო ბომბიდადონ რა. Flustered, fumbled, Tessus dealing with multiple adversaries all over the map. You cannot touch him. As he's gotten three required. Now you jiggle. არა, FURIA მოკლა. რაღაცა გვიან უყურებ, მე მგონი სტრიმს უყურებ. Heroic burrow in deep. 2-3-ზე იასნი ახლა ჰეროიკისა. Seems like a matter of time. Drop with the bomb. Holding the cross, a hard clear.
რომელი ესპარიშიკო. Просто აი მაინტერესებს. აი დარბაზი რა. დარბაზი რა. რომელი მოიგებს რომელი წააგეთ უცხოთია. ოდაო ბიჭო. აი ეგრე რა, გაგიკეთა თუ არა ჰეროიკმა? აი ეგრე. რაო, ვეღარ ხაჭავთ ბიჭები? ხელებს იქნებთ საში? მიდი, კი, მოიხოდებიან. მთელი დარბაზი გაჩუვებულია ეს. კი. You're going to have to question where were these earlier before the game got away from them. We were questioning the types of buy decisions that were being made. ფინალზე მათკაცშვილი აღარ იჯდება მე დაინახოთ თქვენ. Now translates into the opening death department. So მოჭაკინო ეხა მეც გემოზე ჩამოვკრა. დაიძინებ. მიდი ორი ხელით გაუჭიროთ ბიჭები, ორი ხელით მიდი. ეხვეწებით რაო. მოგებაგინდათ. ვაი. რა ანგარიშია. აი, შენ კი მოგეცი მარჯვენა თვალშია. მოიგებ შენ კი მოიგებ სეკ. ორი ხელი დარჩა. ვაი, მე არ მჯერა ძმა. მიდი ჰეროიკელები, მიდი ბრატ. ამათ წუწუნი გამაგებინეთ, მეტი არ მინდა შენი კაი რა. და შეგირგოთ მოგება ბიჭები. On the door spray, they are coming through Tessas, who once again gets his fragment safely. Ai, bici ხარ ჰეროიკი. Given up now. ჰეროიკი. მინუსო. იდეალურები ხართ? ესეთი სიწყნარე რომ ნავის თამაშზე ყოფილიყო რა კარგი იქნებოდა ბიჭო. აი ბიჭები ხართ, აი ბიჭები ხართ, ეგარი. რაო, ფურიაო, რაო, ისეო. არ ბიშვეს, მარჯვენა თვალში გახელილში და უცებ. ეგრე. იმენა ჯიჯი ბრატ, შეხე ამათ შეხედე დარბაზს უყურე ბიჭო. ჩემბეთ შევეციცო. დარბაზს უყურე გიოდა იკაიფე ყველას თიცავარ. საწყლები ხა შემეცოდებიან ბიჭო. მოიცე ხა მეცოდები. რაო, თვალებს იფნე დაუგე, აზრი არა. ირაკლი მეცოდებიან, გაჩვევდი. როი ხდიქნე და რავი რა დღეში იყვნენ, ის ბავშვი პროსტინით იყო მოსული მაგრამ ნახე? ახალი ამდგარი იყო ეტყო, ბიჭო. აგი შეხედე შემასუყურე იღლიაში ნახე რა ერიგა ბიჭო ნახე. აი ეგრე. 15 გახსოვს წინა თამაში? 10 rounds required of Furia on the T side of აი პაგარი ფუტყებია, არა. მარჯვენა თვალში მისცეს გაიგე და ლიო. Going through the motions. Cadian's call for the setup established. And Kaiser არის გაგდება ძვირა დაუჯდებოდა. იასი. ფურია. გაგივარდათ ის ყველა რაუნდი, მე უკვე მაგას ვფიქრობითო. With the AK now into Cadian. Cadian უნდა გააკეთოს ახლა. Are they red? Oh, yes they are. The nade, but they don't look at it as he does chip away. One of Furia. Arem Cadianis მოგებით. ღმერთო. ნაცვალი, რა კარგი ხარ ბიჭო, უძლიერესი ხარ. რა ლამაზად ითამაშა ბიჭო. ძალიან. ოპა, დანა. არ იქნება დანა. კეისერატოს კლაჩი წაღაგი. მეგობრებო, გილოცავთ ჰეროიკელების მოგებას სასტავი. შანსი არ არის, არ მჯერა ძმა. ჩემი სტიკერები გავყიდო ძაი. აბა რა ხდება ეხლა იქ რა ქვია დარბაზი რაღაც ჩუმად ზიანდა. ამარო დააკლაჩოს მაინცაო. ამარო დააკლაჩოს. არა, კედიანის კვლელობით უნდა დამთავრდეს. ანუ მაგარ უნდა მოკლას რა კეისები. კედიანმა უნდა მოკლას. მეტი? კი, კედიანმა უი კოჩი. მალადიც გინაცვალე მალადიც ღირსეულად იბრძოლეს საყოველთაო კომენტარის გარეშე
make their way to the grand მალადი ცეროიგებს. ნახე როგორ ტირიან შეხეთ. ვარაგზა ბიჭები, ან წააგებ, ან წააგებ. და ვერაზროს მოიგე. შემიდე დავატირე. რა ფურია ბიჭო, რა ფურია. ახდება. You've got to admire the tenacity from them. That was not an easy game at times. აი გარი წინასწარ არ უნდა იხტუნაო, არ უნდა თქვან ესეო ისეო. To close in 2, FURIA instead heroic of the finalists. This is not just in a vacuum for Heroic. We discussed about their trials and tribulations over the last few years, being on public record, constant criticism, constantly questioned. აუცაიდერები გაყვიდა. აუცაიდერები შეინახე აცი. With a fantastic performance here in key rounds, has led the team to a grand final. This has to feel good. ავეს როგორ იქნება? აზრი არ აქვს ეს. ოუ, ესეც ტირის ფიჭოი. აი, წინასწარ ზოგადად წინასწარ უნდა აღნიშნო რაღაცის მოგება. და ესე ხმაური და ესე ხტუნაობა და გიჟებები არ შეიძლება. წინასწარ. აი რომ მოიგებთ, მე ბაზარი არა. აი ეხა იმენა ნახე დარბაზი უკრავს ტას რა. დარბაზმა პროსტა ჰეროიკელები გინდა, ნავი გინდა, ნებისმიერი მანდ ვიც გამოვიდა, ყველა გადათელა. იმენა აი ხო უყურებდი არა? მოქმედებდა. აშკარად მოქმედებდა მოთამაშეებზე. და ამათ კიდევ ფურიის კამადას კიდევ უსწორდებოდათ ბიჭო. ეს ყველაფერი. არა. საკადრისას ნახე რა უნდა თქვა რა. საკადრისად მიიღეს. რადიკალურად განსხვავებული თამაში იყო რა. შეხედე, შეხებო ჩაიხუტას, მაო. ესენი არა ღირსეული მოთამაშეები, მაო, საო. The broken hearts here, right? The faces of the fans, the reaction of the players. It says it all. This was their chance. This was home soil, their opportunity. And they fall short here today. It's gonna hurt. რასვიდოთ, ეგრე ხდება. Especially the way in which it went down. აი, ზუსტად ეგრე შეეგუა ნავიწაგებას, აი რო გააგდეს, აი. აი ესე. იგივენაირად. გამოცადეს ამათს. ფანი მოიგებს შენი აზრით. ჩემი აზრით მოიგებს ჰეროიკელები. What a fight it was against them and what you just told them because იმიტომ რომ წინა მეიჟორზე ამათ ძალიან მაგრა ითამაშეს. მახსოვს ამათ თამაშები მე რა. Yes, it felt like მართლა მახსოვს. და ძალიან მაგრად ითამაშეს. What happened in that huddle over there because I saw you giving them some words of support. რატომღაც ჰეროიკელები მგონია და რა ნახოთ. შეიძლება აუთსაიდერებმა მოიგოს. They've united their nation. It feels like they've shown what the Brazilian fans can do. Like their players, Caserato, Yuri. Individually. Today is about FURIA. We can do the rest tomorrow. Thank you. Jabi, what an unbelievable series. Talk to me about FURIA. Tliani, დარბაზი ტირისი მენე, კაიქო. And then you having to go in the next map and then being so confident to clean it out. I mean, it was a really tough game. We couldn't really close it out, but we know we are really good in overtimes, and Kaden is really good at calling. It's just after every map. უშინდენ თამაში. All the time, even though you lost, even though you won, it's a new game. ყველა მომართული იყო FURIA-ს გულშემატკივრები, FURIA-ს მოთამაშეები. თელი ყველაფერი დაეხარჯათ ნავისთან თამაშისთვის რა. ოღონდ ნავისთვის მოეგოთ, მეტი სხვა არაფერზე არ ფიქრობდნენ. ტიპები მარტო მაგისთვის ემზადებოდნენ რა. ძალიან აგრესიული დარბაზი იყო. და სიმპლიც არა მოიცადა. და სიმპლიც ძალიან ტოქსიკობდა რა. თამაშის დროს. ნუკზე თავიდან 2-0-ზე და რაღაცა ესე არ მესმისო და რაღაცეებს უშვებოდა რა. გუში
ნავიმ პირიქით გააგიჟა დარბაზი რა პირველი მაპის მოგებით და გუშინ დარბაზი დაიცალა ვაფშე რა ემოციურადაც მოთამაშეებიც ძალიან დაიხარჯნენ რა და დღევანდელ თამაშზე ჰეროიკმა შეძლო ის რომ დარბაზის კეთილგანწყობა მოიპოვა ხვდები იქ დარბაზი იყო გაგიჟებული მიხდი და აქ დარბაზის კეთილგანწყობა მოიპოვეს ამათმა რა ნახე მთელი დარბაზი ტაშს უკრავს იო თლად ეხლა ეგრეც არის ამათაც ყავდათ მხარდაჭერები რაღაც პროცენტი ამათაც ყავდათ რა მხარდამჭერი არა კაცო გაიგე არა ბიჭო დანარჩენი და აბა დარბაზს გახედე ხო სუსავსე ანუ ნახე ტიპი ანუ ნახე ქედიანი გამოვიდა და ბრაზილიის დროშით იჯდა ტიპი დანიელი რაღაცა ის უკრაინის დროშით იჯდა სიმპლი და ესეთ რაღაცეებს იძახდა და კაროჩე რა ძალიან ტოქსიკობდა და რაღაცა რა ანუ სიმპლის მიზეზიც ჰქონდა რომ კიო თავის დროშით რო იყო არა გასაგებია ეგ ყველაფერი გასაგები არის მე რას გეუბნები ვიცი ანუ ამათმა რაღაცნაირი მენეჯმენტური მიდგომა გამოიყენეს რა რომ ანუ თავი შეაყვარეს მაყურებელს რა ეგ ვერ შეძლო ნავმა და მაგიტო წააგო ყოველ შემთხვევაში მაგიტო ვერ დაიმსახურა დარბაზის მხარდაჭერა მე ძმაო სიმპლის ყველაზე დიდი რესპექტი ყველა ბრაზილიელი ჰეროიკის თავის ჰეროიკისკენ იყვნენ თავის დროშით რო უკრაინის დროშით რო გამოვიდა მიანი თამაში პირიქით ჩემი აზრით პირიქით არა მე სხვა რაღაცას ვიძახი რა არა მეც ეს სხვა რაღაცას ვიძახი ჩემი აზრით პირიქით პოზიტიურად უნდა ყოფილიყვნენ სიმპლის მიმართ კამანდა ანუ ბიჭო ბრაზილიას ვაფშე ძალიან ცუდი პოლიტიკა აქვს რა და ბრაზილიის პოლიტიკოსები ვაფშე მე მგონი არც კი უჭერენ უკრაინას მხარს რა მე რამდენადაც ვიცი შეიძლება ვცდები ანუ ეს გადაუწმოწმებელი ინფორმაცია არის რა ხო და ეს არის რა ქვია მე სხვა რაღაცას ვიძახი რა ქედიანი რომ ბრაზილიის დროშით გამოდის და ჯდება და რაღაცა სად ეგ და სად სიმპლი რომ თავისი უკრაინის დროშით გამოდის ხვდები რომელი მომლბალი ის არის შეიძლება თავიანთ რაღაც გათვლაც იყოს შეიძლება ეს How does that make you feel to be able to contribute that key moment in a tournament? Obviously really good. I mean Brazilians ისეც არ უყვართ დიდად ის გუნდი. I wanted to play better like the 11 კაცი 6 საათზე დასაფასებელი არის გენაცვალე ძალიან დაფასებთ ყველას მეგობრებო. ვიღაცამ წეგან დაწერა იმან გუშინ სტრიმის მერე შევეცდები რომ მოგცე რა ეხლა სკრინი უნდა გავთიშო და ასე შემდეგ მაგრამ როგორც ასეთი ძმაო ანუ რა თამაშიც მიდიოდა გიო და საზოგადოება როგორც იყვნენ მათი არა დოტას არა აზრზე არა დოტას თამაში ვიცი და მე ვასწავლე მაგრამ მოთამაშეებზე ძალიან მოქმედებდა ჩემი აზრით და ფურიის მოთამაშეები ამა თავიანთ პონჩი იყენებდნენ ხვალ ვის უნდა უგულშემატკივროთ ბიჭო ჰეროიკი ხო მეთქი ტუჩებში არ კოცეს ბიჭო მართლა კარგად ითამაშეს საღოლ აი არ ვიცი რა რეспект ბოლოს უკვე აი ბოლო იმენა რა ავიჩე თუჯის რომ მეძახით ბიჭო ჯითუჯი დამიწერე მიკრო კასტრემოს ვინმე ქართულმა მაგრა გაუსწორდებოდა ჰეროიკის გულშემატკივრობა გილოთ ისევ და ის ელდერ რინგი იცის ექსპერტი არის თემო რა საქართველოში ყველაზე მაგრად თამაშობს თემო
Elden Rings უთხარით რომ გასტრიმოს. პრინციპში აღარა აქვს მუღამი, იმიტომ რომ სამჯერ დახურა მე მგონი რა. არა და ბიჭო ძალიან ისე მახსოვდა რა კაროჩი რა, ნავისთან რო ითამაში რა. FURIA მუტიკი. ძალიან ცუდა დავამახსოვდა. კაი და ნუ კი რო დავინახე და ვიკითხე კიდევაც ანუ მოიგეს თუ წააგეს ხო. ანუ შეიძლება გაჩვენო რა. Wine. ამაღვიძეთ პოზიციაზე. აი FURIA-ს დედაშო. რა უნდათ ბიჭო, აი პროსტა რა უნდათ. აი ამიხსენი რა. ჩემი აზრით როგორც ეხლა ანუ ნავი ცოტა ისეთი კლანი არის, ლეგენდა, მაინც დაჩაგვრა უნდათ კაროჩი და ისეთ უასე გამოუვიდათ. კარგად ბოლკა გენაცვალეთ მოვა. გამოუვიდათ FURIA-ის კომანდას რა. მაგრამ დასიზაო შენ დაჩაგრი, მე ხვალ სხვა დაჩაგრი და გაგიშვებს სახლში. ეგრეც მოხდა. შემდეგ მეიჟორზე მე FURIA-ს აღარ აღვიჩო. აღარ აიჩეო? შანსია რა. ანუ ეხლა რასაც მეუყურე. და ამათი ისაც და მოქმედება და ისიც რაც იყო რა მე FURIA-ს აღარ აღვიჩო. რომც გავიდრე და რომც მოიგო, შანსია რა. აუტსაიდერები და იმიჟანი. აუტსაიდერებს აიჩე? და რა თქმა უნდა ჰეროიკს აღვღალატებ. მე ბისმიერ მეიჟორზე ჰეროიკი მქონდა ჩაკიდებული და სხვათა შორის ამ მეიჟორზე ჰეროიკმა გამიმართლა მართლა. აი ბიჭო ყველაზე გასატეხი არის ეგ რა, აი ცვეთში ჩემ ჯინაზე რო წერენ ზოგი ერთები რა. ანუ არ მაინტერესებს. მართლა ჩემ ჯინაზე რო წერენ. ეხლა რატო არ შემოდის აი ზო რატო არ იღვიძებენ აი პროსტა ეხლა და რატო არ მიწერენ. გაედო FURIA-სო რატო არ მიწერენ. ისე გატებული არ. არა ეხლა ხოლმე FURIA-ს მხარეს ვიყავ. Over in Denmark. I'm sure they're going to be tearing down the O'Learys in Copenhagen tonight. So you want to say anything? FURIA არავინ. Thank you for watching. I love you all guys. ო ეხლა ჰეროიკი არავის არ ეგონა, მაგრამ პროსტა რო უყურებდა რაღაც და ისეთი გუნდი გონია, მაგრამ ჰეროიკი მაგრამ ხომ მართლა მაგრამ ხომ კი, წინა მეჟორზეც ჩემს გამოწერდნენ ფეიზ, რამოდენიმე ადამიანი იყო, ვინც მართლა გულშემატკივრობდა. თემსკის ძინავს დაანებდა. Most definitely Trace and listen I know we're like keeping this you know we don't ასე რომ ხვალ ნახოთ ჰეროიკი რას one round from the start of the game this is the round ხვალ კაროჩე ვისი უგულშემატკივრებს ბიჭები დაწერეთ აბა ჰეროიკი they start off good they win the pistol right they work or they lose I know it's a reset round ხვალ ბოლო თამაშია რა გიო ხო ხარ in a 1v3 situation and he plays it ეჭო არა მაქვს პრობლემა რა ნახე რა თემა არის რა ფეიზის გულშემატკივარი ხარ გენაცვალოს ჩემი თავი რა ეხა უყურე მაგრამ ფეიზი რო წააგებს და გავარდება 3-0-ზე და ნავი რო ეთამაშება ვის მაგალითად bad news eagles ნუ შემოხვალ და bad news eagles-ის დროშას ნუ გამისპამავ დაუშვათ გააგდო bad news eagles-ი შენ კიდე გევასება მაგალითად ასტრალისი გევასება რა ასტრალისიც რო წააგებს რა და კიდე შემოხვალ და ეხა ნავი ეთამაშება FURIA-ს არც კი გიყურია ამ FURIA-სთვის ვაფშე ანუ აზრზე არ ახარ ამ თამაშს და ახლა FURIA-ს რო ვისპამავ ანუ სირცხვილია ზმო მეტი არაფერი ანუ ვითომ FURIA-ს ფან აი მაგაზო ჰა ნავი რო წააგებს რა ერთადერთი ფეხბურთის წესი არის რა მაგალითად არის ბარსელონა იუვენტუსი სიტყვაზე რა და მე ვარ სიტყვაზე მოდი ბაიერნი რა ბაიერნი ბარსელონაა სიტყვაზე რა და ბაიერნმა წააგო მაგრად ბარსელონასთან რა რეალის ფანებმა არ უნდა დაწერონ კომენტარი ბაიერნის წინააღმდეგ არაფერ შუაში არ არის ხვდები იქ მხოლოდ პრეტენზია ეკუთვნის ბარსელონას და ბაიერნის გულშემატკივარს. So,
იგივე თემა არის. აჰო ის შემოდიხარ აქ და სმაილებით მისკდები და რაღაცები და გამოიღოს ნავმა და რაღაც. ანუ რა შუაში ხარ ვაფშე შენ? თუ არ ხარ გულშემატკივარი ფურიასი ნავისთან, რატო? ანუ რა გინდა? წადი რა დაიძინე შენი გუნდი როდესაც დამაჯობს, მერე უგულშემატკივარი. რუსეთის კომანდაა კაროჩე, რუსები არიან აუთსაიდერებში. იტოქში არც განიხილება, ხვალ გულშემატკივრად ჰეროიქს რა. ჰეროიკი ხო. ჰეროიკი და მიჯანი. რატომღაც მეგონა პირველი ხელი რომ მოიგეს ფურიის კომანდამ რომ სიორთქო რა. თან მერე ბოლოს უკვე რომ ის წეგრე შეითამაშეს რა. ხო. იქაც რო ითამაშეს რაღაც პონჩი გადავწყვიტე რომ ფურია გაიგო. ნახე აი. ნავისკენ ვიყავი ამ მეჟორზე ფეიზი რო გავარტაო. ვაუ, აი მე მაგას რო მივაღწევ ძმაო. მე მაგას რო მივაღწევ. მაშინ ვიტყვი რომ საღონ მეთქი რა. აი ფეიზ გუშინათკორ მართლა არ ვიყავი. ამ მეჟორზე. მე ვიყავი უფრო ვიტალიტის და ნავის. აუ ვიტალიტი მეც მე სიმპათიურები. იმ პონჩი სავქენი ის გიო ჰეროიკის თემაში რა გუშინათკივრობდი რომ აი რა დღეში იყვნენ დარბაზში მენ არიქა ბიჭო რა მისი მენა თლიანი დარბაზი ეთამაშებოდა აი ჰეროიკელებს იმენა რა. ოდა მაგ პონჩი რო არ ვიჩაგრებოდნენ რა. ესენი დაიჩაგრა და ნავის სასტავი დაიჩაგრა და ვაფშე ყველა დაიჩაგრა. მან ის გამოვიდა. ყველას ნავი ეწერა და ქრაუდი ეწერა მაქსიმუმ. ქრაუდი და ნავი. ჰეროიკის გაჩემპიონი. ეხლა ვაფშე აუთსაიდერმა თუ მოიგო ფინალი. ეგ ვაფშე არავის არ ეწერებოდა ძმო. არა ჰეროიკელებს არავის არ წერია იცი. 1001 შეიძლება ვაფშე ისეც არა. აუ ისე G2-ს რომ მივწერო რა და კომანდაში რომ ვითამაშო და ვიდეო გადავიღო. სიმართლე აი G2 რო არ იყო. ეკრდა რა. ეკრდა მართლა ეკრდა. G2 და ასტრალისი რაც არ უნდა იყოს და რა თიმიც არ უნდა იყოს. ყოველთვის უნდა იყოს რა. ისე თუ ასე ეკრდა. კაი, დამთავრდა რა. მოკლედ. ასე და ამგვარად ჩვენ კიდე გადავათენეთ. მოკლედ მეგობრებო. ხოს ბლომად ვიყავით ამ არხზე. 200 რაღაცას მოყარეთ მოდი აბა ნახოთ რამდენი ვიყავით ვაფშე. აბა ნახე. არა ბლომად ვიყავით. სააღოლო სასტავი სააღოლო 1658. ნახოთ აბა ბარემ ლაივში რამდენი ვიყავით. კიო ივნანა არ დაგავიწყ. 300-ნი ვიყავით მით უმეტეს მე და სტაბილურად 150 კაცი. და ნახე ან ძალიან გვიანი იყო ხდები? აი აქ იყო ძალიან გვიანი რა. თან ამ არხზე მალადეს პროსტა რა. ძალიან დიდი რესპექტი. ვინ მოიგო ეხლა შემოვედიო და ლაიქე და გეტყვი. აი დაწერე, ვაფშე ეგრევე დაწერე ვინ მოიგო აბა. რას ფიქრობ ვინ მოიგო? შენი აზრი დაწერე ვინ მოიგო. კაი ქართული გეიმინგს რო ხოთავთ, კაი ხართ. გენაცვალი გუგა ძალიან დიდი მადლობა ესეთი თბილი სიტყვებისთვის და რო შემოიარე და იყავი ჩვენთან ერთად. წარმატებები ასევე. ჰეროიკი ჯიმა. ჰეროიკო მოიგო, ჰეროიკო. და კაი თამაშია ჩვენ ეს ხოთაშვილის, ეს ხოთაშოვის ბიჭები. კაი თამაშია. მომეწონა. დესპერადო გაქვს? აუ ერთი წამი. დესპერადო friends. ანუ გაქვს მოგებული? აბა არ არის. გამოგზავნილი გაქვს ალბათ. დესპერადო. ნუ ისი კი რა მაგათი ხავს არა ეხლა უყურე ფურიამ რომ მოიგო ერთი მაპი რა. და უკვე ფიქრობ რო ისინი რამდენი წინარიან და ჩვენ უნდა ვიჩალიჩოთ რო ხო რა და რო არ გაიტილდნენ ვაფშე. კაი ხო. რა მაგარი დასაფასებელია ჩემი. ძალიან მაგარია ჩემი. მაგრამ გაიტილდნენ კი პირიქით მოიგეს ბიჭო რო შემოჩი. არ ველოდებოდი ძმაო.
აი ეს მატჩიდან ამ მატჩიდან არ უნდა აიღოთ. მოდი ერთსა იმას გავხსნი რა. 5 წელი გახსენიგიო დაამრგვალი რა. 15 დაიტოვა. Desperado აქ არ არის და your friend away. არც აქ მაქვს და ანუ ან მეგობრებში დავამატე ან რაღაც კი. ID კი მექნება ჩაწერილი და გამოუშვებ. შენი ID მოიწ. Despacito. Suave suave suavecito. Case-მა კაი თამაში მაყიდინა. ხოჭა. აუ ეხა ეს თუ დავაგდეთ ძმაო. იფ. ავი. Come on. Auf. Puli minuti da. Minimal way ari puli minuti da. Tiak. Kio ჩვენი შეთანხმება და არ დამოვიწყდება ძმო. Come on. Digli mains down. Oh, glocki დავაგდე. Not bad, მაგრამ ბეთლს კარედია, ხათაო. კაპიკები ღირს. $2. კაი ერთს კიდე გვაქვს. Come on, მიდი რა, ბიჭო, მიდი რა. დავай სტრაფი. საომორჩა, ძალიან ბევრი გავხსენი ძმაო. Anjin თვალისთვის. ძალიან ძვირია. მენა მაგარი მოდია ტიპმა დოტაში და აქ ისეთები იკისრა რომ აუ დოტას case openings ვაპირებდი. გამეკეთებინა, მაგრამ არ ვიცი. სუვენირებით არ კეთდება კონტრაქტი. ეს არისო. ჭო შენ ნამდვილად მოიგერო? ან პრომო კოდი გაქვს მოგებული ნამდვილად? მოიცავნა. ჩაწერილი არა აქვს და მახსოვრებული. ბიჭო, მე მაქვს ფაილებში ყველა მაქვს ჩაწერილი წესით. შეიძლება გამომრჩა. უეჭველი ვიზავ რა. ოკეი, კაი, დაგემშვიდობები და სტრიმის მერე გამოგიგზავნი პრომო კოდს. კაი, მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჯიგრები ხართ მეგობრებო. გენაცვალეთ ყველას, შემოგევლეთ. აბაჰე და აბაჰო რა. შევხვდებით ხვალ. ხვალამდე ეს არხი გქონდეთ გამოწერილი. ხვალა გავუშვი, ხო გიოსა? ალბათ აქ რა. კი. ალბათ აქ. community-ში არ გამიზიარებია სტრიმი, ხო? ოკეი. კაი, აბაჰე, თქვენიც. მშვიდობისა ბიჭები, კარგად.